Right. So what is programming? So that is the starting point because your subject is programming. Okay. Programming. Right. So let's first discuss before moving to what is programming, why we are learning this subject. Of course, when it comes to software, right? When it comes to software, basically building a software is basically program is software is program. Right? Software is program. So therefore, building this software is mainly programming, right? Mainly programming. Okay. So if you look at a software, okay, or program, it consists of few components, right? So it will always, almost all the time, connecting with a database or any sort of a file because you want to persist your data. You want to save your data, right? For example, if you took some groceries from food city or supermarket yesterday, your bill details are with them, still with them. If you have any issue, you can go there, present your bill, and they will check your bill number and they can retrieve all the information, right? Your bill information. So therefore there must be a persistence, right? There must be persistence in your system, right? So usually it is now databases or some sort of file. So that is why you have the database as your actually your second semester's main subject is database. Okay. Right. So then of course you have the program side, right? Program side or your you write your user interface is there, right? UI, and some processing has to be done, validations, right? So there should be some actions has to be done. Okay. So that is usually your program side. But overall everything is program because even communicating with database is also program. But this is where you write your business logic, validations, etc. And of course UI also you have to program, right? So yeah, everywhere you have to do program, but in general, so we can subdivide it to user interface, your business logic processing, and the rules and processing those, and interacting with the database. This overall process is called programming, and overall we can call it the program or the software. But usually the database, sometimes we take it as a separate thing. So then we can say we have the database and the program or the software. Okay, so that is how it works. So that person who is doing these tasks is called programmer. Programmer as a job role, but when it comes to your professional areas, we call them now, rather than programmers, about years, about 12 15 years, 15 to 20 years back, they were hiring programmers, right? So there were some job postings at that time. We need programmers, but now you don't see that kind of things much, right? So you can see here again, I'm going to top job sites. Right? You will very rarely you will see they asking for programmers. You can see they are not asking for programmers, right? So I can't see anywhere they are asking for programmers. What they are asking for, what they are asking for is engineers, engineers, engineers. You can see software engineer, senior software engineer, engineering consultant, tech lead, right? Software engineer, right? Quality assurance engineer, right? Associate tech lead. So that is a higher senior position than engineering, right? Software engineer, right? Here you can see something close front end developer, web content developer, or UI UX designer, web developer, right? That is I don't know why it came here, maybe mistake, right? Production executive, senior software engineer, right? Software engineer, associate software engineer, right? Application support engineer, right? So most of the time what you see is engineer or sometimes developer or designer, right? Developer or designer. Okay, right? So pretty much the same thing, but when you have the word engineer, so that means you are going to get more responsibilities, right? More responsibilities. You know that when you are building a house for your, right, family or something, you don't usually you don't need an engineer, civil engineer. But when someone is building about 20-30 story building or bridge or dam, they are always consulting engineer or highway because it's more responsibilities there, right?
So there is a lot of contributions that engineers can do. So therefore engineers are there when there is complexity. When there is a complexity, we call for engineers, right? So building a house is not that complex. Yo අර අපි කියන්නේ බාසුන්න හැඩ මේක handle කරගන්න පුළුවන්. draftsman ඇඳලා දෙන බාසුන්නේ හදනවා. හරි. But when it comes to multi story buildings like apartments etc, right, commercial buildings, 10 to 20, 10 to 20 40 story buildings, high rising things, we call civil engineers. Right, we need electrical engineers when it comes to distribution of the national electricity, right, power plant. We need telecommunication engineers when it comes to doing those ISP providers etc. Okay, and we need mechanical engineers when it comes to designing new vehicle, power plant, mechanical components, right? So same thing, we need software engineers when we are working on complex softwares, like complex software. So we don't call them the developers anymore, we call them engineers. Okay, so therefore so usually software development, you can see mostly you need engineers and lesser number of developers, right? You can see mostly engineers, and sometimes they say okay, we just need a developer, right? We just need a developer, but sometimes these words are used interchangeably as well. Okay, so therefore expect that we are going to do some complex things, complicated things. Okay, so we are not going to do simple things. So therefore don't expect that this programming subject is easy, right? So if it is easy, why do you need engineers, right? No, it is not easy, it's complex things. Okay, so that is a reality, right? So that is something we have to understand first, and also that is why you have a subject called software engineering, and software engineering in your semester 2, right? In your semester 2 you have a subject called software engineering. So why we have to give you that seriousness, right? That seriousness into your attitude, into your tasks, into your working patterns etc, into your thinking. So that is why you have subject called software engineering in your semester 2. Okay, right? So therefore don't expect that we are going to do simple things. Programming is not simple thing. If programming is simple, we will be calling for programmers. No, now we are calling for software engineers, senior software engineers, QA engineers, system engineers. That means definitely things are tough, right? An ordinary person will not be able to tackle that. That is why we need professionals called engineers. Okay, right? So that's something you have to keep in mind. So if you have that serious mindset, right, seriousness, right, seriousness, can you look at things in a serious manner, right? Can you handle complexities, can you solve problems, solve problem creators ලා හැමතැනම ඉන්නව නේද? ඔය හැමතැනම ඉන්නේ බෝඩ් උස්සගෙන problem හදාද. So can you solve problems, right? So that is your subject, this is your subject, this is your, if you are fear of complexity, no, this is not your subject, right? If you are not serious, so that means you are not serious, you don't pay a lot of attention to things, you don't see some things that others can see, right? You don't like to solve problems, you like to make problems, right? You like to make problems to your family, your parents, right, to the society. හරි ආල පාලේ යනකොට අර ගලකින් හරි ගහලා යනවා. So you don't, this is not your subject. Engineers solve problems, they don't make problems. Okay, ඔයගලන්ට පුළුවන් ත්‍රස්තවාදියෙක් වෙන්න පුළුවන් නේද, හොරෙක් වෙන්න පුළුවන්, තක්කඩියෙක් වෙන්න පුළුවන්, සමාජයට ප්‍රශ්න ඇති කර ඉන්නවා. හරි, but engineering is not. Then if your attitude is like that, you are going to hate this subject, because we are going to learn how to solve problems, how to tackle complexity, how to be serious and come up with the smart solutions etc. Okay, right? So now you must have some idea about what we are going to do when it comes to this subject called programming. Programming is just the starting point. We are going to make it more serious in other topics. Okay, right? So when it comes to programming, or when you are learning programming, there are a few things you have to do, right? So this is learning programming, because that is why you are here. Or you can see learning how to develop software, right? So there are few things you have to acquire.
if you acquire all those things, at the end, yes, you will be able to work as a software engineer. You will be able to work as a software developer. Okay, what are those? Obviously, you must know the concepts of programming, right? Programming concepts. What are the concepts we use when it comes to programming? So that is the bulk of the syllabus is on that. So there are ways to solve problems or do programming. Okay, there's structured approach, object oriented approach, etc. Okay, so then you must learn about how to use programming languages. I will put it as the last point, right? Comfortable with working with programming languages. That is my last point, right? Last point. Okay. Of course, then you must know how to work as a team, because software development is a teamwork. Very rarely people develop software alone. It's mostly teamwork. If you look at a software development, so that is why there are so many software engineers that are needed, right? So they will be part of another team, right? They will be part of another software development team. So you have to be someone who can communicate well, who collaborate with others. That means you when someone is in need of a help, you help them, and you also ask for help when you are in trouble, because these are complex things. If you are doing a complex things, right, you have to help others, you have to get help, right? So otherwise you will be stressed more than others, right? Because when you are in trouble, if others are not helping you, now you are in trouble, right? And also when others are in trouble, if no one is helping them, they are also in trouble, then an entire team is in trouble. So therefore we are always looking for professionals who can collaborate with each other, who like to help others, who like to get help from others. Okay, so it's a must, right? It's a must. Now if you look at some of these, right, some of these job opportunities, if it is really from a good reputed uh, company, of course this is a software designer, right? So here they have not giving you any information, because they may ask you to refer to their website. Okay, so let's open a different one. You can see ability to problem solve both individually as well as others in formulating solution to the problems, right? Individually as well as assist others. Now this is what I am talking, right? So this is what I am talking. So this is the expectation from the industry. You can solve problems individually as well as you must assist others. You must help others. Okay, right? So then of course that is very important. That is very important. Right? For example, let's open another one. So therefore don't think that just because you know programming, people are going to hire you. No, they are not going to hire you. Okay, right? You can see team player, critical thinker, problem solving skills. So first look at what is the expectation of the society, then build those. Unfortunately, what happens in Sri Lanka is they learn what they like to know, do. Then they say, give us job. අපිට job දීපියව. අපි හරි කාලා කන්නේ attitude එක. So this is the expectation. Critical thinker, problem solver, team player, good time management, great interpersonal and communication skills. දැන් මේ ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න කියන්නේ ඒකයි. හරි? මේ කතා බහ කරන්න අපිත් එක්ක ටීම් එකේ අනිත් අයත් එක්ක සෙෂන් එකකදී. මොකද අපිට ඕනේ මෙහෙම අයව. හරි? අපිට ඕනේ නැහැ බිල්ලොන්ව. හරි? අපිට ඕනේ නැහැ මේ තනියෙන් ඔහේ තමන්ගේ වැඩක් කරලා ඉන්න කට්ටිය. ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉල්ලන්නේ මේගොල්ලන්. හරි? ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉල්ලන්නේ මේගොල්ලන්ව නම් අපි හදන්නත් ඕනේ ඒගොල්ලන්ව තමයි. නේද? So therefore don't think that just because you learn about a language, right, you are going to be hired. No, they never going to hire you. That is why we have very comprehensive interview process, right? Very comprehensive interview process. Okay, right? So you must be a team player, right? You must know the programming concepts, and of course you must be able to solve problems. So there are plenty of students who know the programming concepts,
right? Who know the programming language, but when a problem is given, they have no clue what to do. They have no clue what to do, how to solve that problem. But the most important thing we expect is this one. This is the number one. This is the number one, right? So these are actually number 2 3, right? So because it's not difficult task to learn programming concepts, it's not a difficult task to learn a language. Of course this is something that comes from you as well, but this is the talent that we are looking for. So that is a talent that you sometimes you have developed from your birth. සමහර කෙනා මේක ඉපදෙන්න කලින් ඉඳලා ඩෙවලොප් කරනවා කියලා නේද? ඉපදිච්ච දවස් ඉඳලා ඔයා මේ ටැලන්ට් එක බිල් කරගෙන තියෙන්න ඕනේ. මේ දැන් අපිට මේ ප්‍රොබ්ලම් සොල්විං උගන්නන්න බෑ. ඇත්ත කතන්දරේ. හරි? සෝ ඒකට තමයි ආ මොන්ටිසෝරි ගියේ නේද? ප්‍රී ස්කූල් ගියේ, එකේ පන්තියේ, දෙකේ පන්තියේ, තුනේ පන්තියේ අර මැදටියට ගේන්න කියනවා, ක්ලේ අරන් එන්න කියනවා. අන්න ඒකට තමයි මේ ප්‍රොබ්ලම් සොල්විං තමයි. සෙල්ලම් බඩුත් එක සෙල්ලම් කරන්න කියනවා, එක එකව හදන්න කියනවා, ස්ට්‍රක්චර්ස්. හරි? එහෙම කරපු කට්ටිය හරි ප්‍රහෙලිකා පුරවනවා, පොඩි පත්තර අරන් දෙන්න එකට තමයි නේද? පත්තරවල තියෙනවා ක්විසස්, ප්‍රහෙලිකා තියෙනවා, ගේම්ස් තියෙනවා නේද? අර මෙහෙම පාරවල් හොයාගෙන යන්න කියනවා. ඒ ඔක්කොම කරේ මෙන්න මේක හදලා දෙන්න තමයි වාගේ. හරි? මෙන්න මේක හදලා දෙන්න. ඒක හදාගත්ත කට්ටිය මේක දැන් ඕන්න ඔයාලට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න. හරි? පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අම්මලගේ තාත්තලගේ අහලා බලන්න පොඩි කාලේ මම ඒව කරාද? මම ඒව දුන්නා විසික් කරාද කියලා අහලා බලන්න. හරි? මොකද දැන් ඒ problem solving skills අපිට දෙන්න අමාරුයි. අපිට දැන් දෙන්න පුළුවන් programming concepts, programming language වගේ දේවල් සහ team concepts වගේවත් attitude වලින් එන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. ගෙදර පරිසරයයි අනිත් පරිසරයත් එක්ක. හැබැයි ඉතින් මේක නම් දෙන්න හරිම අමාරුයි. හරි? හැබැයි මේකට පොඩි guidelines ටිකක් විතරක් දෙන්නම් අපි. හරි? දැන් මේක තමයි අංක 1. මේක තියෙන කට්ටියට මේ ටික අපි දෙනවා ටක් ගාලා. හරි? right. Right, so when it comes to problem solving or solving a problem, so we have to write it as a program. So therefore, there's another very important aspect here. Once you are presented with a problem, right? Once you are presented with a problem, so it can be to build a new order processing system, it can be to build accounting system, or it can be to build customer relationship management system, right? So or it can be to build a e-business system or e-commerce system, right? Doing online transactions or banking system. It's a problem or part of a problem, part of a business problem that you are presented, you and your team members, right? You and your team members. Now, for example, in the final year, you have to do a software development project. So there you have to select or go to a client and look for a problem they are having, right? So they will say, okay, we have this kind of problem. It can be a problem or it can be opportunity. So there's this kind of opportunity. Without information system, we can't exploit it, right? So maybe they will say it's a problem to us because we are not having information system. My competitor is having an information system. So they are attracting more customers. They are making more profit. So can you solve that problem to me? Right. So then first thing is you must be able to understand the problem. Right? Understand what is this problem. Right? What is this problem? What kind of problem that you are going to solve? Okay. Or what kind of opportunity that we are going to exploit for your client. Right? You will not be building software for yourself most of the time, right? 99.9% time you will be building softwares for some other person, some other business. So the number one is you have to understand the problem, right? You have to understand the problem and also gather the relevant requirements, right? What are the requirements? Otherwise you will be building something the user has no idea, or user is having different requirements. You are developing a solution which is relevant to some other requirement. So understand the problem and understand the requirements. So that is number one. Okay. So once you understand it, now what you have to do? You have to come up with a solution. You have to come up with a solution. Right? So they have the problem. They have to come up with a solution, and
you will be using information technology, right? So that is why you are hired, because they will be having some other problems, then they will be hiring a marketing consultant, they will be hiring a HR manager, HR consultant, they will be hiring business consultant for their other problems. Why they are hiring you? Because you have the IT knowledge, you know how to solve problems using IT. Okay, we can't use all the problems in the world using IT. There are a set of problems we can solve using IT. So once you understand the problem, you must come up with solution, or maybe set of solutions. Right? Set of solutions. So sometimes you might have to pick what is the best solution. Right? What is the best solution? Sometimes you can take some features from this solution to this solution, and you are going to implement the solution B. Okay. So now you have to, once you have the solution, so it is two step basically. You have to first design it, then develop it. Right? First design it, then develop it. So why do you want to first design and then develop? Because usually these business problems are, or the solutions are complex. Right? So if it is complex, you have to first do design and then develop. If it is a simple problem, you can go and develop it. Right? ඔයාට දැන් හිතුනොත් එකපාරට මට තේ එකක් බොන්න ඕන කියලා. ඔයා තේ එක හදන එක ඩිසයින් කරන්නේ නැහැ නේ. කුස්සියට ගියා. හරි. වතුර උණු කරා. ටී බෑග් එකක් තියෙනවා. ටී බෑග් එකේ දාලා වතුර දාගත්ත ආව බිව්වා. So අර ඩිසයින් කරන්න දෙයක් නැහැ. Design කරන්න. You can just develop it. It's a trivial thing. Trivial thing. But if you are going to make some special food item, ඔයාගේ මොකක් හරි රස කෑමක් හදන්න හිතන් ඉන්නවා. දැන් ඔයාලට පොඩ්ඩක් ඩිසයින් කරන්න වෙනවා. හරි, මම මෙහෙම කළා මේක දවසක් තියලා පෙකෙන්න තියලා, හරි, එහෙම එකපාරට ගිහලා හදන්න බෑ. ඔයාගාව ඩිසයින් එකක් හදා ගන්නවා. හරි, ඔයා කලින් හදපු කෑමක් නම් ඒ පරණ ඩිසයින් එක ඔළුවේ තියෙනවා. So now you are going to design it and develop it. නේද? ඇඳුමක් මහද්දි පවා ඒගොල්ලෝ අර ඒවා මාක් කරලා නේද? ඩිසයින් කළා තමයි මහන්න පටන් ගන්න. Right? So when you're solving complex problems, we have to do designing. So that is why engineers line හැමතැනම මේගොල්ලන් ඩිසයින් එක කරනවා. right? ඔයාලා දැක්කද බම්බු අරන් යන්නේ අර පරණ කට්ටිය? ඒ මොනවාද? civil engineers like drawings, mechanical engineers like machine drawings නේද? මේ තියෙන ඩිසයින් එක. හරි, සර්කිට් එක ඩිසයින් කරනවා ඉස්සෙල්ලා එකපාරට සර්කිට් එකක් මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික කොම්පොනන්ට්ස් හදන්නේ නැහැ නේද? දැන් ගෙදරක් වයරින් කරනකොට අර ඉලෙක්ට්‍රිෂියන් ඇවිල්ලා එකපාරට මිනිහා ටට්ටක් ගාලා ඒකත් ඔළුවේ ඩිසයින් එකක් තියෙනවා. ටට්ටක් ගාලා කියන මෙන්න මේ තැන් වලින් බටන් දාන්න හදලා තියන්න කියලා එයාට මොකද ඒක ලොකු ඩිසයින් එකක් කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද කාමර දෙක තුනක් තියෙනවා. එයා දන්නවා මෙතන මේන් ස්විච් බෝඩ් එකට ගේන්න කිව්වම ඕගොල්ලෝ මෙතනද හොඳ කියලා එතනට ගන්නවා. එතනින් ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරනවා. ඒක මහා ලොකු ඩිසයින් එකක් නෙමෙයි. මම මේ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රිෂියන් කරන වැඩේ අව탁සිරු කරනවා නෙමෙයි. හරි, ඒක එයාට පොඩ්ඩක් ඒකනේ ඒගොල්ලන්ගේ කෝසස් තියෙන අවුරුද්දයි නේද? සමහර ටික කොහෙවත් යන්නේ නැතුව අර කායෙන් හරි ඉගෙන ගන්න වෙලාවලුත් තියෙනවා. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දකින් විතර ඔහු ගන්නන්න පුළුවන්. හරි. හොඳ level එකක. Because it's not that difficult, so therefore they have design in their mind. හරි. ඔයාලට circuit design එකක් හදලා දෙන්නේ නැහැ නේ මේ electrician ගාව circuit design එකක් නැහැ. ඒක හිතේ තියෙන්නේ. Right? But when it comes to developing complex things, we have to design. And we have to make it explicit design. Right? We have to discuss that design with our fellow team members, right? Because they may have different ideas. We have to find out are there any drawbacks. So we will be learning how to design software, right? Because software is not something like a simple thing most of the time. Once you design it, then you start developing. So, okay, according to the design. Right. So then you have to test it. Because we have developed a complex system. Right. දැන් අර වයරින් කරාට පස්සේ බලනවා නේද? ඒ ලයිට් එක හයි කරලා බලනවා දැන් ලයිට් එක ස්විච් එක ඔන් වෙනවද ඕෆ් වෙනවද? හරි, ඊළඟට එර්ත් එක වැඩද? ඊළඟට ට්‍රිප් එක යනවද? නේද? ෂෝට් එකක් වුණොත් ට්‍රිප් එක යනවද? ටෙස්ට් කරන්නේ නැතුව නිකන් ඇවිල්ලා ගිහලා දැන් වැඩේ හරි කියලා යනවද? එහෙම කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ ට්‍රිප් එක ගියේ නැත්තම් එර්ත් වෙලා නැත්තම්
හරි ස්විච් දැම්මට වැඩ කරන්නේ නැත්තම් බල්බ් එක කරන්ට් එක එන්නේ නැත්තම් හරි so therefore you have to test it when it comes to software you need a lot of effort because we are developing complex systems so that is why we have separate set of people also called QA engineers you can see quality assurance engineer right intern quality assurance right what පේනවද වෙනම set එකක් ගන්නවා quality assurance වලටම කියලා කට්ටියව ගන්නවා ඒගොල්ලොත් engineers ලා හරි ඒගොල්ලෝ ගොඩක් ඕන වෙන්නේ නැහැ intern QA වෙනවා හරි ඒගොල්ලොත් ඕන වෙනවා because this testing part is really important when it comes to software development right so we call them QA right? Quality assurance but it doesn't mean that it is the task of the QA the developers have to do the testing here so testing is done by developers while they are developing and after developing also the QA engineers do their testing okay so that is what software development is all about right so there are business problems these business organizations want to solve or they see some opportunities they want to exploit so they will consult the IT software development developers or team of developers or software development companies they have to come up with solutions design it develop it test it and deliver to the customer so that is what software development is all about okay that is what software development is all about now when you are developing the software and designing the software both you have to think about different aspects you have to think about the database so that is why you have the database subject they are how to design and develop your database then you have to develop your user interface that is why you have a subject called user experience design in your semester 4 right user experience design right then of course you have to develop your other logic right program logic business logic etc right business logic that is what we are mostly concerned in this subject right mostly concerned in this subject but UI also you need the programming knowledge to convert your user interface into a practical web page or whatever so there also you need bit of programming but mostly programming means solving this business problem okay right so database aspect user interface aspects and of course your business logic and sometimes we have to do some integrations as well integrate with other systems integrations now if I show you your syllabus so because this is the first time we are seriously looking at software development okay now if you look at your syllabus here we are learning programming right? Semester 1 in semester 2 you are learning database and of course if it is a web-based application the web specific programming aspects okay and here you are learning software engineering to give that serious attitude methodology right into your competence set in semester 3 we are learning again web development advanced concepts and data management system that is continuation of your database right data management system some advanced concepts into database and object oriented analysis and design that is how to do these designs properly right designing properly now you can see everywhere it's software development right and data structures and algorithm is giving you more skills on problem solving right more skills on problem solving how to use different data structures and some well-known algorithms so that you can get clues there are some techniques to solve problems and in semester 4 you have the enterprise application development that is mainly talking about how to do these integrations big integrations enterprise level
how these applications are going to communicate, collaborate using web services, etc. Okay. Then of course the agile software development, so that and project management, so that is how to manage your project, right? How to manage it, how to deliver it on time, how to deliver within budget. So what are the modern concepts of team working, collaborations, communications, and of course the user experience design. So that is how to do this particular part, UI. Okay. The design aspects, UI development we are going to do in this subject itself. That is why you have the swing, Java effects, etc. But there are design aspects. So just because you can create a form, it doesn't mean that you are a professional. හරි ඔයාට කොණ්ඩේ කපන්න පුළුවන්, කතුරු අල්ලන්න පුළුවන් වුණා කොණ්ඩේ කපයි. ඒකෙන් කියන්නේ නැහැ නේ ඔයා මේ ලස්සනට කොණ්ඩයක් කපන්න පුළුවන් කියලා නේද? ඔයා ගාවට කට්ටිය කොණ්ඩේ කපන්නේ එයි කියලා. කතුරු හුරු වෙච්ච බලයේද? මෙතන කරන්නේ කතුරු හුරු කරන එක. හරි. මොකද්ද කොණ්ඩයක් කපනකොට ඔයා ඕවර්ऑल බලන්න ඕන. මූණේ හැඩෙත් එක්ක කොහොමද අපි කොණ්ඩේ ඩිසයිඩ් කරන්නේ? හරි. ඇඳුමට මැච් කරන්නේ කොහොමද? හරි. ඔයාගේ ප්‍රොෆෙෂන් එකට කොණ්ඩේ මැච් කරන්නේ කොහොමද? කියලා අන්න ඒවා තමයි අපි මෙතන කතා කරන්නේ. user interface design. So එකපාරට කොණ්ඩේ කපන්න පුළුවන් වෙච්ච පරිදි beautician කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ වගේ. Right. So user experience design. Right. These are more into the high level things now when you go to final year, right? E-business application. Of course, your project is now going on. Right, security, professional practice, right, how to work in a professional environment, ethics, legal aspects, okay, management. Now you are into the more professional areas, final year, right? Few more furthermore application development using mobile technologies, right? Quality assurance is there, right? Project continues, right? And of course the advanced concepts, etc. Now you can see most of these subjects are related to this software development process, right? So the software development process. So you must never lose that big picture, right? If you are really serious, you must have that feeling. Why I am doing this particular subject, because this is related to this overall process of understanding the problem or the requirements, come up with solutions, design it, develop it, test it, right? Test it, and of course we have to manage this as a project. We have to deliver on time. We have to come up with what are the best ways to do these kind of things, because these projects are multi-million businesses, okay? And your clients will rely on you. Say you are developing a system for a bank, so the bank rely on you. If there are any bugs, the bank is in trouble, right? Bank is in serious trouble, okay? If it is an airline reservation system, so it's a multi-million project, and they are heavily rely on the effectiveness of your solutions. So therefore we have to be professionals, right? So that is why we say if you are taking lot of responsibilities, we need a lot of professionalism. So that is why we expect more professionalism from doctors, right? So they are taking responsibility of a person in a serious surgery or something, right? It's not like hairdresser. Of course hairdressers also need to be professional. The hairdresser එක අතින් පොඩ්ඩක් වැරදිලා කපනොත් හරි ඔක එක්ක කියන්න පුළුවන් තට්ටේ ගාලා දාන්න කියලා. නැත්තම් කියන්න පුළුවන් ඔන්න කමන්නේ නැහැ ලබන පාර ඔකයි බැවෙනවනේ මම ඔබේ ගාවට නම් එන්නේ ආපහු මම වෙන කායෙන් හරි කොණ්ඩේ කපා ගන්නම්. හරි. හැබැයි ડોක්ටර් කෙනෙක්ට එහෙම කියලා වැරදි මොනවා හරි එකක් කපලා දුන්නොත් එමය හයි කරන්න විදියකුත් නැහැ. So therefore we expect more professionalism. I am not saying that hairdresser is not a professional. හොඳට professional අය reputation එක build කරගත්ත අය ගාවට තමයි වැඩි ගාණක් දීලා යන්නේ නේද මිනිස්සු. හරි මිනිස්සු 5000 6000 දීලා යන්නේ hairdresser කෙනෙක් ගාවට නේද beautician කෙනෙක් ගාවට. ඒ professionalism එක build කරන් තියෙනවා ඒගොල්ලෝ. හරි ඒගොල්ලෝ build කරලා තියෙනවා නෑ අපි අපේ දෙන solutions එහෙම ordinary solutions නෙමෙයි අපි serious. හරි serious. අපි දෙන්නේ හොඳම solution එක කියලා. So that is what we expect from IT people also. Okay, right? So have that attitude, collect those skills throughout your BIT degree program. So that is why it's a 3-year program, right? 6 semesters, etc. Okay, so give you that total package. Okay, total package, right?
right? So once we have understand the problem, right, and when we are doing the designing, there are few things we do, right? In order to understand something, there are things we have to do. In order to design something, there are things we have to do, right? So now I'm going to explain you for some of those things, right? When you want to understand something, right? So one thing we can do is we can analyze. We can analyze it. Okay, what is people analyzing? What is people analyzing? Can anyone tell me? Analyze करना क्या है? For example, you have a subject called system analysis and design. Object oriented analysis and design in your semester 3, right? Object oriented analysis and design, right? So what is mean by analysis? දැන් මේ ඉස්සෙල්ලා වගේ course එකේ තියෙන subject එක තේරුම් ගන්න යා. course එකේ තියෙන subject එක තේරුම් අරගෙන මොකද්ද මේ කරන්න යන්නේ කියලා තේරෙන්නේ නැත්නම් යන්නේ කොහෙද දන්නේ නැහැ, වෙන්නේ කරන්නේ මොනවද දන්නෙත් නැහැ නේද? සමහරව එහෙම වෙනවා. හරි. අපි කියන්නේ මන්ද වෙලා වගේ ඉන්නවා කියන්නේ. මොකද analyze කරනවා කියන්නේ? කාටද කියන්න පුළුවන්? I don't need perfect answers. සිංහලෙන් කියන්නේ මොකද analyze කරනවාට? සිංහලෙන් කියන්නේ මොකක්ද? විශ්ලේෂණය කරනවා. මොනවද විශ්ලේෂණය කරනවා කියන්නේ? මම නනලල ભેදේ මම සාමාන්‍යයෙන් ගණන් ගන්න නැහැ. මොහොමලිය. input process output identify කරගන්න. identify කරගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ විශ්ලේෂණය දැකලා තියෙන තව එක ෆීල්ඩ් එකක් කියන්න බලන්න. IT වල අර විශ්ලේෂණය කරන තැන. Yes, so this is sort of a very good answer. විශ්ලේෂණය කරනවා කියන්නේ කඩලා බලනවා. ඔන්න උඩ විශ්ලේෂණය කරනවා කියන්නේ. හරි? ඒ කඩලා බලනවා එක්ක කෑලි විදියට. එහෙම නැත්නම් එක ඇස්පෙක්ට්ස් විදියට. හරි? මේ ඇස්පෙක්ට්ස් එක, මේ ඇස්පෙක්ට් එක, මේ ඇස්පෙක්ට් එක නැත්නම් කඩලා බලනවා. ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති මේ මැච් එකක් එහෙම තියෙද්දි ක්‍රිකට් මැච් එකක් තියෙද්දි මැච් එකට කලින් පොඩි නේද එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් පරණ හරි හොඳ රෙපියුටඩ් කෙනෙකු ගෙන්නලා සමහර වෙලාවට විශ්ලේෂණය කරනවා කියලා බයිලා කියලා යනවා. මොකද ඒගොල්ලොත් එච්චර දක්ෂ නැහැනේ. ගෙනල්ලා මේක මැච් එක ගැන කතා කරනවා. මොනවාද ඒගොල්ලෝ විශ්ලේෂණය කරන්නේ? So they analyze the team 1 and team 2. Right? What are their strengths, weaknesses, etc. Fast track records. So they analyze the teams, individuals. They analyze the ground. මේක තනකොළ තියෙන පිටණියක් නේද? මේක fast bowlers ට හොඳයි. Right? So they analyze the weather. Right? They analyze the weather. හරි මේ අද තියෙන weather එක අනුව ඉස්සෙල්ලා බැට් කරන එක හොඳයි නේද? හවසට පින්න වැටෙන්න පුළුවන්. So මෙන්න analyze කරනවා. හරි analyze කරනවා. Okay? So the team's current morale නේද? ඒ වගේම පවගේ මැච් දෙකම දිනලා ඉන්නේ මේගොල්ලෝ. So that is analysis. So why we want to analyze? Then we have better understanding. Right? So what kind of things we analyze when we are developing software? Of course, first we have to break it down into areas. We can analyze the database aspects, right? Database aspects. We can analyze the UI aspects, right? Things, and when we can analyze according to the requirements, we need this particular functionality, this particular functionality, this particular functionality, this particular. So you need the order processing, the payments, right? So we need some reports. So that is, we break it into aspects or functionalities, and study these areas in detail and how these things are related. So that is also part of the analysis. මේගොල්ලෝ කියන්නේ අද ටීම් එක අද මේකේ තනකොළ වැඩි හන්ද ග්‍රවුන්ඩ් එකේ අද ෆාස්ට් බෝලර්ස් දෙන්නෙක් ගහන එක හොඳයි. මේක කනෙක්ට් කරනවා දැන්. මේක අමුතු දෙයක් නෙමෙයි යා. ඒක දැන් ඒතකොට හොඳ ඇනලිස්ට් කෙනෙක් ආවා. අර බයිලා කීකී ඉන්නේ නැහැ. එයා කියනවා මේක ග්‍රවුන්ඩ් එකේ අද තනකොළ වැඩි. එහෙනම් අද මේ අපේ ටීම් එක ෆාස්ට් බෝලර්ස් තුන් දෙනෙක් එක ගියත් කමන්නේ නැහැ. හරි? අද ග්‍රවුන්ඩ් එකට මේගොල්ලන්ගේ left handers නැත්තම් මේගොල්ලෝ වැඩි. ඒකත් අපි තව leg spinner කෙනෙක් ගහුවොත් හොඳයි. අන්න එයා කනෙක්ට් කරනවා මේවා ටික. ඒක that is also part of the analysis. See the relationships, right? See the relationships. Okay.
So that is called analysis. So analysis is very important aspects when it comes to understand. Right? When it comes to understand, we can. It's a very important aspect. Okay. So another thing that we can use when it comes to understanding is modeling. Right? Modeling. Model करना. මොකද මේ model කරනවා කියන්නේ? ඉස්සෙල්ලා මේ ටික හදාගන්න එපා. Can someone tell me what is mean by modeling and maybe an example of modeling? Not in IT. What is a model? What is a model? And give me example of a model. Non-IT. I am not expecting perfect answers, right? All your answers are valid. Your contribution is highly appreciated. If you know the perfect answers, you are not coming for the class, right? What is mean by model? Single model එකද කියනවා. Model. එහෙනම් සිංහල වචනේ දන්නේ නැද්ද? No, not adjust the situation. So ආකෘතියක් කියලාත් කියනවා. ආකෘතිය කියන වචනේ අනේ මන් දෙක 100ක් හරිද කියලා. මොකද ගොඩක් වචන තියෙනවා. ආකෘතිය අනේ ආකෘතියද? වර්ගය. මොකද? වර්ගය. නෑ වර්ගය නෙමෙයි මොඩල්. ඒ වෙන මීනින්ග් එකක්. ඒ වෙන මීනින්ග් එකක්. මම මෙතන මොඩල් කියලා. හා? මාදිලිය. ආයි මාදිලිය. මාදිලිය නෑ. ඒ අර ඕගොල්ලන්ගේ හිතේ තියෙන මොඩල් ගැන ඕගොල්ලෝ කියන්නේ නේද? හරි මම මේ කියන්නේ මොඩලින් කියන එක. මොඩලින් අර ගෑන් ළමයි යන්නේ මොඩලින් කරන්න යනවා කියලා. ඒගොල්ලෝ මාදිලිය නෙමෙයිනේ නේද? අන්න ඒගොල්ලෝ මොඩලින් යනවා මම මෙහා. ඒගොල්ලෝ මොඩලින් නේ මං අහන්නේ ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මොඩලින් හැබැයි ආ. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ වෙන 아무තු මොඩලින් එකක් හැබැයි ආ. රයිට් මොඩල් එකක් කියනවා. මට ඉංජිනේරින් වල පාවිච්චි කරන මොඩල් එකක් කියන්න බෑ. ෆැෂන් වල මොඩලින් කරනවා. හරි. ඉංජිනේරින් වල මොඩල් දැන් ඔයගොල්ලෝ රට වටේ යනවා. හරි. ඉංජිනේරින් වල පාවිච්චි කරන මොඩලින් කියන වචනේ මට උදාහරණයක් කියන්න. ඉංජිනේරින් වල. example. Have you ever seen a model created by an engineer? Engineer, I think one of you. I think you have to mute your microphone, okay? When you are talking, you have to unmute, again mute it, okay? Otherwise, we are hearing a lot of background noises, okay? I will again mute everyone. Right. Waterfall model. Okay. No, okay, waterfall model. Okay, so that is a sort of valid answer, but that is a process model. Okay, so that is okay. So that is also software development model, right? When you are developing something as part of the solution, sometimes we model it, or to understand we model it. Have you seen a model used by engineers as part of understanding the problem or giving a solution? Yes, so I think this is something I am looking for. So you may have seen some engineers drawing diagrams. So that is a model. So engineers may not know hari. ඔගොල්ලෝ මෙහෙම diagram එකක් හදනවා කියද? So ඔන්න තියෙනවා cell එක තියෙනවා. Right? So there's a resistor. There's a capacitor, blah blah blah, bulb, etc. Is this your real product? No, this is not your real product. But this represent your product or your circuit. So this is a model. මේ ඔක ඇඳලා තියෙනනේ දෝලවල පන්තිද? මේවා ඇඳලා තියෙනවා. මේවට කියනවා මොනවාද? Model එකක්. Right? Let's take another example. ගොඩක් drawings විදිහට අපි මේක අඳින්නේ. හරි? drawings කියලා
තමයි ඔක කියන්නේ ගොඩක් අය. අනිත් fields වල. හරි. මේ ඔක්කොම මොනවාද? These are model. This is not your machine part. Right? So this is what you are going to build, but this is your drawings. This is your model. Right? So this is your model. Right? Now you can see that these are all models. This is not your real machine part. Right? This is not your real machine part. Right? This is just the model drawing of what you are going to build. So those are called models. For example, electrical engineers. So these are circuits. So these are models. You can see engineers work with models. Say civil engineers. Right? You can see this is not your real house, right? But this is the model. Right? Of course, this is not basically engineering model. This is architectural model. Okay, but then engineers apply their engineering knowledge to calculate the thickness of a beams and stuff like that also. Right? So they are all called modeling. Right? So now we want to come up with a answer. What is a model and why we model? ඔක ඩිසයින් එක කරනකොට කරන වැඩේ. What is a model? Why do we model? What is a model? A-level ICT කරපුවා ඉන්නවනම් මට අනිවාර්යෙන් කියන්න. ඔයාගේ A-level ICT syllabus එකේ පළවෙනි හරිය කියලා තියෙනවා මේ කොහොම හරි මේක ඔළුවට දාන්න කියලා. මේක ඔළුවට නො දාන්න නැතුව මේක කළා වැඩක් නැහැ කියලා. What is a model? Anyone? But you use it as an example to follow. No, example is not good enough. The word example is not good enough. You can use it as example. Sorry? To follow or imitate. To follow or imitate. Okay, so that is also good. But not the exact. Actually, I need a real word. If you specify that word, then only I am going to fully accept the answer. What is a model? The smaller scale than the original. Okay, always models are small scale than originals. Okay, so those are all features. Still I didn't get the key concept. Right? You are getting closer, but still I didn't get the key concept of what is model in engineering. Relational model. So that is example. I don't need example. You can see formulate and you can see the word itself here, right, in this A-level ICT syllabus. Formulate an abstract model of information creation. So the word I am looking for is this, right? Abstract model. You can see everywhere we talk about model, there's another word comes, abstract model, right? You can see identify the components of abstract model. So I am looking for this word abstract, because that is what we want to put it into your head. If you have not thought about this word abstract, that means you have not thought about this models properly. Okay, relates the abstract model to information systems, right? You can see matches the abstract model of information creation. Why there are so many, right? Recognize the role of ICT in the abstract model of information creation, right? Von Neumann architecture model. So there we don't use the word abstract because now they have given you that idea abstract එක ඔළුවට දැන් දාලා ඉවරයි, right? ඊට පස්සේ අපි දැන් මොඩල් කියන වචනේ සාමාන්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරන්න පටන් ගන්නවා. ඇයි ඒ? ඔයාලට මොඩල් එකක් කියන්නේ abstract දෙකක් කියලා දැන් කියලා ඉවරයි. හරි. එතන හැමතිස්සෙම කියන්නේ abstract. හරි. මොකක්ද මේ abstract කියන්නේ? What is the meaning of abstract? කියන්න බලන්න. Abstract.
model. වචන දෙක තේරුම් ගන්න තාක්කල් ඔයා ඉංජිනේර කෙනෙක් වෙන්නේ නැත. ඔයාට ඉංජිනේරින් මයින්ඩ්සෙට් එක ලැබී නැත. හරි ඔයා අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ ටෙක්නොලොජි කරා වෙන්න පුළුවන්. නේද? අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ ICT කරා වෙන්න පුළුවන්. මේ abstract කියන වචනේ ඔළුවට දා ගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. What is the meaning of abstract? මේක සිංහලෙන් කියන්නේ මොකක්ද? Anyone? Give a try. දැන් A level ICT syllabus එකේ පළවෙනි topic එක. ඒ කියන්නේ ඔයා A level ICT කරන්න ආවම ඉස්කෝලේට පන්තියට. පළවෙනි topic එකේ මේ abstract model එක කියන එක ඔළුවට දාන්න කියලා 5 තැනක විතර කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ abstract කියන වචෙන් දැනගන්නේ. දැන් මෙතන සමහරව IT වලට අලුත්නේ. ඒකයි මම මේ මෙතනින් පටන් ගන්න. What is the meaning of abstract? Or can someone give me the single word for abstract? Thought. සිතීමෙන් පමණක් පවතින දේ. Okay. Idea. සිතීමෙන් පමණක් කියන වචනේ මදි. idea කියන විතරක් මදි. abstract කියන වචනේ ප්‍රධාන තේරුම තාම කවුරුත් කිව්වේ නෑ මට. ඒක තමයි වැඩේ. රට වටේ තියෙන ඔක්කොම කියනවා ප්‍රධාන කතන්දරේ තාම ආවේ නෑ. ප්‍රධාන වචනේ එන්නේ නැතුව අනිත් ඒවා කිව්වට මදි. සිංහල වචනේත් හරියට කවුරුත් කිව්වේ නෑ තාම. සිංහල වචනේ පෙනේ මං ගෙවුවට පස්සේ හරි. එක වචනයක් තමයි වියුක්ත. හරි. වියුක්ත. අනිත් වචෙන් තමයි සාරය. අනිත් වචෙන් තමයි වෙන් කර ගන්නවා. දඹුල එක්කෙනෙක්වත් කිව්වේ නැහැ වෙන් කර ගන්නවා කිව්වේ නැහැ. සාරය කිව්වේ නැහැ. නේද? සාරය කිව්වේ නැහැ. වෙන් කර ගන්නවා කිව්වේ නැහැ. වියුක්ත කිව්වේ නැහැ. නේද? ඔය අනිත් තේරුම් එන්නේ අනිත් පැති වලින්. ආර්ට් කරන අය එහෙමත් ඔය වචනේ පාවිච්චි කරනවා. ඒගොල්ලෝ මේ පැත්තේ. හරි. හරි සාරය, වියුක්ත. හරි වෙන් කරගත්ත. අන්න ඒකට අපි කියනවා මෙතන හරි. ඒවට අපි කියනවා සාරාංශය කියන්නත් පුළුවන්. නමුත් සාරාංශය කියන වචනේ එච්චර හොඳ නැහැ. හරි. සාරාංශය කියනකොට වඩා ඒක සමරි එකක්. හරි. ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් කියන්නේ සමරි එකක් නෙමෙයි ඇත්තටම. හරි. හරි. නැත්තම් මේ වගේ වචන පාවිච්චි කරනවා. භාවය පේනවද? භාවය කලා කරන කට්ටිය පාවිච්චි කරන්නේ ඔය වගේ වචන. හරි. ඔයගොල්ලෝ ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා තියෙන සයන්ස් වල කොහෙද? abstraction of මොනවද කරලා තියෙන්නේ? නිස්සාරණය කරලා තියෙනවද අහලා තියෙනවද? නිස්සාරණය කරනවා. මොකද්ද මේ කරලා නිස්සාරණය කරනවා කියන්නේ? ලුණු නිස්සාරණය. යපස් යකඩ නිස්සාරණය. මොනවද මේ කරන්නේ? සාරය ගන්නවා. නේද? ඔයාට අවශ්‍ය දේ ගන්නවා. right? අවශ්‍ය දේ ගන්නවා. වෙන් කරලා ගන්නවා. සාරය ගන්නවා. ඔකට abstract කරනවා කියන්නේ. abstract කරනවා කියන්නේ you take minimum essential. ඔන්න ඔය වචන දෙක එන්න ඕන. minimum essential. අත්‍යවශ්‍ය අවම දේ. මේ වචන දෙක පුදුම විදියට වැදගත්. right? අත්‍යවශ්‍ය අවම දෙයට අපි කියනවා abstract කියලා. හරි? අත්‍යවශ්‍ය අවම කියන්නේ අපිට අදාළ. හරි? relevant minimum essential. ඔක මොනවා relevant කියන්නත් පුළුවන්. අදාළ අවම අත්‍යවශ්‍ය දෙයට අපි කියනවා abstract කියලා. එහෙනම් මොඩල් එක කියන්නේ මොකක්ද? So basically model is abstract representation. ඒකයි මේ abstract කියන වචනේ දාන්නේ අපි abstract model කියලා. What is a model? Abstract representation.
So if you have abstract representation of something, we call it, we have model it. හරි? ඒකේ මොකද්ද? මෙයාගේ අපිට අදාළ අවම අත්‍යවශ්‍ය දේ අපි මේක රිප්‍රසන්ට් කරලා තියෙනකොට අපි කියනවා අපි මේක මොඩල් කරලා තියෙනවා කියලා. ඕක ඔළුවට ගන්න ඕන. ඕක ඔළුවට ගන්න නැතුව අර කවදාවත් software engineering තේරෙන්නේ නැහැ. System analysis and design තේරෙන්නේ නැහැ. Right? So what we do in modeling, we represent කියන වචනේ තේරෙනවා. model එකක් කියන්නේ represent කරනවා. represents the relevant minimum essential things or abstract things, or in simple මේ කියන නෝට අපිට කියන්න පුළුවන් abstract representation. So abstract means relevant minimum essential things are represented. So then we say it's a model, right? It's a model. Okay, so that is very important. ඒක කලාවට එහෙම ගියාම වෙනස්. කලාවට එහෙම ගියාම පොඩ්ඩක් ඕක වෙනස් වෙනවා. හරි? ඔයගොල්ලෝ දන්නවද abstract art කියන්නේ මොනවද? Can you give me an example of abstract art? කලා කරන්න ඕනේ නැහැ මේක. Give me example of non-abstract art and abstract art. Any art field, music, drama, paintings. Give me example of abstract art, non-abstract art, abstract art. දැන් මේවා තේරුම් ගන්න නැතුව ඔයාලට මේ වගේ සීරියස් සබ්ජෙක්ට් ඉගෙන ගන්න බෑ. මෙතන ආර්ට් කරන කවුරුත් නැද්ද? ඕ ලෙවල් වලටවත් abstract art එකයි non abstract art එකයි කියන්න බෑ නමකට. පිස්සු හැදෙනවා. හරි ඉතින් මට හිතා ගන්න පුළුවන් මෙච්චර මිනිස්සු දෙවෙනි නියම බලන්න කැමති ඇයි, කෝපි කඩේ බලන්න කැමති ඇයි, මල් නාට්‍ය බලන්න කැමති ඇයි කියලා. ඇයි ඒ? මේ වගේ මේ වචනවත් දන්නේ නැහැ. වචනවත් දන්නේ නැති මිනිස්සුන්ට මේ වගේ කලාකෘතියක් දුන්නොත් එහෙම තේරෙයිද? මේවම බල ඉඳි. අර හතාමාට වාඩිලා ඉන්නේ මොකද කියලා තැබ්බවල් වගේ. ටීවී ඉස්සරහා. මොකද යන්නේ මොනවාද? non abstract arts. මේ යන්නේ ඔක්කොම non abstract arts. So can you give me example of a non abstract art? Example එකක්. මේ සින්දුව non abstract, මේක abstract. මේ චිත්‍රය non abstract, මේක abstract. මේ නාට්‍යය non abstract, මේක abstract. එක්කෙනෙක්වත් කියන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ මට්ටමට රස විඳින්න පුරුදු කරේ නැද්ද ඉස්කෝලේදී? ඒ කියන්නේ හතාමාට අරව දාන්නේ නේද? මේ මට්ටමේ ඉඳ බලලා කියලා මේ මට්ටමේ කට්ටිය වැඩි හන්ද ඒගොල්ලන්ට සැටිස් කරනවා. හිට් කරනවා. හරි. ඔයගොල්ලෝ පොඩි කාලේ අඳින්නේ මොනවද චිත්‍ර කියලා? Yes, Mona Lisa is an example. පොඩි කාලේ චිත්‍ර කියලා අඳින්නේ මොනවද? මාදුටු ගෙවත්ත, මාදුටු පොළ, නේද? ඉරිදා පොළ. මේ ලොකු පන්තියට ගියාම මන් දන්නේ එහෙම ඇඳද කියලා. හරි? ඔයාලට අඳින්න කියන්නේ මොනවද? ඔයාලට වැඩිපුර ලකුණු දෙන්නේ නැත්නම් පුරුදු කරනවා abstract paintings වලට. හරි. ඔයාලට මෙහෙම චිත්‍ර අඳින්න පුරුදු කරනවා. ඒකට භාවය කියලා කිව්වේ නේද? හරි. හරි මෙහෙම චිත්‍ර අඳින්න පුරුදු කරනවා ටික ටික ඔයාලට. So those are called abstract arts. ඒව නෙමෙයි ඔයාලා අදින්න පුරුදු කරලා ටිකක් කල් ගියාට පස්සේ. හැමදාම මාදුටු ගෙවත්තක් නැහැ දින්නවද? මෙන්න මේවා අඳින්න පුරුදු කරනවා ටික ටික නේද? මේ මොනවාද? abstract arts. අර චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනයට ගියාම තියෙන්නේ මාදුටු ගෙවත්ත වගේ ඇයිද? අර චිත්‍ර ශිල්පියෝ අඳින්නේ මේවද? මන් දන්නේ. අපි නම් චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනයකට ගියාම පේන්නේ මේවා තියෙනවා. හැබැයි චිත්‍ර ප්‍රදර්ශන බලන්න වැඩි එන්නේ නැහැ නේද? අර නේද? සංගීත සංදර්ශන බලන්න එන තරම් කට්ටිය ඉන්නේ නැහැ. So because only few people appreciate this level.
Right? This level of things. Anyway, this is related to arts. නේද? ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම කේමදාස මාස්ටර් නේද? අමරදේව වගේ කට්ටිය. ඒගොල්ලෝ වෙනස් නේද? ඒගොල්ලෝ මේ අර අනිත් ගායකයන්ට වඩා වෙනස් නේද? ඔය කියන්නේ මල් ගායකයෝ එහෙම ඉන්නේ නේද? අර අඬන්නේ. ඔයා නැත්තම් මං ඉවරයි බුදුහාමුදුරුවෝ ලිදේ පයින්නවා කිය අඬන්නේ. සෝ ඒක ගෙඩි පිටින් දෙනවා ඔයාට. ඕකම තමයි අමරදේව කියන්නේ. නේද? අමරදේව කියන්නේත් ඕකම තමයි. කේමදාසගේ ඔපරාවක තියෙන්නේ ඕකම හැබැයි දෙන්නේ එක්ස්ට්‍රැක්ට් කළා. හරි එක්ස්ට්‍රැක්ට් කළා භාවය තමයි දෙන්නේ. සමහරට පොඩි මියුසික් එකකින් දෙන්නේ කතන්දරේ. ඔක කියන්නේ නැහැ කටින්. ඒ මියුසික් එකේ තමයි කතන්දරේ තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ කලාකාරයෝනේ. අපි කලාකාරයෝ නෙමෙයි. අපි ඉන්ජිනියර්ස්ලා නම් මියුසික් වලින් කතන්දර කියන්නේ අපි එසෙන්ෂල් එක අරගෙන මොඩල් කරනවා. කොහොමද මොඩල් කරන්නේ අපි? අපි රෙසිස්ටර් එකට දෙන්නේ මේ සිම්බල් එක. හරි මේකට දෙනවා මේ සිම්බල් එක නේද? කැපැසිටි එකට මෙහෙම දෙනවා. මේ අත්‍යවශ්‍ය සිම්බල් එක විතරයි දීලා තියෙන්නේ. මේක ඇතුලේ අර වෙන මේක ඇතුලේ මේක තියෙන සල්ෆියුරික් අම්ලේවත් මුකුත් නැහැ. මෙතන තියෙනවා කන්සෙප්ට් එක ධන ඍණ තියෙනවා. මෙතනින් ඉලෙක්ට්‍රෝන ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන්. හරි? මෙතන රෙසිස්ටන්ස් දෙන්න ඕන කියන කතන්දරය විතරයි තියෙන්නේ. So that is how we abstract things. Right? Essential concept එක අරගෙන අපි පෙන්නනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා. බිත්තියක් කියන එක ඊටකින් පෙන්නනවා. නේද? So that is our case, abstraction in our case. එතකොට මේ abstract කියන concept එක හැමෝටම වදින්නේ නැහැ. හැමෝටම වදින්නේ නැහැ. කෙනෙක්ට සින්දු කියන්න පුළුවන්. හැබැයි කෙනෙක්ට music එකක් compose කරන්න අමාරුයි. මොකද music එකක් compose කරනවා කියන්නේ abstract. හරි අර වගේ painting එකක් හදනවා කියන්නේ abstract. Right? So here also what we do is we model in abstract manner. Right? So class එකක් අපි represent කරනවා මෙන්න මෙහෙම කොටුවක් ඇතුළේ ක්ලාස් එක රිප්‍රසන්ට් කරනවා. ඒ අතර තියෙන සම්බන්ධ මේ ඉරි වලින් පෙන්නනවා. හරි. ඉන්හෙරිටන්ස් තියෙනවා නම් අපි කියනවා මෙහෙම පෙන්නනවා. So that is we are representing the minimum essential. අපි කියනවා මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න ඕන කියලා. ඒකට වෙන සිම්බල් එකක් දෙනවා. හරි. So that is abstraction. So we model or represent minimum essential things. Sometimes it is just one aspect. ඒක සමහරට එක aspect එකක්. එක විදියකට බලලා තමයි මේ මොඩල් එක යන්නේ. තව විදියකට බලලා තව මොඩල් එකක් හදනවා. For example, the database aspect we draw ER diagram. We draw ER diagram like this. When it comes to software development, the logic side, we draw class diagram, something like this. Then in order to demonstrate another thing, the business process, we draw activity diagram. මේ ඔක්කොම diagrams මොනවාද? මේ ඔක්කොම diagrams abstract representation of a particular aspect. Particular aspect. Maybe the business flow, right? Maybe how the data is related. Maybe how these entities are interrelated. Entities are interrelated. Data is related. The business flow, right? So likewise, for different aspects, we draw different diagrams. So that is the difference between IT and other engineering fields, right? So if you take mechanical engineers, they usually draw one type of a model, that is their machine drawing. But IT software people, we draw at least 10 to 15 type of diagrams, right? Sequence diagram is there, communication diagram is there, class diagram is there. So we do modeling more than anyone else, right? More than anyone else. Right? So if you do a search, UML diagrams, which we are going to do in your semester 3, analysis, object-oriented analysis and design. So there are so many type of diagrams, right? Class diagrams are there, use case, these are sequence diagram, right? So likewise, this is a activity diagram, another sequence diagram. You can see different type of diagrams we draw. Why? We want, this is a package diagram. So we are going to cover all those things, right? So we model different aspects. This is a use case diagram. This is used in understanding the requirements. This is a component diagram. So we are going to cover all those things. Okay. Right. So each diagram models a particular aspect of the software. Now you can see that we have to look at the software in different aspects, right?
different aspects we have to look at it. So therefore we heavily do modeling, right, in software engineering, right? We heavily do modeling. So that is what you are going to learn in your different semesters. Okay, you will be learning ER diagrams heavily in semester 2, right? In semester 3 we are going to learn class diagrams, use case. Bulk of the diagrams, models we are going to do in semester 3. Right? And here we are going to learn little bit of those diagrams, at least some sort of a introduction to those diagrams here. Okay, right. So now you must understand the importance of model. Right. So model means abstract representation of something or some aspect of something. Right. Maybe the data aspect, maybe the business flow aspect. Maybe it represents the entire thing, or maybe it represents part of it. Right? Sometimes just part of it, sometimes entire thing. Class diagram, entire thing. Maybe sequence diagram for just one scenario. Right? So likewise, you must have understanding about what we are doing. So if you don't understand what is modeling, no point you get a PhD in software engineering. You don't know what you are doing. Right? You don't know what you are doing. If you can't explain to someone else what is model, what are we going to really do? හරි කරන්නේ මොනවද කියලා දන්නේ නැති. කියන්නේ ඒ කියන්නේ ලෙඩාට බෙහෙත් දුන්නට දොස්තර දන්නේ මේ මොකටද මේ බෙහෙත් දුන්නේ කියලා. අර පුරුද්දට දෙනවා. හරි අපිට උගන්වලා තියෙනවා මේ ලක්ෂණ තියෙන අය මේ බෙහෙත් දෙන්න කියලා දෙනවා. හරි නැත්තම් ඇයි මේ බෙහෙත් දෙන්නේ, මොකද්ද මේ ලෙඩේ මූල හේතුව, එහෙම කෙනෙක් නේ දොස්තර කෙනෙක් කියන්නේ නේද? අරයට කියන්නේ වට්ටෝරු වෙද්දු කියලා. වට්ටෝරු වෙද්දු කියලා. ඉතින් එහෙම විද්දුත් තියෙනවා නේද අපිට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ එහෙම ડોක්ටර්ස්ලා ගාවට යන්න කැමති නැහැ නේද? So therefore build up that understanding. What is a model? Model is an abstract representation. What is mean by abstract representation? So we model only relevant, minimum, essential or thing. Sometimes we model the entire thing, one aspect, or we take part of it, just one scenario or one component and model maybe overall aspect or just again one aspect. Okay, why we want to model? When we model, we can better understand things, right? We can better understand the things. We can explain it to someone else. We can use model as a communication tool, right? Communication. So the designer model it and give it to the development team. So now development team can understand what they are supposed to develop, right? So the business analyst model it and show it to the customer just to double check whether we have understood it properly. So you can see we can use models to communicate, verify, right? Understand, explore, right? So maybe we will model our data this way and that way. And now we can discuss which one is better, this way or that way, or should we refine this model further. ඒකට තමයි කිව්වේ මේක ටීම් වර්කර්ස්ලා ඕන කියලා. මේක තනියම මොඩල් කරන්නේ නැහැ. ටීම් එක එකතු වෙලා නැත්නම් තව ආකිටෙක්ට් දෙතුන් දෙනෙක් එකතු වෙලා මේක අපි රිෆයින් කරනවා. අපි රිෆයින් නෑ. අපි මෙතනට වැඩි හොඳ නැද්ද මෙතනට දැම්මොත් මේ කනෙක්ෂන් එක. ඇයි අපි මේක මෙතනින් කරන්නේ? ඒකට තමයි ටීම් වර්කර්ස්ලා ඕන කිව්වේ. හරි. ඔකට දැන් ටීම් වර්ක් එකක් කරන්නේ. හරි. මොකද මේක කම්ප්ලෙක්ස් වැඩ එක්කෙනෙක්ට කරන්න බෑ. එක්කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන්. But that is not going to work most of the time, because when you have set of people, right, they have different experience, right, they have different exposure. ඒ කියන්නේ දැන් අපි නියුරෝ සර්ජන් එකක් වගේ කරද්දී නේද? එක ડોක්ටර් කෙනෙක් නෙමෙයි සර්ජරි කරන්නේ. හරි එතන ડોක්ටර්ස්ලා දෙතුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. සමහරට බෑකප් ડોක්ටර්ස්ලා ඉන්න අත්‍යවශ්‍ය වුණොත් කියලා. අපි හිතමු ලොකු මේ වකුගඩුවක එහෙම බඳ ගන්නවා. එතකොට සමහර ડોක්ටර් කෙනෙක් ඉන්නේ එතන බෑකප් එකක් විදියට. මේ වකුගඩුව බද්ධ කරන වෙලාවේ මෙහෙම කම්ප්ලිකේෂන් එකක් ලෙඩාට වුණොත් එයා එතනදී උදව් කරනවා. හරි. සමහරට පැය 4 5 6 ඔපරේෂන් එක යනවා. ඒතකොට එක්කෙනෙක් කරන්නේ නැත්තේ ඇයි ඒ? මේන් සර්ජන් ඉන්නවා. අනිත් අය ඉන්නවා හෙල්ප් කරන්න නේද? කොටිම නිර්වින්දනයේට වෙනම ડોක්ටර් කෙනෙක් ඉන්නවා කොහොමද සර්ජරි එකදී නේද? එයාගේ ප්‍රධාන වැඩේ ලෙඩා නිර්වින්දනය කරලා ආයි CA එනකම් ලෙඩාව ඒ පැත්ත බලා ගන්න එක. ඒතකොට ડોක්ටර්ට පුළුවන් එයා කන්සන්ට්‍රේට් කරන්න එයාගේ සර්ජරි. හරි. මොකද එයාට කන්සන්ට්‍රේට් කරන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට මේ ලෙඩාගේ ප්‍රෙෂර් අඩු වෙනවද නේද? ඒ කතන්දර ටික. ඒක අරයා බලනවා.
හරි. එතකොට යා ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගහලා මේ තේ බොන්නේ නැහැ. So likewise, we have team of people, experts. We have to come up with different solutions, get their opinions, refine it, etc. So that is why we need team workers, good communicators, right? This modeling is also sort of a communication, right? So that is what overall what we are going to do. Okay. So ඒකත් මේ සිංගිති මානසිකත්වයෙන් මේක කරන්න බෑ. හරි මේක මේ ඇට බෝල ගහනවා වැඩක් නෙමෙයි. හරි ඒකත් පොඩ්ඩක් ඒ සීරියස්නස් එක අපි ගමු. ඒ සීරියස්නස් එක ගන්න 250 250 75 තමයි අන්තිමට මේකේ කොහොමද ඩිග්‍රී එක ඉවර කරගන්නේ. අනිත් අයට තේරෙනවා මේක ඒගොල්ලන්ට මේක ඔළුවට තේරෙන්නේ නැහැ මේක සීරියස් වැඩක් කියලා කොටිම. හරි. Right. So now you must have very good idea about overall what is the software development process is, right? So we understand the problem. There we can do modeling, right? Our understanding can be modeled in the sense of use case diagrams, etc. Right? So then we can verify it with the customer also, because these diagrams are not complex. Even the customer can understand. Then we are designing the solutions. Now the development team designers have understood the problem. Now they are now designing the solution, the ER diagrams, class diagrams, etc., sequence diagrams, etc. They can refine it also, right? So they can come up with better solutions. They can find out some drawbacks in their design, in their discussions, expert opinions. Then they start developing it. Again, your design is helping the development team to get the idea communicated. Now they are developing it, and of course the testing is done parallelly, and QA engineers also coming into the picture now to help further testing. So then developers can do the basic testing and concentrate on development, because the QA engineers take care of the overall testing, right? So then once the product is stable, we release it to the customer, right? We release it to the customer. Most of the time now we don't release it as a one big product. We release gradually, part by part. This functionality, that functionality, we are giving releases, right? Every month usually we give the release. So that then we have to overall manage this project, right? So now we have to overall manage this project, because this is what we discussed so far is technical aspects. Understand the problem, right? Model it, design it, refine it, code it, test it, deliver it, technical things. So that is where we have engineers. So that is where the software engineers are there, quality assurance engineers are there, especially at the beginning to understand the requirements. The business analyst can help, right? Business analyst ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ මේගොල්ලෝ මේවා තමයි jobs විදියට තියෙන්නේ. කො අපේ top job site එක. අන්න මේක නැද්ද කියලා business analyst ලා විල්ලලා. මේ තියෙන interns BA business analyst, right? ඒගොල්ලොත් help කරනවා requirement site එකේ. ඔයා decide කරන්න ඕන මම ඉස්සරහට යන්නේ මම ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ QA පැත්තෙන් එන්නද business analyst පැත්තෙන් එන්නද software engineering පැත්තෙන් එන්නද නේද project managers ලා ඉන්නවා තාම ඒක කතා කරේ නැහැ. හරි දැන් බලන්න මේගොල්ලන්ගේ මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා මේ business analyst කෙනෙක්ගෙන්. ඒගොල්ලෝ technical අය කට්ටිය නෙමෙයි. ඒගොල්ලන්ට ඕනේ මේ ඒගොල්ලන්ට තමයි මේ model එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා හොඳටම දැනගෙන ඉන්නවා කට්ටිය. Right? With excellent analytical ඉතින් මම දැන් කතා කරන්නේ analyze කරනවා කියන්නේ මොකද්ද කියලා ඒක නේද? Analytical, problem solving and critical thinking skills. So no one අහන්නේ. ඔයගෙන් අහනවා Java බලද්ද කියලා. Excellent verbal, written communication in English. ආයෙකට මේ ඉංග්‍රීසි උගන්වන්නේ. හරි? Communication උගන්වන්නේ. Strong collaboration skills. හරි? තදින් අනිත් පැත්තක එකට වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙනවා. උදව් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. Right? Knowledge in visual modeling. ආදී මේ මොඩල් එකක් ගැන කියන්නේ මොකද්ද කියලා තමයි උගන්වන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ මර කාලකන්ණි වගේ මේ ජනාධිපති කාර්යාලය ඉස්සරහා ගිහලා මේ බෝඩ් උස්සන් ඉන්නේ නෙමෙයි කරන්නේ. හරි? මේවා තමයි ඉල්ලන්නේ, මේවා තමයි උගන්වන්නේ. හරි? නැතුව සෙල්ලිපි කියවන්න උගන්වන්නේ නැහැ මෙතන. right? Visual modeling. මේ මොඩල් එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා තමයි ඔළුවට දාන්න හදන්නේ මෙච්චර දඟලලා. right? Facilitation and elicitation. Elicitation එකක් කරනවා කියන්නේ මේක ටික ටික evolve කරනවා. Problem එක solution එක බවට evolve කරනවා. And of course, reading for a bachelor's degree. Degree එක ඕනේ නැහැ. ඔයා මේ දවස්වල bachelor's degree එකට කරනවා නැති ඔයගොල්ලෝ කරන bachelor's degree එක තමයි. බලන්නකො මේවා ටික දන්නවනම් බලන්න දැන් apply කරන්න පුළුවන්.
එතන ගිහලා අහන ප්‍රශ්න වලට දෙන්න පුළුවන් උත්තර ටික. හරි මම දන්නවා මොකද්ද මොඩල් එකක් කියන්නේ කියලා. මොකද්ද මේ ඇනලයිස් කරනවා කියන්නේ කියලා. ඉතින් මේවට ඉස්සරහට යන්න බැරි කාලකන්ණි තමයි අර ගිහිල්ලා බෝඩ් උස්සන් ඉන්නේ. හරි මොකද උන් ඉගෙනගෙන තියෙන වෙන මගුලක්. හරි උන්ට කැමති මගුල් ඉගෙනගෙන. ඊට පස්සේ කියනවා අපිට සල්ලි අච්චු ගහ පඩි දීපියව කියලා. ඉතින් ආණ්ඩුවත් මොකද කරන්නේ? printing machine එකෙන් සල්ලි අච්චු ගහනවා පඩි දෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා හරි අර වගේ ගෙන්නන්න බෑ මේ වගේ ගෙන්නන්න බෑ පෝර ගෙන්නන්න බෑ වාහන ගෙන්නන්න බෑ. අයි තොපි ගිහිල්ලා සල්ලි ටික දානවනේ බැංකුවට ඩොලර් ඉල්ලනවනේ. නේද? ඒක හන්ද මේවා තමයි ඉල්ලන්නේ. ඉතින් මේවා තමයි කියන්නේ දැන්. හරි. QA ඒ business analyst නේද? QA පැත්තෙන් ගත්තොත් ඔයාලට ටෙස්ටිං කරන්න පුළුවන්. රික්වයර්මන්ට් එක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට QA quality assurance කියලා වෙන ෆයිනලි සබ්ජෙක්ට් එකකුත් තියෙනවනේ. මේ ඉල්ලන දේවල් තමයි කරන්නේ ආ. මේවා නැතුව මට මේ එකපාරට hello world මෙන්න දැන් Java program එක ලියුවා මෙන්න compile වුණෝ. හරි. ඉතින් ඒව නෙමෙයි ඉල්ලලා තියෙන්නේ නේද? communication skills, collaboration, model කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? නැත්තම් ඔය program එක ලියුවට මොකෝ ආත්ම ශක්තියක් නැහැ. ඔය ඩිග්‍රී කාර්යුන්ගේ. හරි. IT ඩිග්‍රී කාර්යුන්ගේ. computer science කරන එවුන්ගේ 150කටවත් ජොබ් එකකට ඇප්ලයි කරන්න තරම් ආත්ම ශක්තියක් නැහැ. ඇයි මේ වචනයක්වත් තේරෙන්නේ නැහැ තාම. හරි මොඩල් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා තාම දන්නේ නැහැ. හරි ඒක හන්ද අපි හරියට තේරුම් ගමු මේ කතන්දරේ. හරි හරියට තේරුම් ගමු මොකද්ද මේ කතන්දරේ කියලා. right now you must be having a good idea about what is analysis, right? What is a model, what is analysis, what is design, what is develop, what is testing, and also what is mean by modeling, because we do modeling during analysis and design, right? And what is a model? Abstract representation of what particular aspect of the entire system or part of the system. And of course, what is mean by abstract? The minimum essential relevant thing, right? So that we can look at it in a very detailed manner. We like to look at the data aspect in detail. We want to look at the programming aspects in detail. We want to look at the overall architecture, right? In detail. Okay. So that is why we do modeling. So that is why we have so many kind of diagrams, ER diagrams, class diagrams, sequence diagrams, etc. Okay. Right. So now that is the technical aspect. Right? That is the technical aspects. Then we have the management aspect. We can manage karanna on. So this is technical and the development. PA thing achharama technical na, but they are involved in this development process. ඒගොල්ලෝ හැමදෙස්සෙම මේ වැඩවල ඉන්නේ. මේ වැඩවල ඉන්න අතරතුර තව කවුරු හරි එක්කෙනෙක් ඉන්නවනේ අපි කියන project management. Right? Project manager's task is manage these tasks in overall, because these people are busy on their own tasks, right? Developing, designing. So ඒක තමයි engineers ලා tech lead ලා කරන්නේ. Business analyst understanding requirements, modeling it, blah blah blah. එයාට තියෙනවා වැඩ. Quality assurance engineers writing test cases, testing, raising bugs if there are any issues. So they are all concentrate on their task. ඒක එහෙම තමයි වෙන්න ඕන. But we must have someone who can overall manage this. මේගොල්ලෝ coordination එකක් තියෙනවා. හරි. So are we going on the deadline? Are we having the required quality, right? Is the customer happy about the progress so far? Are we within the budget? නැත්නම් අන්තිම ප්‍රොජෙක්ට් එක කරනකොට බජට් එකට වඩා වියදම ගිහිල්ලා. නැත්නම් දෙන්න තියුනේ ගිය මාසේ තාම ඉවර නැහැ. රිලීස් එක දීලා නැහැ. එහෙම වෙන්න බෑ. So someone need to take care of. ඒකෙන් කියන්නේ මේගොල්ලෝ පාලනය කරනවා කියන්නේ මේ management. ගොඩක් අය management කියන වචනේ තේරුම දන්නේ නැහැ. හරි. සමහර කෙනෙක් management කියන්නේ පාලනය කරනවා කියන්නේ. management නේ administration. ගොඩක් අය හිතන්නේ administration management කියලා. administration දාන්නේ හරක් පාලනය කරන්න. හරප්පට්ටි. හරි. හරප්පට්ටි administrate කරනවා. හරප්පට්ටිය manage කරන්න බෑ. මොකද හරක්නේ බූරුවනේ. professionals ලා මොකටද administrate කරන්නේ? මොකද software engineers ලා කියන්නේ හරක් බූරුව නෙමෙයි. intellectuals ලා. හරි. QA engineers ලා කියන්නේ. ඒගොල්ලන්ට උදව්වක් විදියට දෙන්න ඕන මොකද්ද? management. This is පරිපාලනය. ඉතින් පරිපාලන කියලා නේද? මේ ඇවිල්ලා කළමනාකරණය. කළමනාකරණය. මේ වැඩේ හොඳටම කරන එකයි මෙතන කරන්නේ.
මේගොල්ලම පාලනය කරන්න ඕක හරප්පට්ටියක් ඇයි මෙතන ඉන්න හරප්පට්ටි ඉන්න තැන් තියෙන ඒවට තමයි පරිපාලනය කරන කට්ටිය. හරප්පට්ටි පරිපාලනය කරන. අපිට ඕන කළමනාකරණය කරන්න. මේක හොඳම විදියට කරන්න. So we want to make sure that we are doing it in the best productivity. අපි නිකන් ඉන්න කැමති නැහැ අපිට ඕන වැඩ කරන්න. උපරිමයෙන් වැඩ කරන්න. Right? So we want to make sure that we achieve the best quality. Right? ඒව බලා ගන්න. ඒක make sure කරන්න තමයි project managing. හරි? නැත්නම් එයා පරිපාලනය කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ professionalsලා පරිපාලනය කරන්න තරම් project managersට අමාරුවක් නැහැ. So they are trying to come up with the best plan. හොඳම plan එක හදා ගන්නවා. හරි? හොඳට මේක organize කරන්න ඕන. නේද? So what are the basic tasks of management? කාටද කියන්න පුළුවන්ද? manage කරපු අය ඉන්නවනේ. management subject එක කරපු අය ඉන්නවනේ business management. What are the basic tasks of management? දැන් මේක කියන්න බැන්න නම් management ඉගෙන ගත්ත පොත අරලා තියලා වාඩි වෙන්න. Anyone who has done business management? What are the basic tasks of management? ටක් ගාලා කියන්න ඕනේ දැන්. I need the task list එක කියන්න ඕනේ. Okay, planning. What else? Planning. Okay, organizing. What else? Right? දෙකක් ආවා. Few more. Yes, leading. තව දිනක්. So ප්‍රධාන තුන හරි. Yes, controlling. ඔන්න ඕකට තමයි manage කරනවා කියන්නේ. හරි? දැන් management නොකරපු අය දන්නේ නැත්නම් දැනගන්න ඕන. හරි? You have a subject called management in your final year. You have a subject called project management in your semester 4. Okay? එතකන් ඉන්න බෑ මේවා තේරුම් ගන්න. හරි? දැන්ම දැනගන්න. Planning, organizing, leading, controlling. So that is management. Right? So that is management. ඔකට අමතර task ටිකක් තියෙනවා. Right? Communication, conflict resolving වගේ දේවල්. Right? So but these are the four pillars of management. Right? Planning, organizing, leading and control. ඒක කරන්න තමයි මෙතන control කරනවා කියන්නේ මේ ඉන්න මිනිස්සුන්ව control කරනවා නෙමෙයි. යා process එක control කරනවා. මොකද සමහරවිට අපේ වැඩේ අපිට ඕන විදිහට වෙන්නේ නැහැ. plan එක කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒකට අපිට control කරන්න වෙනවා. සමහරවිට අපි ගත්ත වැඩ ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. නේද? අපේ plan එක realistic නැති වෙන්න පුළුවන්. So we have to control it. Right? මොකද එහෙමයි කියලා plan එකටම දැන් යන්න ඕන කියලා නීතියක් නැහැ. So ඒක තමයි control කරනවා කියන්නේ. හරි? මේක මේ administration නෙමෙයි. යා පරිපාලනය නෙමෙයි. පරිපාලනය කරන්නේ හරක්ක. හරි? professionalsලා කල්පනාකරණය කරන professionalsලා නෙමෙයි මේ කල්පනාකරණය කරන්නේ. හරි? මේ කල්පනාකරණය කරන්නේ මේ වැඩේ project එක. මේකනේ project management. මේගොල්ලෝ මේ මිනිස්සු අර ඉන්නේ මානව පරිපාලන සම්පත් කල්පනාකරණය කියන්නේ එහෙමයි නෙමෙයි. මේ ඇවිල්ලා project එක manage කරන කට්ටිය. අන්න එහෙම කෙනෙකුත් ඉන්නවා project එකක. He is usually the top person. එයා තමයි ගොඩක් senior, ගොඩක් අර senior architect කෙනෙක් වගේ, නැත්නම් senior business analyst වගේ කෙනෙක් තමයි පස්සේ project management වලට එන්නේ. හරි? එයා අනිත් පැත්ත එක team එකත් එක්ක සුහදව කල්පනාකරණය කරනවා මේ කතන්දරේ. මොකද මේ හොඳම විදිහට මේක කරගන්නවා. හරි? ඔයිට අමතරව project management වල පොඩි task ටිකක් තියෙනවා. time management, cost management, quality management, එහෙම කියලා scope management කියලා task ටිකක් තියෙනවා project management වල තව. time එක manage කරගන්න ඕන, cost එක manage කරගන්න ඕන, quality එක අපි manage කරන්න ඕන අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට, scope එක. මොකද සමහරට අපිට අනවශ්‍ය ප්‍රමාණයට requirements එන්න පුළුවන් customer ගේ. ඔන්න ඔකට තමයි project managers ලා යන්නේ. මේක වැඩි project managers දාලා නැහැ. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. මේ ඇවිල්ලා customer relationship management ආයි project managers නෙමෙයි. business analyst come project manager. ඒ කියන්නේ business analyst role එක play කරන්න ඕන. project manager role එක play කරන්න ඕන කියලා කියලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් project manager වැඩියෙන් නෑ ඒවා. මොකද ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලොම අපි ඇතුළෙන්ම තමයි ගන්නෙ. මොකද ඒගොල්ලෝ ඉන්ටර්විව් තියලා ගන්න නෑ. ඉන්න කෙනෙක්ව තමයි ගොඩක් වෙලාවට project manager කෙනෙක් විදියට ගන්නෙ. හරි. එයාට තියෙන්නේ එයා software develop කරන්නේ නෑ. එයාට තියෙන එක helping the product owners to manage product backlog, conducting scrum ceremonies, maintaining necessary project documentation, removing project impediments, ensuring the project productivity and performance, right? Sending project progress updates, time and carrying out necessary planning activities,
providing necessary support for the team. එයා ඉන්නේ help කරන්න. හරි. එයා ඉන්නේ අනදෙන්න නෙමෙයි එයා ඉන්නේ help කරන්න. Right? Maintain optimal level of project output, conduct project risk assessments, right? Managing client relationship, conflict resolution, ensure adherence to project delivery standards, QA, best practices, escalating customer concerns in timely manner. Customer concerns තියෙනවා නම් ගිය පාර bug එකේ release එකේ bugs වැඩි, delays වැඩි කියලා ඒවා team එකට කියන්න ඕන. අපි දැන් මේකට අපි මොනවා හරි කරන්න ඕන කියලා නේද? right? So එතකොට ඔයාලට ගොඩක් කාට මේ senior architect කෙනෙක් නැත්නම් senior business analyst කෙනෙක් වගේ කෙනෙක් තමයි project manager කෙනෙක් විදියට ගන්න. හරි ගොඩක් කාට ඒගොල්ලන් අපි ඉන්ටර්වියු කරලා පිටින් ගන්නවට වැඩිය ඉන්න අයම තමයි ටික ටික senior වෙනකොට project managers ලා විදියට දාන්න. මොකද මෙයා ගැන අපිට හොඳට දැනන් ඉන්න ඕන. නොදන්න කෙනෙක් project manager ලා આવත් එහෙම අන්තිමට project manager මේ වැඩේ අල කරනවා නේද? manager ඉතා දක්ෂ කෙනෙක් වෙන්න ඕන. අනිත් අයට වඩා දක්ෂ කෙනෙක් වෙන්න ඕන. ඒක ඉතා වැදගත්. අනිත් අයට වඩා දක්ෂ කෙනෙක් වෙන්න ඕන මැනේජර්. මොකද නැත්තම් අනිත් අය මේව ගණන් ගන්න නැති වෙනවා. හරි. අනිත් අය මේව ගණන් ගන්න නැති වෙනවා. මොකද මේක නිකම්ම පාංගඩේ කියලා හිතනවා නේද? ඒකට මැනේජර් ඉතා දක්ෂ ස්මාර්ට් කෙනෙක් වෙන්න ඕන. මොකද මෙයා කරන්නේ පරිපාලනය නෙමෙයි. පරිපාලනය කරන්න පුළුවන් කෙවිත අතර දුන්නාට පස්සේ. හරි. කෙවිත අතර දුන්නාට පස්සේ පරිපාලනය කරන්න පුළුවන්. දැන් පෞද්ගලික දවසේ පරිපාලනය තමයි කරේ. හරි. දානවා ඇදිරි නීතිය දානවා. ඒ පරිපාලනය. මොකද එයා දන්නේ පරිපාලනය. එයා දන්නේ කළමනාකරණය නෙමෙයි. එයා දන්නේ මොකද්ද? පරිපාලනය. ඕන මගුලක් වෙච්ච එකම හමුදාව යවනවා. හරි පරිපාලනය කරනවා. sorry පරිපාලනය නෙමෙයි අපි කරන්නේ මොකද්ද? කළමනාකරණය. කළමනාකරණය කියන්නේ ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක වැඩි කරන. පරිපාලනය කළා දැන් ඔය රට බංකොලොත් වෙලා තියන්නේ නේද? ඒක ඉතින් එයාගේ වැරද්දක් නෙමෙයි. කාලයක් තිස්සේම කරේ පරිපාලනයනේ. නමුත් ඇමරිකාව වගේ රටක්, ජපානය වගේ රටක් කළමනාකරණය කරනවා. ප්‍රොඩක්ටිවිටි වැඩි කරනවා. හරි? ක්වොලිටි වැඩි කරනවා. තමන්ගේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන දේවල් වල නේද? ප්‍රොඩක්ට් වල නේද? කියන්නේ ඒක ජපාන් භාණ්ඩයක් නම් ක්වොලිටි නේද? right. So that is another aspect. Then of course we have to manage, you have to keep looking for what are the best ways of developing software. මොකද මේ software develop කරන්න තියෙන හොඳම විදිය නේද? අලුත් ක්‍රම මොනවාද? අපි හැමදාම එකම විදියට පල්ලෙවි ඉන්නේ නැහැ. right? ආයකට තමයි බලන්න තියෙන්නේ agile development වගේ subject. right? So you have another subject called in semester 4 agile software development. Now there we learn what are the new concepts in software development, right? What are the best practices? There are සමහර අමුතු වචන මෙතන දකින්න ඇති මේ කෝ. හරි. එතන සමහර වචන දකින්න ඇති product owner, scrum ceremonies. හරි ඔය වචන ඔක්කොම පාවිච්චි කරන්නේ agile development වල. right? So if you ඒවා ඔයාලට වෙනම සබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට මුළු සෙමෙස්ටර් එකක් පුරා උගන්වනවා. හරි? So here you will see all these words. So I'm giving you the big picture, okay? Right. So here you can see product owner, right? Scrum master, sprint review, release, retrospective, product backlog, sprint backlog, burn down chart. So වචන තමයි පෙවුනේ. හරි scrum master, product owner. හරි. ඒව තමයි මෙතන අහලා තියෙන්නේ. ඒ experience එකකට තියෙනවා. Helping product owners to manage product backlog. I think product backlog. මෙතන product backlog. මෙතන තියෙන්නේ product owner product backlog එක. මෙතන දාගෙන sprint backlog. මෙතන product backlog එක. product owner product backlog එක manage කරන්න උදව් කරන්න ඕනලු. හරි. ඔයාලට scrum master කෙනෙක් විදියට ඉන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනලු. මේවනේ job opportunities වල තියෙන්නේ ඉතින්. නේද? conducting scrum ceremonies කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. scrum ceremonies තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි scrum master
මේ තියෙන scrum ceremonies තමයි release meeting retrospective එක කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන retrospective meeting එක manage කරන්න ඕන මේවා තමයි scrum ceremonies sprint review එක කරන්න ඕන daily sprint meeting scrum meeting එකක් තියෙනවා උදේට stand up meeting එකක් ඒවා ටික කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන ඒවා තමයි කරන්න ඕන ඒවා තමයි මේ request ඉල්ලන්නේ ඒ ඉල්ලන්නේ වට තමයි මේ subject එක හදලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන් හරි හරි එතකොට ඔයගොල්ලෝ දැන් කල්පනා කරන්නේ මොකක්ද යකෝ මේ දැන් ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් සමහර ඩිග්‍රී වල දැන් අපිට ඔයා ඉගෙන ගන්නවා chemistry first year chemistry second year chemistry third year chemistry maybe කියයි organic chemistry කියයි inorganic මේක එහෙම නෙමෙයි මෙතන programming අතන data structures අතන agile development මෙතන networking අතන security මෙතන system administration මෙතන mobile application development මේක එකම උටපටයක් එකම ගිනි විජ්ජුම්බරයක් හරි මොකද එහෙම තමයි IT field එක අපි ඉන්නේ දැන් IT era එකේ IT වල තමයි වැඩ සෙට් එක වෙන්නේ හරි ඉතින් වැඩ සෙට් එක වෙන තැන මෙතන එකම කතන්දරයක් යනවා ඒක ඉතා dynamic ඉතා interesting ඉතා challenging at the same times it is fairly complicated as well okay right so now you must have that big picture of what is software development and what is the software development environment what are the different type of people involved in those things right and what are the expectations from these people right the project manager the technical people QA people business analyst etc and overall how things are happening hari the process තමයි ඔයගොල්ලෝ අර කිව්වේ දැන් waterfall method එක එහෙම කියේ පරණ approaches hari පරණ approaches තමයි waterfall spiral අලුත් approach තමයි scrum based development වගේ දේවල් hari extreme programming වගේ දේවල් ඉතින් අපි ඉස්සර වගේ දැන් අවුරුදු ගණන් software develop කරන්නේ මාස 3න් මාස 2කින් මාසෙන් මාසෙට සාමාන්‍ය releases දෙනවා මොකද පේනවා ඇති ඔයාගේ Firefox එහෙම සති 3න් 3ට වගේ අප්ඩේට් වෙනවා නේද ගොඩක් softwares මාසයකට සැරයක් වගේ අප්ග්‍රේඩ්ස් වෙනවා දැන් මම උදාහරණයක් ගන්නවා මේ software එක මේ recording ගනිද්දි අප්ඩේට් එකක් ඇවිල්ලා දෙනවා මම skip කරලා තමයි දැම්මේ මොකද අපි දැන් releases දෙනවා එහෙම අවුරුද්ද ඉස්සර XP after XP then came the 7 8 ආය අවුරුදු 3කින් විතර 10 දැන් එහෙම නැහැ දැන් හැමදාම මේක අප්ග්‍රේඩ් කරලා 11 කියලා අප්ග්‍රේඩ් කරපුවා වැරදි ඒගොල්ලෝ කිව්වේ කලින් ඊට පස්සේ අපි Windows version එකක් දෙන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ අපි හැමදාම මේ software එක අප්ග්‍රේඩ් කරනවා කියන්නේ මොකක් හරි මාකටිං කුටපටයකට තමයි 11 කියලා දුන්නේ ඔය 11 කියන්නේ ඇත්තටම එහෙම අලුත් 11 එකක් නැහැ 10 එකේ තව පොඩි අප්ඩේට්ස් ටිකක් තමයි දෙන්නේ හරි software දැන් ඔයාලට Firefox සදාකාලිකව Firefox තමයි හම්බෙන්නේ හරි ආයි Firefox අරක Firefox මේක කියලා එන්න හැමදාම චුට්ට අප්ග්‍රේඩ් වෙනවා එහෙම තමයි software upgrades වෙන්නේ හරි so that is how things are happening in a dynamic highly competitive environment okay right so we'll take a break after the break we will be moving more into the technical aspect of software development like what are the programming languages and things like that okay right so we'll continue right so now you must have not just some idea very good idea about what is software development and what is the software development environment and what are the expectations what are the different roles etc okay right now we will be move on to the more technical sort of things okay right introduction to computer languages right introduction to computer languages right so first we want to understand what is language what is a computer language and what are the different type of computer language and why there are different type of computer languages and also a little bit of evolution of computer languages as well because as a programmer our tool is computer language right අපේ tool එක අර හැමතිස්සෙම doctors ලා බෙල් එල්ලගෙන යන්නේ නලාව නේද බෙල් එල්ලගෙන යනවා නලාව ඒක උද්ඝෝෂණය කරද්දී නලාව එල්ලගෙන යනවානේ ඒ වගේ අපිට තියෙන්නේ language එක අපිට බෙල් එල්ලගෙන යන්න බෑ computer language මොකද Java language එක C language එක කියන්න බෑනේ අපිට language එක කියන්නේ මේකෙන් තමයි අපි අපේ වැඩේ කරන්නේ හරි මේකෙන් තමයි අපි අපේ ඔළුවේ තියෙන solution එක realistic කරලා දෙන්නේ right so therefore first of all we must have very good understanding about this tool මේ tool එකෙන් තමයි අපි සෙල්ලම ගහන්නේ හරි අපි වෙන දේවල් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ අපිට backhoe නැහැ අපිට නේද wheelbarrow නැහැ backhoe නැහැ හරි crane නැහැ අපි ගේම ගහන්නේ programming language වලින් අපි soft right
computer language. So first let's understand what is language, because computer languages are so we can subdivide languages into two. The human languages, සත්තු සාමාන්‍ය පොඩ්ඩක් language පාවිච්චි කරනවා, නමුත් අපි dominate කරන අපි කියමු human languages and computer languages. Okay, so human languages are used for the, what is the purpose of language? Purpose of language is communicate. Communicate. So whether it's a human language or computer language, idea is same. Right? Idea is to communicate. So I have something that I want to communicate it to other person so that he can understand. Then he can communicate his idea to me. So that is language. Okay, language. Right. So human languages are used to communicate between humans. Right. Communicate between humans. Then computer languages are used to communicate between humans and computers. Okay. So then there are two type of things here. Sometimes you get confused. So there's another communication here. So that is users. Users communicate with your program. So that is where you have the user interface, UI. That is different. That is different. So that is anyway the programmers have to create that UI also. So here when we use we use computer languages to communicate our solution to the computer. Our solution is developed by us, right? Solution, we want to communicate it to the computer so that computer can understand the solution and execute it. So the computer's task is our task is convert the solution into a program using computer language, and the computer's task is execute it. Right? Computer has no other task just to execute it. Okay. Of course, when it comes to programming, there are two ways you can program. Right? Two ways you can program. So that is another aspect. What are the two ways you can program a computer? Anyone? This is open question. Open question. You may come up with different ideas because this question is very open. Right. What are the two ways we can program the computer? Anyone? Again, I am not expecting a particular answer, maybe different answers, but two. Anyone? Okay, so basic coding and commands is pretty much the same, right? Okay, I will make it a little bit more easier for you. So we can program the computer assuming assumption based on assumption A. Assumption එක කියන්නේ මොකද කියලා දන්නව නේද? Assumption එක කියන්නේ උපකල්පනයක්. Or we can program the computer based on assumption B. What are those two assumptions? Think. හිතන එක තමයි ඇති කරගන්න බෑනේ. ඔයාලට මේ කරුණු දීලා කටපාඩම් කරවපී කියලා. එහෙම කටපාඩම් කරා කියලා ලෝකෙට ඇති වැඩකුත් නැහැ. Tamanට ඇති වැඩකුත් නැහැ. මහා කාලකන්ණි මූසල හැංගීමක් තමයි සමාජයේම ඇති වෙන්නේ. ලෝක තමයි මෙච්චර කල් ලංකාවේ කරේ. කටපාඩම් කරනවා විභාගයේ පේපර් එකේ වමාරලා එනවා. මොන assumption දෙක උඩද අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න පුළුවන්? කම්පියුටරේ මෙහෙම කියලා හිතාගෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න පුළුවන්. කම්පියුටරේ අරම කියලා හිතාගෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න පුළුවන්. නෑ මම අහන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් වර්ග නෙමෙයි. For example, I can apply the same thing to you also. I can conduct this class assuming A or assuming B. දැන් අතේනවද බලන්න.
ඕගොල්ලෝ A වර්ගයේ කට්ටියකට හිතාගෙන මට මේ ක්ලාස් එක කන්ඩක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ B වර්ගයේ කට්ටියකට හිතාගෙන ක්ලාස් එක කන්ඩක්ට් කරන්න පුළුවන්. So same thing, if I are a software engineer, I can write my program assuming my computer is of type A or assuming that it is type B. I can do the same assumption classification to you as well, because either I can write a program and get it done, or I can ask people and get it done. මනුස්සයෙක්ලවත් වැඩක් කරව ගන්න පුළුවන් මට. කම්පියුටරේ මෙහෙමයි කියලා හිතාගෙන කෝඩ් එක ලියන්න පුළුවන්. කම්පියුටරේ මෙහෙම නෙමෙයි මෙහෙමයි කියලා හිතාගෙන කෝඩ් එක ලියන්න පුළුවන්. මොකද්ද එහෙම මෙහෙම? ඕගොල්ලෝ මෙහෙමයි කියලා හිතාගෙන මට මේ ක්ලාස් එක කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ මෙහෙම නෙමෙයි එහෙමයි කියලා හිතාගෙන ක්ලාස් එක කරන්න පුළුවන්. මොකද්ද එහෙම මෙහෙම කියලා තමයි මාත් අහන්නේ. ඒකට නමකුත් දෙනවා. IT වල. Still I didn't get the answer I expect. No, that is just a programming language. ඔයාලා හැමදෙස්සෙම උඩ level එකට එන්න ඕන. මම කියවා abstract level එකට conceptual level එකට ඉන්න ඕන. බිම ඉන්න එක නවත්තන්න ඕන දැන්. හරි. මේ level එකේ ඔයා උඩට ගන්න හදන්නේ. දැන් ඔයගලන්ටත් ඒකම දාන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ස්ටුඩන්ට්ස්ලා විදියට. ඕගොල්ලෝ මෙහෙමයි කියලා හිතාගෙන මට මේ ක්ලාස් එක කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ මෙහෙමයි කියලා හිතාගෙන ක්ලාස් එක කරන්න පුළුවන්. බලන්න තමන්ටත් ඒක අදාළද කියලා. එතකොට කියන්න බෑනේ Python මම Python කියලා හිතාගෙන ක්ලාස් එක කරනවා මේක මම Java කියලා හිතාගෙන කියලා නේද? මම මේ කියන කතන්දරේ ඕගොල්ලන්ටත් දාන්න පුළුවන්. එතකොට කියන්න බෑ දැන් මම Python කියලා හිතාගෙන ක්ලාස් එක කරනවා කියලා නේ. Because same thing I can apply to you also. What are those two assumptions? Right. So imperative and declarative. So can you explain what is imperative and declarative? I think you are pretty much close. Pretty much close. I like to have the imperative declarative කියන්නේ නැතුව පොඩ්ඩක් සරල වචනයක් කියනවා නම් ඒකට. මොකද කෙලින්ම වටෙන් කියන්නේ නැතුව කෙලින්ම වචන කිව්වොත් එහෙම වැඩි කැමතියි. But that is pretty much there. Pretty much there. Actually, I hope you know the answer. Maybe you are presenting it in different way. Okay, procedurial, what is the other approach? Right, so the assumption is number one, computer is dumb. Dumb machine එක. Computer එක කියන්නේ intelligent නැති දෙයක්. Right, dumb කියලා හිතාගෙන අපිට දෙන්න පුළුවන් instructions. dumb කියන්නේ එයාට අලුතෙන් එයාට logic තේරෙනවා. හරි, හැබැයි එයාට intelligent නැහැ. බුද්ධියක් නැහැ. දෙවෙනි එක තමයි computer is intelligent. computer වලට අපි ආව කියන්නේ මොකක්ද? artificial intelligence කියලා. Then we have to program differently. So මටත් ඔයගොල්ලන්ට ක්ලාස් එක කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ dumb කියලා හිතාගෙන. dumb නම් මම මොකද කරන්නේ? මම ඇවිල්ලා මෙන්න අද ටොපික් එක මෙහෙමයි තමයි කරන්නේ, මෙහෙම තමයි කරන්නේ, මෙහෙම තමයි කරන්නේ, මෙහෙම තමයි කරන්නේ, මෙන්න මෙහෙම තමයි ලෝකෙ මේවා කරන්නේ කියලා යනවා. ඒ ඇවිල්ලා ඔයා ඕගොල්ලෝ dumb කියලා හිතාගෙන ක්ලාස් කරනකොට එහෙම තමයි ක්ලාස් කරන්නේ. හරි? දෙවෙනි විදිය තමයි ඕගොල්ලෝ බුද්ධිමත් කියලා හිතාගෙන ක්ලාස් එකක් කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ බුද්ධිමත්, ඕගොල්ලෝ දන්නවා, ඒ දන්න දේවල් ටික තව ටිකක් කොමට්ටම් කරන්නයි මේ හදන්නේ. හරි? ඒගොල්ලෝ බුද්ධිමත් කියලා හිතාගෙන තමයි ප්‍රශ්න අහන්නේ. මම ප්‍රශ්න අහනකොට බුද්ධිමත් කියලා හිතාගෙන බුද්ධිමත් නැති කෙනාට උත්තර නැහැ. ඒක වෙනම කතාවක්. හරි? So බුද්ධිමත් කියලා හිතාගෙන ඉන්නකොට මම ඇවිල්ලා අරම කරනවා, මෙහෙම කරනවා, අරම කරනවා, මෙහෙම කරනවා කියලා වට්ටෝරු කියන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් තව පොඩ්ඩක් අර අපි කියන්නේ එකට කියන්නේ මොකද්ද වගේ බුද්ධිය තව පොඩ්ඩක් චූන් කරලා නේද? චූන් කරනවට එක්ක කියන වචනේ මොකද්ද? ලස්සන වචනේ. ඒක පොඩ්ඩක් මොකද්ද ඒකට කියන්නේ? උද්දීපනය කළා නේද? තව පොඩ්ඩක් ඒක හිතන ප්‍රමාණය වැඩි කරන එක තමයි මගේ වැඩේ. තවත් ටිකක් හිතන ප්‍රමාණය වැඩි කරනවා. මොකද එතකොට ඕගොල්ලෝ ගිහිල්ලා ඔන්න
හිතීමේ හැකියාව පාවිච්චි කරලා ප්‍රොබ්ලම් සෝල්ව් කරන්න පටන් ගන්නවා. ප්‍රොබ්ලම් සෝල්ව් කරන්න පුළුවන් අපිට ඕන Java දන්න අය මේ එහෙම උන්ගෙන් අපිට වැඩක් නැහැ. හරි. ඒක දැනගත්ත කියලා ඒගොල්ලන්ට වැඩක් කරගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. හරි. ඒගොල්ලෝ Java දන්නවා එච්චරයි. ඉතින් Java දන්නවා. ඒ වුණාට ප්‍රොබ්ලම් එකට සොලියුෂන් එකක් ඔලුවට එන්නේ නැහැ. හරි. Right. So intelligent කියලා assume කරලා. So what we are going to learn in your semester 1 programming subject is program based on this assumption. Computer is dumb. Dumb in the sense computer cannot understand anything beyond what we say. අපි මේ කියන දේෙන් එළියට යාට තේරෙන්නේ නැහැ. හරි? යාට තේරෙන්නේ නැහැ. කියන දේ ඒ විදිහටම කරනවා. ඒ dumb අය හරි හොඳයි. හරි හොඳයි. හරි කීකරුයි. මොකද dumb හන්දා කියන දේ එහෙමම කරනවා. හරි dumb හන්දා. intelligent අයට intelligent නේ. එයා මේ කියන දේ එහෙමම කරන්න යන්නේ නැහැ. මිනිහා intelligent නම් මිනිහාට වෙනවා මේක නෑ. එහෙම ඒක වැරදි. එයා ප්‍රශ්න කරනවා. එයා මේක improve කරන්න හදනවා. හරි? මේක මීට වැඩි හොඳ මෙහෙම කරන්න පුළුවන් කියලා. අන්න intelligent කට්ටිය. කියන වට්ටෝරුව පිළි අරගෙන ඉන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ. ඒගොල්ලෝ මේක දිගින් දිගටම එයාගේ තියෙන බුද්ධිය පාවිච්චි කරලා මේක improve කරනවා. හරි? හරි improve කරනවා වෙනස් කරනවා. අන්න that means we have done programming based on the assumption that my software, my computer is intelligent. So we do both these type of programming now. ඔය දෙකම දැන් කරනවා. ඔය දෙකම දැන් අපි කරනවා. මේ විදිහට software develop කරනවා, මේ විදිහට software develop කරනවා. හරි. මෙතන අපි කරන්නේ මේ විදිහට dumb කියන වචනේ එක්තරා විදිහකට හොඳ නෑ. ඒකට හේතුව තමයි හරි මේගොල්ලන්ට හොඳ logic පුළුවන්. Computer is a logical device. Right? So my computer can process logic. Right? That's it, logic. Because arithmetic is also basically logic. But what we say, it can execute logically. Right? So if I say, if greater than marks is greater than 50, consider that student as pass. Else, consider that student as fail. And now when I give set of marks, right, 30, it will say fail. 80, it will say pass. Right? 49, it will say fail. එයාට එහෙම වරදින්නේ නැහැ. හරි? මම කිව්වොත් එහෙම this is the logic to calculate GCD. මෙන්න මේ logic එකෙන් තමයි ඔයා GCD හොයන්නේ. මේ logic එකෙන් තමයි LCM හොයන්නේ කියලා. logic එක මම කියන්න ඕන. logic එක කිව්වට පස්සේ මෙන්න මේක දඩ බඩ ගාලා උත්තර දෙනවා. හරි මම කියනවා 175 988 LCM එක මෙච්චරයි කියලා කියනවා. මිනිස්සෙක් කියන කලින් කියනවා. මිනිස්සෙක් හිතනකොට මේක කියලි කරයි. Right? Why? Once we give the logic, it can execute it fast. Right? But we have to write that logic. Right? We have to write that logic. Right? For example, I will show you an example. Right? මේක හරියට තේරුම් ගමු. So I'm just using a IntelliJ IDE which we will be using later. ඉතින් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියනවා කියන්නේ මොකද්ද කියලා තේරුම් දැනගෙන වැඩේට බහින්න ඕනේ. නැත්නම් අන්තිමට මොනවද කරන්න කියලා දන්නේ නැහැ. අපේ තියෙන අවුල. හරි මැත්ස් ඉගෙන ගත්තට මැත්ස් කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ අන්තිමට සමහර. හරි සයන්ස් ඉගෙන ගත්තට විද්‍යාව කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නේ නැතුව සයන්ස් ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. මෙන්න මේක සුර බැදගෙන ඉන්නවා. මෙන්න මේක ඉන්නවා මේ මොකද්ද කඳහනත් අරගෙන ගිහිලා පොලිමේ විද්‍යාව ඉගෙනගෙන. හරි. ඒ වගේ විද්‍යාව උගන්නපෙව මල්ලලාම ගන්නවා. විද්‍යාව කියන්නේ මොකද්ද කියලා උගන්නන්නේ නැතුව විද්‍යාව උගන්නනවා. මේක දන්නවා බෙන්සීන් වලයක් දන්නවා අර වලයක් දන්නවා මේ වලයක් දන්නවා. හැබැයි මේක රට වටේ යනවා ගොන් වැඩ කර කර. මොකද විද්‍යාව උගන්නන්නේ නැතුව සාකපත් කරලා කොමඩි උගන්නලා. Okay, now for example, I have written a program to calculate least common multiple. සුළු ගුණාකාරය.
හරි සුළු ගුණාකාරය. So that I have written because I am intelligent. Right? You will be also able to write it if you are intelligent enough. මම කිය ඕක තමයි ඔයාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දේ. Java ඉගෙන ගන්න එක නෙමෙයි. Problem එක solve කරන්න පුළුවන්ද කියලා. Right? Now I am going to just test it. Right? I am going to just comment this. මේ program එකේ bugs නැත්තම් හරියා bugs තියෙනවද දන්නේ නැහැ මම. පොඩ්ඩක් ලාව ටෙස්ට් කරලා තියෙනවා. දැන් මම අහනවා ඔයාගෙන්. So this should be LCM. මම එයාගෙන් අහනවා 24/16 LCM එක කියන්න. සුළු ගුණාකාරය කියන්න කියලා. හරි? 24/16 LCM එක. දැන් යාට ලොජික් එක හැබැයි මම කියලා දෙන්නේ. එයා ඒ ලොජික් එක කියපු විදියට එක්සිකියුට් කරන්න දන්නවා එයා. We have to build it. And it says 48. බලන්න 24/16 LCM එක 48ද කියලා. 48 is it the smallest number that is divisible by both 24? Yes, it's divisible by 24. Yes, it is divisible by 16 නේද 48 උත් බෙදනවා ඊට වඩා පොඩි සංඛ්‍යාවක් නැහැ. දැන් යාට ලොජික් එක ලියලා තියෙන. දැන් මෙනියා සට ගාලා උත්තර දෙන්න පටන් ගන්නවා. මම අහනවා දැන් හරි 378යි 467 මේ දෙන්නගේ LCM එක හොයන්න කියනවා. දැන් මේක ලොකු නම්බරයක් වෙයි සමහරට හරි. මිනිහා මෙහෙම කරද්ද කියනවාද? ඔන්න කියනවා 1,76,526. දැන් ඔයගොල්ලෝ හොයලා බලන්න. ඕක නෙමෙයිද කියලා. හරි. දැන් මේක ඔයාට හොයන්න කිව්වනම් කොච්චර වෙලා යනවද? ඔයාට හොයන්න කිව්වනම් 378 467 LCM එක. අපි ඔන්ලයින් එකකින් බලමු සමහර ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ බග්ස් තියෙනවද දන්නේ නැහැ. online तो tau kenekin hoyagan පුළුවන් LCM calculator සමහරට Google උත් කියයි සමහරට හරි Google උත් ඔය දන්නවා ටික ටික දැන් හරි ඒගොල්ලෝ ඔය දාලා තියෙන්නේ LCM of tool එක හොයාගන්න වෙනවා online LCM calculator බලන්න මගේ එකේ බග් එකක් තියෙනොත් හොයාගන්න නම් බග් එකක් තියෙන්න පුළුවන් මම වැඩි ටෙස්ට් කරේ නැහැ ඒක හරි right now ඉතින් බලන්න මෙයාගේ උත්තර බලන්න කීයද කියලා 378467 calculate 176,526 හරි ඔයා දැන් මේක මෙහෙම ගත්ත කරනවා දැන් මේ ඉන්ටෙලිජන්ට් හන්දද අපෝ නෑ computer is not intelligent we are not doing this program based on the assumption that computer is intelligent basically I have written logic this is the logic I am intelligent so therefore I can write this logic and the computer is very quickly executing. So the only thing that the computer is doing is computer can see whether it can very quickly divide a number. It's again a logic. Division of a number by another number is a logic. And it can check whether the result is 0. And also it can check whether one number is bigger than the other number. Right? ආයා මෙහෙම බෙදාගෙන ගිහිල්ලා බලනවා කොයි නම්බරයකටද මේ දෙන්නම බෙදෙන්නේ කියලා. හරි. එයා එන්න එක වැඩි කර ගන්නවා. මේක මේ මහා ලොකු හඳට යන ලොජික් එකක් නෙමෙයි. හරි. හරි පොඩිම නම්බරයකින් පටන් අරගෙන එයා අරයාගෙනුත් බෙදනවා මෙයාගෙනුත් බෙදනවා. බෙදලා බලන්න බෙදනවාද කියලා. බෙදෙන්නේ නැහනේ. තව එකක් එකතු කරනවා. ඒක බෙදනවාද බලන්න. තව එකක් එකතු කරනවා. ඒක බෙදනවාද බලන්න. තව එකක් එකතු කරනවා. බෙදනවාද බලන්න. ඔය වෙලාවක හරියට නම්බරයක් අහුව වෙනවා. මෙන්න ඒක දෙකෙන් බෙදනවා. ආයා කියන ඔන්න මගේ හම්බුණා LCM හම්බුණා කියලා කියනවා. හරි ඕක මහා දෙයක් නෙමෙයි. හරි මේක මේ මම ඉන්ටෙලිජන්ට් කියලා කිව්වට මොකෝ ඒක පම්පෝරියක් නෙමෙයි. ඕක මේ ඕන කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් ලොජික් එකක්. LCM කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්න කෙනෙක්ට. හරි. So it is doing that very fast. It is doing that very fast.
right? That division is also logic anyway. බෙදනවා කියන්නේ logic එකක්. හරි ඒක ඔයගලන්ට කරනවා දැන් logic කරද්දී බෙදනවා කියන්නේ දෙකේ පාදයෙන් common logic එකක්. හරි? So therefore it can do logical AND operation, logical O operation, logical XO operation, logical NOT operation very fast, extremely fast, right? Faster than us. But the logic I have written the logic. It is executing this logic fast. So therefore, we don't say that computer is intelligent. Intelligent කියන්නේ කියන logic එක තේරෙන කෙනෙක්ට විතරක් නෙමෙයි. කියන්නේ and logic එක O logic එක තේරිච්ච පරිදි අපි ඒගොල්ලන්ට intelligent කියන්නේ නැහැ. Intelligent කියන්නේ එතනින් එහාට යමක් හිතන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. තනියෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. හරි කියන දේෙන් අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. අන්න එහෙමයි තමයි intelligent කියන්නේ. So this is not AI program. This is just a program, right? But this is very intelligent. This my computer is capable of logic processing. But ability of logic processing itself does not make you intelligent. But sort of that is also important. But it doesn't. That itself is not going to make you intelligent. So you have to go beyond that. Beyond that. Okay. So for example, if you take the dog in your house, cat in your house, ඒකට මේ intelligent එකවත් මේ කියන්නේ logic processing වත් බෑ. හරි logic processing වත් බෑ. හරි එයාට තේරෙන්නේ නැහැ මේ මොකද්ද මේකත් හරි නම් මේ and එක හරි කියලා එයාට තේරෙන්නේ නැහැ. හරි ඔයාලට කියන්න බෑනේ පූසර කියලා යන්න බෑනේ මේ අපේ අම්මා ආවොත් හෝ තාත්තා ආවොත් විතරක් යතුරු දෙන්න කියලා නේද? ඒකට තේරෙන්නේ නැහැ මේ මොකද්ද කිව්වේ කියලා. හරි ඒකට යතුරු කියන්නේ මොකද්ද කියලාත් තේරෙන්නේ නැහැ. හරි. ඉතින් එයා ඉන්ටෙලිජන්ට් නැහැ. හරි. හැබැයි අපිට ඒක තේරෙනවා. හරි අපිට කියන්න පුළුවන් ගෙදර ඉන්න මල්ලිට කියන්න පුළුවන් අම්මා හරි තාත්තා හරි ආවොත් විතරක් දොර අරින්න. එහෙම නැත්නම් අරින්න එපා. ඒ පොඩිම කාලේ තේරෙන්නේ නැහැ මේකට. නේද? පොඩිම කාලේ තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් අවුරුදු 5ක් 6ක් වෙනකොට හරි කවුද තට්ටු කරා මම දොර ඇරියේ නැහැ. අම්මත් නෙමෙයි තාත්තත් නෙමෙයි කියලා කියයි. හරි මොකද ඔයා කිව්වද අම්මා ආවොත් හෝ තාත්තා ආවොත් මේක එහෙම කියන්නේ නැහැ. ඒක කියන්නේ වෙන විදියට. එයාට තේරෙන විදියට. නමුත් එයා දන්නවා එයාට ටික ප්‍රොසෙස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. හරි. අම්මා ආවොත් හෝ තාත්තා ආවොත් එහෙනම් වෙන කවුරු හරි මම අරින්නේ නැහැ. හරි. So එයාට තේරෙනවා. හැබැයි ගෙදර ඉන්න බල්ලට කියලා ගන්න බෑනේ. අම්මා ආවොත් හෝ තාත්තා ආවොත් හරි මේක යතුරු පෙන්නන්න කියලා නේද? එයාට තේරෙන්නේ නැහැ. ඩොග්ට තේරෙන්නේ නැහැ ගෙදර ඉන්න. කැට්ට තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි පොඩි එකා ලොකු වෙනකොට අවුරුදු 5ක් 6ක් වෙනකොට ඔන්න ඒකට O logic එක තේරෙනවා. and logic එක තේරෙනවා. හැබැයි and logic එක O logic එක තේරිච්ච ප්‍රමාණයට අපි IT වල intelligent කියලා කියන්නේ නැහැ. නැත්නම් මේකට intelligent කියලා කියන්නේ බෑ නේද? නෑ. මේ ඇවිල්ලා අපි logic එක ලිව්වේ එයාට තියෙන මේක process කරන්න. අර logic gates හරහා යනකොට එයා ඒක and O ටික ගන්නට එනවා filter වෙලා. හරි? So therefore that is assuming that computer is not intelligent, so then we have to write the logic. මේ තනික logic එක අපි ලියලා දින. අපි ලියප එක execute කරනවා. Right? So that is what we are going to learn in this particular subject. Then there's another way of programming, that is we assume that computer can learn new things. Right? Computer can handle when the data is incomplete. Computer can handle when things are fuzzy. That is called AI programming. Right? That is called AI programming. Right? For example, now the people are testing, right? They are seriously testing the self-driving car. Right? Self-driving car. So now it can drive itself in the road, right? When others are also moving, right? People are crossing, the traffic lights are there, you have to turn, right? There can be traffic, there can be less traffic, there are differences in speed limits, right? ඔය ඔක්කොම එක process කරගෙන මෙයාට යන්න පුළුවන් destination එකට. So now they are doing it live test. හරි? Live test කියන්නේ මේ පාලනය වෙච්ච තැනක නෙමෙයි කෙලින්ම මහ පාරේ ටෙස්ට් කරනවා දැන්. දැන් තාම ටෙස්ට් කරන්නේ නැහැ. විකුණන්න දාලා නැහැ තාම. So can we program self driving car like that? For loop දාලා while loop දාලා if else දාලා ලියන්න පුළුවන්ද? එහෙම ලියන්න බෑ. එහෙම ලියන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නේද? red නම් නවත්තන්න ඕන, green නම් යන්න ඕන කියලා ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයිට වැඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඇයි ඒ? මෙතන ඉස්සරහා යනවා මිනිස්සෙක්.
මිනිහා වමට සිග්නල් දාලා දකුණට හරවනවා. දැන් ලිව්වොත් එහෙම වමට සිග්නල් දැම්මොත් එහෙම දකුණු පැත්තෙන් යන්නේ කියලා මල කෙලියක් වෙන්නේ වාහනේ. හරි. ඒ ඕන තරම් මිනිස්සු ඉන්නවා. සිග්නල් දාලා යනවා. වමට සිග්නල් දාලා දකුණට හරවනවා. මොකද ඕන තරම් ඉන්නේ. සමහර සිග්නල් ලයිට් එක දැම්මට පස්සේ ඕෆ් කරන්නේ නැහැ. ඒකට දැන් මේක සමහරු නිට්ටබින් සිග්නල් ලයිට් එක දැම්මම ඕෆ් කරන්න මතක් වෙන්නේ වරක පොලේ. හරි. ඉතින් දැන් වරක පොලට එනකම් මේක යනවා ඉස්සර මේක ඉස්සර නොකර යන්නත් ඉන්නේ. ටිකක් වෙලා යනකොට අපිට තේරෙනවා මූ මොංගලයා. හරි මූ ඇල මොංගල් මිනිස්සෙක් මෙලෝ මේ වගකීමක් දරන්න නැති ඔහේ සිග්නල් ලයිට් එකක් ගෙනවත් හිතන්නේ නැති හරකෙක් කියලා අපි හෝන් එකක් ගහගෙන හරි ඉස්සර කරනවා. නුවරට යනකම් මේක පස්සෙන් යන්න බෑනේ. මොකද සිග්නල් ලයිට් එක දාලා තියෙන යක් මොකක් කරේ හරවයි කියලා නේද සාමාන්‍යයෙන්. මේක හරවන්නේ නැහැ. දැන් එතකොට කොහොමද මේවා ලියන්නේ? අන්න ඒ වගේ තැන් වලට we have to go for AI. We have to look at the patterns and learn. Right? දැන් මේ self driving car එක ඇමරිකාවේ ටෙස්ට් කළා. හරි ඇමරිකාවේ ටෙස්ට් කරා ඇමරිකාවේ රියදුරන්ට හරියන විදිහට මේක එලවන්නේ. දැන් මේ self driving car එක ලංකාවට දැම්මට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? Now what is going to happen? Do you think that the Sri Lankan drivers are driving like American drivers? No, it has to adapt. It has to learn now. Then මෙහි ඇවිල්ලා ආයි ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්නේ නැහැ වාහනේට. මෙහි ඇවිල්ලා ටෙස්ට් රන් දුවනවා. කන්ට්‍රෝල් එකක් යටතේ. එයා ඉගෙන ගන්නවා. එයා ඉගෙන ගන්නවා සිටුේෂන් එක. So that is called deep learning. Right? So that is called deep learning. Unsupervised learning. So now they have done that. They have developed those program paradigms. Supervised situation එකක් යටතේ මෙයා අපි වාහනවල මෙයාව එක යනවා. පාරේ. එතකොට එයා ලංකාවේ රියදුරන් ගැන ඉගෙන ගන්නවා. ඒගොල්ලෝ පැටර්න්ස් ටික ඉගෙන ගන්නවා. හරි. එයා ඉගෙන ගන්නවා 3 wheel කට්ටිය ටිකක් අමුතු කට්ටියක්. ටිපර් රියදුරෝ ටිකක් අමුතු ඇඟට එන්නේ. හරි. හරි එහෙම කියලා ඉගෙන ගන්නවා. හරි. මොකද එයාට වාහන වල කැටගරයිස් ඒවට කියලා තියෙන. කැටගරි මේවයි නේද? අයා ඔන්න ඉගෙන ගන්නවා. So that is we are programming. It's also sort of a programming based on the computer is intelligent. So that is called AI programming. That is called AI programming. It's a completely different type of programming. Right? දැන් ඔයගලන්ටත් එහෙමයි මම කිව්වේ ඔයගලන්ට මට දැන් මේ ක්ලාස් එක කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ අර වගේ කම්පියුටරේ වගේ හරක් සෙට් එකක් කියලා හිතාගෙන. කීන දේ විතරයි මුන්ට තේරෙන්නේ. එතනින් එහාට හිතන්න බෑ. හරි එතනින් එහාට එතකොට එහෙම කළා වැඩක් නෑ. එහෙම ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා හදන්න බෑ. එහෙම හදන්න ඕනේ උන් සෙට් එකක් ඉන්නවා. ඔය පොඩි පොඩි වැඩ කරගන්න අය ඉන්නේ. කියන විදියට වැඩේ කරාම හරි. හරි එතකොට ආට පඩියක් දෙනවා. කියන වැඩේ හරියටම කරා නේද? හරියටම කරා. ඒ විදිහටම කරා. ආයෙනම් මේ පඩිය ඔන්න මෙච්චරක් පඩිය තියෙනවා. හරි. හරි. එහෙම බෑ. හරි ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා එහෙම හදලා හරියන්නේ නැහැ. එහෙම හදනවා සමහරවිට. හරි. ඒකට ඒගොල්ලන් කරදරේකුත් නැහැ. හරි. බාලු වගේ කියන දෙයක් කරගෙන ඉන්නවා. නමුත් ප්‍රොෆෙෂනල්ස් ලාගෙන් අපි ඊට වැඩිය දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි. ඔයගොල්ලෝ අලුතෙන් දෙයක් ඩිසයින් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ප්‍රොබ්ලම් සෝල්ව් කරන්න පුළුවන් වෙනවා නේ. ඕගොල්ලන්ට මේ මොඩල් එක හරියන්නේ නැහැ. හරි. ඔයගොල්ලෝ දැකලා මේක ඉතින් ඇත්ත කතන්දරේ. හරි. ඒගොල්ලන් බොහොම ඩිසිප්ලින් කරලා යුනිෆෝම් අන්දලා හරි ඩිසිප්ලින් කරලා ඒගොල්ලන් මේ මෝල්ඩ් එකට දාලා හිතවනවා. මේකෙන් එළියට යන්න එපා. ඕගොල්ලෝගේ අපි මේ වගේ වැඩේ විතරයි කරගන්න ඉන්නේ. හැබැයි ඕගොල්ලන්ගෙන් අපි එහෙම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. So we are doing this class based on just like we are doing AI programming. Just like we are doing AI programming. So you must be capable of doing more than what you are supposed to tell or what you are told, right? Because you will encounter new problems, right? So you have to come up with some genius thoughts to overcome those issues. So that is where you are going to use your intelligence. Okay, right? So there are two ways you can program the computer based on the assumption that the computer is intelligent or based on the assumption that computer is not intelligent but it is logical. It can process logic, right? It can process logic but it can't learn. It cannot learn new things. It is when the things are fuzzy, it cannot handle it, right? It cannot handle it. But when the things are clear cut, right? Greater than 50 pass, less than 50 fail, right? If the bill amount is greater than 1,000, give 10% discount. If it is less than 1,000, don't give the discount. So that is clear cut logic. Those are not fuzzy logic, right? Those are not fuzzy logic. හරි අපි ලෝක පාවිච්චි කරන්න බෑ ලෝන් එකක් දෙද්දි. ලෝන් එකක් දෙද්දි ඔයාගේ ආදායම් බලලා එහෙම බලලා ලෝන් දෙනවද? නෑ එහෙම ලෝන් දෙන්නේ නෑ. ඔයත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා බහ කරලා කපටියෙක්ද තක්කඩියෙක්ද ඒවා අල්ල ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය මට්ටමකට. හරි? හරි. අන්න ඒවත් බලලා තමයි ලෝන් එකක් දෙන්නේ. ඒක ලෝන් එක දෙද්දි මැනේජර් ගාවට දාන්නේ ගොඩක් අය නේද? මැනේජර් එයත් එක්ක පොඩ්ඩක් වාඩිලා කතා බහ කරලා මොනවද කරන්නේ?
නේද? එහෙම බෑ ලෝන් එකක් අප්‍රූව් කරන්න. හරි. ඒගොල්ලෝ අනිත් පැත්තෙන් එනවා ක්‍රිබ් එකෙන් report එක එනවා ඒවා එනවා. හරි. ඒවට අමතරව පැත්තේ කතා බහ කරනවා. කතා බහ කරලා බලනවා මේක මොකෙන්ද කියලා. නේද? ඒකනේ ඉන්ටර්විව් එකක් තියන්නේ නැතුව ජොබ් එකකට දෙන්නේ නැද්ද ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එක? නිකම් සහතිකය ගත්තට පස්සේ හරි දැන් ඔයා මේ ශ්‍රේණියටපත් වීම දෙනවා කියලා එහෙම කරන්න බෑ. හරි. ඔයාව බලන්න ඕන ඔයා කොයි වගේ කෙනෙක්ද කියලා. So therefore we can program based on assumption A, computer can do process logic but not intelligent, or computer is capable of both doing logical processing as well as learning, handling fuzzy situations, etc. As humans we are capable of doing that, right? Most of us, I won't say everyone, but most of us are capable of doing that, right? Right. So that is one classification, very important classification. So therefore we have AI languages. If you are programming AI manner like Lisp, Prolog, even Python can be used in that way, and non-AI languages where we use assuming that the computer is just capable of processing what we say. Okay, right. So now more and more languages are supporting. The non-AI languages have started supporting AI features as well. AI features in the sense program AI way. Okay. Even Java has now new libraries they are adding. Python, we are heavily now using Python for AI programming. Of course, we can use Python without AI also, right? So that is one very important categorization, right? Languages or programs that support or assume computer is using intelligence or not using intelligence. Okay, right. So that is one classification, and that is the most important classification because in the future we will be developing more and more AI programs and more AI programs. ඔගොල්ලෝ දැනට දන්න විදිහට AI පාවිච්චි කරන තැන් පහක් මට කියන්න බෑ. ඔයාගේ සාමාන්‍ය ලෝකයේ IT වල software වල ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන දේවල් වල AI පාවිච්චි කරන තැන් පහක් කියන්න. හරි ඉස්සෙල්ලා මට කියන්න ඕනේ AI පාවිච්චි කරන්නේ නැති ඇප්ලිකේෂන් පහක්. ඊට පස්සේ මට කියන්න ඕනේ AI පාවිච්චි කරන ඇප්ලිකේෂන් පහක්. නැත්තම් දන්නේ නැහැ IT කරාට යකෝ කොහෙද AI පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. හරි. In general we don't use AI කියලා වට sure application පහක් කියනවා. ටග්ගල කියන්න. ටග්ගල කියන්න ඕන. දැන් මේ ඕගොල්ලෝ ඉන්ටෙලිජන්ස් කියලා ඉතින් තමයි ප්‍රශ්න අහන්නේ. නැත්තම් මට පුළුවන් මෙන්න AI පාවිච්චි කරන පහ මෙන්න හරි හරප්පට්ටියට වගේ. ඉතින් උත්තර දෙන්නේ නැත්තම් මටත් හිතා ගන්න වෙනවා හරි එහෙනම් මුන්ටත් AI නෑ. මුන්ට ලිස්ට් එක දීලා යනවා මාත් ඔන්න කීයක් හරි හම්බ කර ගන්නවා. හරි. මුන්ට ඕන මගුලක් දෙන්න කියලා. නේද? So some applications that you have seen software and you are pretty sure they are not using AI. They are not using the intelligence, the aspect of intelligence from the computer. So if you look at those billing systems in your supermarkets, they are not using AI in general, but in the future, yes. Right? Order processing systems, those student management systems currently usually they don't use much AI or they are not using AI at all. Okay, so those typical systems, accounting systems, right? Right? Hotel room reservation systems, they are not using AI, but now we are keep on introducing AI to these as well, right? But still not much. But now gradually some of the hotel room reservation systems, some of the billing systems also now keep on introducing bit of AI to that, but still predominantly not AI. But there are some software they are heavily using AI. Software or applications. Can someone tell me some applications you have seen they are heavily using AI? Without AI, those applications are not going to be very effective as well. Of course, one example I gave you, a self-driving car. And without AI, you can't think of self-driving car.
So you have your phones, Google Assistant, Apple Siri, they are all AI. So they keep learning how to communicate better, they keep understanding you, right? They try to understand you better so that they can talk to you in a much more the way that you like, right? So if I ask the same question, say you ask the same question from your Google Assistant, and I ask the same question from my phone's Google Assistant, there's a possibility, high possibility, it will give you two different answers. Not like 5 plus 5, right? 5 plus 5 කිව්වොත් එයා දෙන්නම කියන්නේ 10යි තමයි. හරි මේ දෙන්නෙක්. එයා මගේ Google Assistant මං ගැන දන්නවා, මගේ database එකට access තියෙනවා, ඔයාගේ Google Assistant ඔයාගේ database එකට access තියෙනවා. හරි එතකොට එයා දෙන්නේ ඔයාට හරියන උත්තරයක්, මට දෙන්නේ මට හරියන උත්තරයක් සමහර තැන්වලදී. හරි? So ඒක තමයි මේ කරගෙන යන්නේ ඒගොල්ලෝ දිගට. Right. So Google Assistants වගේ ඒවා තව මොනවාද? Yes, video games. Yes, now more and more they are adding AI, but not much yet. But they are adding, right, to make it more suitable for your style, right? Make it more difficult to you. Yes, and also chess වගේ games. තනිකර AI. මොකද ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා දියන්න පුළුවන්. ඔයා කෝඩ් කරන විදිය මොකක් වේද කියලා. ඒ වෙලේ හොඳම විදියට තමයි අදින්න. ඒක දැන් කම්පියුටර් එක අපිට පරද්දන්න බෑ. Right? So now we can defeat computers. If you send the best chess player to play with the really good chess program, our best player always fail, right? Defeated. So therefore computers are superior when it comes to that kind of games, right? So that is AI. මොකද කම්පියුටර් දැන් නැහැ අපි අපේ ඉන්න ප්ලේයර් මොනවදීද කියලා එයාට අක් ගාලා එතනින් පස්සේ කල්පනා එතනින් පස්සේ එතනට හොඳම සොලියුෂන් එකක් දෙනවා එතනට. Right. So here cyber security, analyzing patterns, right? Cyber security. What about the Facebook? Tani AI. Tani kare AI. එයා ඒකනේ ඇඩික්ට් වෙන්නේ. ඒකද ඇඩික්ට් වෙන්නේ. එයා දිගින් දියටම හොයන ඔයා කැමති මොනවාද? ඔයා කැමති පෝස්ට් මොනවාද? ඔයා වැඩි ලයික් දාන්නේ මොනවාටද? ඔයා උදේට කැමති මොනවාටද? රැට කැමති මොනවාටද? ඒවත් දන්නවා. හරි? ඒවත් දන්නවා. හරි ඔක්කොම බල එයා ඔයාට ඕන පෝස්ට්ම නැත්නම් ඔයාගේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලා ඉන්නවා නම් එහෙම 500ක්. ඔය ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලා 500 විනාඩි 10කට දාන ඇති පෝස්ට් සෑහෙන්න. ඔය දාන පෝස්ට් 100න් ඔයාට පෙන්නන්නේ 2යි 3යි. ඒ ඔයා හොඳයි කියලා හිතන 2 3 තමයි පෙන්නන්නේ. right? So YouTube timeline. right? ඔය ඔක්කොම පාවිච්චි කරන්නේ හරි මොනවාද? AI. හරි ඔයා ෆොටෝ එක ටැග් නොකරත් ෆොටෝ එකක් ගිය ගම වැටෙනවා නේද? සජෙස්ට් කරනවා මෙන්න මෙයා ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් මෙතන තියෙනවා කියලා නේද? බැලුවම ඇත්තටම ඔයා තමයි ඉන්නේ. කවුරු හරි ගත්ත ෆොටෝ එකක්. මේ ඔක්කොම AI. ඔයා අඳුර ගන්නවා. AI පාවිච්චි කරලා. right? So those are all AI. right? Those are all AI and robotics we heavily use AI. right? So therefore sometimes we do non-AI programming, sometimes we do AI. Sometimes non-AI programming is good enough. හරි accounting කරද්දි මොකටද AI? හරි accounting කරද්දි AI පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ නේ. නේද? මොකද සාමාන්‍යයෙන් මම මේ account කරපුවාට නිකන් මේ අපහාස කරනව නෙමෙයි. හරි? ඔය account හරි අමාරුයි කියනනේ සමහර කෙනෙක් සමාගම් ගාන කියලානේ කියන්නේ නේද? ඒ කියන්නේ මැච් කරන්නේ නැහැ නිකන් වීඩියෝ වල ලක් කරන සමාගම් ගානක් නෙමෙයි කියලා. සමාගම් ගානක් නෙමෙයි යා. හරි ඒක පොඩ්ඩක් ඕනේ හරබැර කරන්න ඕනේ. ඔයාලට දුන්න rules ටිකට අනුව. ඉතින් ඒකදී AI පාවිච්චි කරන්න බෑ. AI පාවිච්චි කරොත් මේක බිස්නස් කරන්න ගන්නවා. මොකද accounts වල කියන විදියට accounts වෙන්න ඕන. හරි. ඔයාට ඉතලි වල improve කරන්න බෑ accounts. හරි. ඒතර AI පාවිච්චි කරන්න නැහැ. ඒ වගේ තැන් වලට ඕන non AI. මොකද හර කරලා මේක බැර කරන්න කියලා කිව්වට පස්සේ ඒක එහෙම තමයි. ඒක ඔයාට ඕන විදියට කියන්නේ මේක හර බැර වෙනස් කරන්න බෑ. හරි. ඒවයි එහෙම වෙනස් කරන්න බෑ. එහෙමනම් හැමෝම එකතු ඇග්‍රී වෙන්න ඕනේ අපි අලුත් double entry rule එකක් කරමු මේකට කියලා. හරි. So we prefer to have non-AI programming, but here we prefer to have AI programming. Right? We prefer to have AI programming. Okay. Right. So that is two. Now we have two categories, two approaches in software development: use of AI, not using AI. Okay, not using AI. And the way we program is completely different. Right? මෙතනදී අපි A to Z කියනවා මෙහෙම කරන්න කියලා. හරි AI non AI වල. If you are doing non AI program, you have to say exactly what to do. So the programmer has lot of tasks to do
and very precisely we have to say this is what you are going to do. For this situation, this is what the logic. For that situation, that is the logic. So we have to say everything in detail. But when it comes to AI programming, we have to do less programming. Less programming. Right? We just have to say these are the assumptions. These are the rules. These are some facts. ඒවා ටික දෙන්න ඕන. ඒවා ටික දෙන්න ඕන. ඒවා ටික දෙනවා මිසක් මෙහෙම වුණොත් මෙහෙම කරන්න මෙහෙම වුණොත් අරම කරන්න කියලා ලියන්නේ නැහැ වට්ටෝරුව. හරි. මෙන්න assumptions, මෙන්න rules, මේවා facts. දැන් ඔයා ඔය rules facts එක්ක ඔයා ඉස්සරහට වැඩේ කරගෙන යන්න ඕන. හරි. අපි දන්නේ නැහැ මොන situations වලට මුහුණ දෙන්න වෙයිද කියලා. හරි. වාහනයටත් එහෙම තමයි Google vehicle එකට. ඔයාට මොන සිටුේෂන් එකක් වෙයිද දන්නේ නැහැ. මේ යනකොට එකපාරට ඉස්සරහට වාහනයක් එන්න පුළුවන් හැප්පෙන්න දැන්. අපි දන්නේ කොහොමද ඔක කොහොම වෙයිද කියලා. මේ මිනිස්සු හප්පන්න ඉතින් ඉන්නේ කොහොමද කියලා කලින් කියලා හප්පන්නේ නැහනේ. So these are the facts, these are the rules, these are the assumptions. Right? Now you have to take the best decision. හරි. නවත්තනවද බ්‍රේක් ගහනවද වමට කපනවද දකුණට කපනවද ඔය තමයි interesting things. හරි. AI වාහන වලට එහෙම දැන් මුණ දෙන්න වෙන්නේ. ඒවා දැන් ටෙස්ට් කරනවා. ෆිලොසොෆර්ස්ලා පවා පාවිච්චි කරනවා අපි. හරි. මොකද වාහනේ සමානලාට unethical decision එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි. සමහරට වාහනේ තීරණය කරොත් එහම මේ පැත්තක ඉන්න මිනිස්සෙක් මරලි වෙලා වාහනේ යන මිනිස්සයා බේරගන්න. නේද? එහෙම සමානලාට එහෙම කරන්නේ නැහැ. සමානලාට එහෙම කරන්නේ නැහැ. හරි. So therefore this is completely different way of programming. Okay, this completely different way of programming. It's a very interesting thing. And of course, if sometimes you might now you may feel like this AI programming is really cool. Yes, it's really cool. At the same time, it's extremely complex. Okay, extremely complex. AI programming කරන කෙනෙක් අහලා බලන්න ටිකක් දවස් කියයි අනේ මන් දන්නේ AI නෙමෙයි අපි දැන් කරන්නේ maths කියලා. මේක තනිකර maths ආ. තනිකර probability statistic පාවිච්චි කරන ගේම. හරි. If you want to be a good AI programmer, start learning maths. Start learning maths in a serious manner, right? Serious manner. Start learning maths because AI programming is all about ඔයා එහෙම ගණන් හදනව නෙමෙයි. ඔයා මේ maths වල තියෙන concepts ටික දැනන් ඉන්න ඕන. ඒ concepts කොයිතැන් වලද කොයි ඒවා පාවිච්චි කරන්න කියලා දැනන් ඉන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයා ඒ ටික මෙයාට දෙන්න ඕන program එකට දෙන්න ඕන හරියට. හරි මෙතන මේ rule එක පාවිච්චි කරන්න මෙතන මේ statistics පාවිච්චි කරන්න මෙතන මේ probability rule පාවිච්චි කරන්න කියලා කියන්න ඕන. මොකද එයාට guidelines දෙන්න ඕන. හරි. ඒ rules දෙන්න ඕන හරියට. හරි. දුන්නාට පස්සේ යා ඒකත් එක්ක යා ඒ rules වලට අනුව improve කර ගන්නවා. ඒ probability model එකේ වැරද්දක් තියෙනවා ඒක හදනවා යා. හරි හදාගෙන මේවා දිගින් දිගටම improve කරනවා. Right. So therefore, so don't think that AI programming is sort of a piece of cake. So start learning maths if you are really interested in AI programming. Right. So that is one difference, AI versus non-AI. Okay. So then there are some other approach, especially when it comes to non-AI programming. Right now, this is AI based, non-AI. So when it comes to non-AI, there are two different approaches. Actually, there are more than two, but currently the most widely used approaches are structured programming and object-oriented programming. Right? Structured programming and object-oriented programming. So your first half of your syllabus is structured programming. So up to this point, right, up to this point, you will be doing structured programming. Right? From this point on, at this point, you are learning object-oriented programming. You can see it's a big topic, 8-hour topic. Right? Now you are learning object-oriented programming at the middle. Then you are learning other concepts. There you use object-oriented or structured concepts at your where necessary. Okay, right. So therefore, we will be doing initially structured programming. Then we will be doing object-oriented programming as well. When you are developing software, either you can develop it in structured way or object-oriented way. Okay. But if you take modern software development, the commercial, real world, reality, the industry,
software develop කරද්දී more than 90% of the time or more than 80% to 90% of the time we will be using object oriented programming. And some cases, especially like web development etc., yes, we can use structure. But if you don't know the object oriented concepts, you cannot survive in the software industry. Can't survive වෙන්න බෑ. කොයි වෙලාවකරි වහිර වෙනවා. හරි? ඉතින් අරවට යන්න බෑ. Right? So therefore it's very very important. Yes, first we have to learn structured programming, obviously. But then we have to move on to object oriented also, otherwise you cannot survive. Right? You cannot survive. දැන් මම මේ පෙන්නනවාට reality එක. හරි? So now let's see job postings දෙක තුනක් ආයෙ අරන් බලමු ඕන්න. දැන් බලන්න software developers ලාගේ නැත්නම් software engineers ලාගේ පැත්තෙන්. හරි? සමහර ඒවා එච්චර විස්තර කියන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ. You can see strong fluency in object oriented concepts. පේනවනේ? structured programming කියලා ඒගොල්ලෝ කියන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ඕන කෙනෙක් ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගන්න structured programming තමයි. හැබැයි ඔයාට පස්සේ කියනවා නිකන් නෙමෙයි මේද strong fluency. පාවිච්චි කරන්නේ fluency කියන වචනේ නේද? චතුර වෙන්න ඕන. මොකද language එකනේ මේ language වලින් කතා කරන්නේ. ඒ වචනයි පාවිච්චි කරන්නේ. හරි? ඔයා object oriented concepts එක මේ කතන්දරේ කම්පියුටර් එකේ කියන්නේ චතුරෝ කියන්න පුළුවන් වෙනවා. නේද? චතුරෝ. හරි? ඒ කියන්නේ නිකන් ලාවට බෑ. හරි? So that's it. පේනවද? ඒවට නැතුව survive වෙන්න බෑ. නැතුව survive වෙන්න බෑ. ඒක නිසා අපට object oriented analysis and design තියෙන්නේ. අපි මැදදී object oriented programming කරන්නේ. හරි? So let's take another one. Most of the time they say කියන්න දෙයක්වත් නැහැ ඉතින්. හරි? දැන් දන්නවා. IT කරන්න බෑ කියලා object oriented programming නැතුව. ඉතින් .NET නෙමෙයි Java වල. You can see very good understanding of object oriented programming and design, right? Strong technical knowledge and hands-on experience in Java, minimum 3 years experience, good understanding of software engineering best practices, right? So object oriented වලින් තමයි ගොඩක් අය software develop කරන්නේ, right? So 80% of the time, but it doesn't mean that we are not using structured programming. Of course, when we are developing using object oriented also, we use structured concepts as well. So therefore you must be really good in both structured programming and object oriented programming. Okay? Then මම ඔයාලට කරන්න ඕන ටික තමයි මම මේ කියන්නේ. හරි? ඉස්සෙල්ලා. Because there are those, then of course there are some other approaches as well, functional programming වගේ ඒවා තියෙනවා. ඒවා තාම එච්චර ලොකුවට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ওই දෙක තමයි ප්‍රධාන දෙකම. හරි? දැන් ඔන්න AI, non-AI. Here we have structured, object oriented, functional, etc. But these two are the most important, and object oriented is extremely important. And if you don't understand object oriented programming, you have strong, චතුර වෙන්න ඕන කිව්වා නේද object oriented වලින්. හරි? So you must be really competent. Right? So that is another thing. දැන් මේ background එක හදන්නේ background එක හදන්නේ. දැන් ඔයාලට තනියෙන් උනත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි ඔයා AI නම්, ඔයා intelligent නම් දැන් ඔයාලට තියෙන notes ටික අරගෙන කරගෙන යන්න. ඒකන්ද මේ මම මේ කරන්නේ guide කරන විතරයි right. So now we are going to categorize programming languages. Then programming කියන concept එක මෙයා කරා AI programming, non-AI. Then structured programming, object oriented programming, functional programming, etc. When it comes to non-AI programming, AI programming I didn't explain you because that is beyond our topic here. Right, now we are going to categorize the computer languages. මම ඉතා හැමින් කරන්නේ පළවෙනි ක්ලාස් දෙක තුන. මේක තමයි වැදගත්. හරි මේක තමයි වැදගත්ම ටික. ෆවුන්ඩේෂන් එක නැත්තම්. හරි නැත්තම් අර අපි කියන්නේ යන්නේ කොහෙද මල්ලේ පොල් අන්දියෝ ටිකක් කොහේ ඇවිද ඉන්නවා. හරි. එහෙනම් ඇඩ්වාන්ස් දේවල් කරන්නේ. ඇඩ්වාන්ස් හරක්. හරි ඇඩ්වාන්ස් වැඩ කරන හරක්. කරන්නේ මොනවද කියලා දන්නේ නැති හරක්. හරි අර ලොජිකල් තින්කින් තියන හන්ද කරන්න පුළුවන් කියපු දේ. හැබැයි ඇයි කරන්නේ මේක වෙනසක් කරන්න පුළුවන් ඒව දන්න. හරි මම කිය දැන් කම්පියුටරේ අපි කිව්වේ මොකද්ද? මම කිව්වේ කම්පියුටර් එක කියන්නේ ඩම් මැෂින් එකක්. ඩම් මැෂින් එකක්. මේ පටස් කරනකොට LCM වල දෙනවා.
හරි පටස් කරනකොට කියනකොට LCM එක හොයලා දෙනවා. හැබැයි මම තාමත් කම්පියුටර් එක කියන්නේ මොකද්ද? ඩම් මැෂින් එකක්, මැටි මෝල් මැෂින් එකක්. මේක කියන දේ කරන්නේ නෙමෙයි. හරි. මේ කියන දේ කරනවා කිව්වම අපි සත පහකට ගණන් ගන්නවද? නෑ එහෙම ගණන් ගන්න නෑ. එතනින් එහාට යන එක තමයි අපි කියන්නේ ඉන්ටෙලිජන්ට් කියලා. හරි. හැබැයි මේකත් බැරි කට්ටියක් ඉන්නවා. හරි උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට දැන් උදාහරණයකට තියෙනවා sets. ඔය sets question එකක් දුන්නම කරගන්න බැරි කට්ටිය ඉන්නවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම CNC එක ගන්න නැහැ semester 2 maths paper එකේ නේද? උදාහරණයක් විදිහට I will show you semester 2 maths 1 paper, semester 2 paper. ඔයගලන්ට තියෙන introductory maths නේ. paper එකේ ගොඩාක් අහනවා set questions. ඔයගොල්ලෝ sets කරලා තියෙන කියලා ඒගොල්ලෝ දන්න O level වල. O level වල. ඇයි මේක අහන්නේ? දැන් මේවා හැමෝම ලකුණු ගන්නවා නම් හැමෝම මේ පාස් වෙන්න බෑ maths subject එක. හරි. ඇයි ඒව ඇහුවට මේ logic මේ දැන් මේ කම්පියුටරේ මේ ලොජික් පුළුවන් true false ඒ ඔක්කොම පුළුවන් හරි sets පුළුවන් හැබැයි සමහර ස්ටුඩන්ට්ලට මේක තේරෙන්නේ නැහැ කොච්චර කිව්වත් මේ කතන්දරය ඇදලා පාඩ කරන්න කොහම එයා රටවටේ වෙනව පාඩ කරනවා හරි වෙනව පාඩ කරනවා කියන්නේ එයාට තාම බේසික් ලොජික් වදින්නේ නැත මෙහෙම තුනක් විතර දුන්නාට පස්සේ එයාගේ අතින් පාඩ වෙන්නේ වෙන තැන් හරි එහෙම වෙනවනේ නේද දැන් උදාහරණයක් හැමෝම maths O level paper එක පාස් වෙන්නේ නැහැ නේ maths O level paper එකේ sets question තියෙනවද නේද මේ සමහරුන්ට process වෙන්නේ නැහැ මේක හරි සමහරුන්ට process වෙන්නේ නැහැ මගේ ගෙදර ඉන්න මම අපහාස කරනවා නෙමෙයි හරි අපි හැමෝම තමන්ගේ limitations දැනගන්න ඕන හරි දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් අපි මේ BIT class එක නැත්නම් O level වලට apply කරන්න දෙන්නේ නැහැ නේ ගෙදර ඉන්න බල්ලොන්ට පූසොන්ට මොකද ඒගොල්ලන්ට කොහොමද මේක වැඩි too much ඒගොල්ලන්ට මේක logic process වෙන්නේ නැහැ A level එකට හරි ඒගොල්ලන්ටත් සමහරට ඉස්සරහට බලු O level paper එකක් එහෙම දෙන්න පුළුවන් ඒ. එතනින් සාමාන්‍ය බල්ලොන්ගෙන් හොඳට ඉන්ටෙලිජන්ට් කට්ටිය හොයාගන්න. හරි. හැබැයි සමහරුන්ට මේ ලොජික් එහෙම ප්‍රොසෙස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට A level එකටවත් ප්‍රොසෙස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ බට්ටෙන් බැලුවම කම්පියුටරේට ප්‍රොසෙස් වෙනවා හොඳටම. හැබැයි ඒක කරලා තියෙන්නේ අපි ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. Right? So therefore just because you can process logic we don't consider as intelligent. At the same time there are some people they can't process those basic and logic also. ඒ ටික process වෙන්නේ නැහැ. process වෙන්නේ නැති හින්දා මේක දුන්නාට පස්සේ පාට වෙන්නේ නැත්තේ යාට. එයාට පාට වෙන්නේ නැහැ මේක. ඒ කියන්නේ එයාට මේක සහ කියන එක තේරෙන්නේ නැහැ. හෝ කියන එක තේරෙන්නේ නැහැ. ඔය යුනියන් කියන්නේ හෝ. ඉන්ටර්සෙක්ෂන් කියන්නේ සහ. කම්ප්ලිමන්ට් කියන්නේ නැහැ. මේ නැහැ කියන එක සහ කියන එක හෝ කියන එක තේරෙන්නේ නැති කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ තේරෙන්නේ නැති අයට තමයි මේ maths paper fail වෙන්නේ ඊට පස්සේ. හරි paper එක fail වෙන්නේ. ඒතකොට මේ paper එක දෙන්නෙම එහෙම පුළුවන් අයව ෆිල්ටර් කරලා තියා ගන්න ඕනේ. නැත්තම් කොහොමද මේ logic ලියන්නේ? Logic clear right so therefore yes right so now let's subdivide our computer languages let's classify right? Computer languages means programmers give their solution to the computer using computer language right computer language right so this is the big classification this is extremely important classification right so I'm going to take this entire page. This is not programming language, this is computer language that human programmers use to communicate with, give their solutions to the computer. Okay, so I am only interested in AI language, sorry, non-AI languages. So therefore, I will say I will not go for non-AI or AI. I will just say languages. So first classification is we can classify it as programming languages and markup languages this is one classification and styling languages and also we can use something called query languages right programming languages markup languages styling languages query languages this is just one classification there are so many other classifications okay so therefore don't think that this is the classification okay but this is the most important for us programming languages markup languages styling languages query languages okay if you take
Java, I would say programming language. CSS, styling language, right? SQL, query language. HTML, markup language. Right? They all are computer languages. Right? So don't think that HTML is a programming language. ඔකකොල් සමහර දැකලා ඇති Facebook වල එහෙම. හරි. ඔය බාගෙට චුට්ටක් ඉගෙන ගත්ත කට්ටිය දැන් ඉන්නා මේ HTML කියන්නේ programming language එකක්. ඒකන්ද ඒගොල්ලෝ ජෝක් එකක් විදිහට ඔයගොල්ලෝ සමහර දැකලා ඇති post එහෙම දාන කට්ටිය. HTML programming language එකක් කියලා කියන්නේ කොහොම සමහර කෙනා HTML දන්නවා කියලා. හරි එතකොට ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති අර මේ අහන මිනිස්සයා බඩ කපා ගන්නවා. නේද? බඩ කපා ගන්නවා කියන්නේ නිකන් විහිළුවට ලක් කරන post දානවා. ඒ කියන්නේ මේක software development දන්නේ නැතුව බොරුවට බයිලා ගන්න එක. නේද? So HTML is not a programming language, right? HTML දන්න කට්ටිය හිතන් ඉන්නවා සමහරව අපි programming දන්නවා කියලා. So HTML is a computer language which is a markup language. Java is a computer language and it is a programming language. Okay. So programming languages are used to program. Right? මෙහෙම වුණොත් මෙහෙම කරන්න කියලා යාට කියනවා programmatically. Markup languages are used to mark up your pages. ඔයා මෙතන ඉස්සරහින් ඔයාට යටි මෙයා ඉන්න ඕන. ඔයා left align වෙන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ ඔයා table එකක් වගේ ඉන්න ඕන. ඔයා image එකක් හරි markup කරනවා. හරියට අර sport meet එක දවසට tracks එහෙම ඇඳලා එක එක දේවල් ෆුට්බෝල් ගහන්න නේද ටෙනිස් තියනවා නම් ඒවා හරි මොන හරි මාකප් කරනවා ඊට පස්සේ මෙතන තමයි මේ නිවාසය මෙතන තමයි මේ නිවාසය හරි මාකප් කරනවා එක්සිබිෂන් එකක් තියද්දි මාකප් කරන්නේ නේද ස්ටෝල්ස් වලට so same thing right so example is HTML styling language style ඔයා රතු පාටට ඉන්න ඕන ඔයා ටිකක් bold වෙන්න ඕන හරි ඔයා පොඩ්ඩක් මේ font එකෙන් ඉන්න ඕන so that is styling languages example is CSS. Right? Query languages are used to query things, right? Like SQL. Database engine hari select all from employee, select name, comma salary from employee where department ID is 2. Select name, comma salary of employees whose salary is more than 10,000 or more than 1 lakh. Query languages. And here you have the Java, C++, C#, etc. Okay, Python, etc. Right. So programming languages, markup languages, styling languages, query languages. Okay. So we are not into that AI and non-AI. Okay. Right. So then these programming languages we can subdivide it into two. What are those? Standalone programming languages. තනියෙන් හිට ගන්න පුළුවන් කට්ටිය. කෙලින් තනියෙන් හිට ගන්න පුළුවන් කට්ටිය. අනිත් කට්ටිය කවුද? ස්ක්‍රිප්ටිං. ස්ක්‍රිප්ට් එකකට වැඩ කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ස්ක්‍රිප්ටිං. හරි එයාට පුළුවන් ස්ක්‍රිප්ට් එක ලියලා දෙන්න විතරයි. එයාට වැඩේ කරන්න බෑ. හරි? So standalone language means when you write the program the OS or the program runtime can run it. You write the program your operating system can run it or the program runtime can run it. You don't need the help of anything else. And so then we say standalone. Right? For example, Java, C#, C, C++, right? Python. So those are they can be used as those languages can be used as standalone languages. You write the program, compile it, or make your exe. You run it, right? You run it. Okay, so those are standalone. Your operating system or language runtime. Right? Language runtime means, for example, Java, we need something called JVM. Right? For C#, we need something called .NET framework. Right? So you need the .NET framework and the operating system to run C# application. You need the Java virtual machine or the JRE and operating system to run Java language program. If it is a C code, you don't need anything. You just need the operating system. Right? So standalone programming languages.
Scripting language means your operating system or the language, there's nothing called language runtime. There's operating system cannot run those programs. You need another application to run it. You write a program, right? And that program is executed by another application which is installed on top of the operating system. So then we say we have written our program using scripting programming language. Right? ඒක හරියට script එකක්. දැන් ඔයාට චිත්‍රයක් දිහා කෙලින්ම බලලා රස විඳින්න පුළුවන්. ඔයා චිත්‍රය ඇඳලා ඔයා කෙලින්ම ඔයාගේ රසිකයාට චිත්‍රය පෙන්නනවා. එයා චිත්‍රේ රස විඳිනවා. හැබැයි ඔයා පිටපත් රචකයෙක් නම් හරි ඔයාගේ වැඩේ තමයි නාට්‍යයකට පිටපත් ලියන එක. ටෙලි නාට්‍යයකට. වේදිකා නාට්‍යයකට. දැන් ඔයාගේ රසිකයාට කියලා දෙනවද මෙන්න මගේ පිටපත රස විඳින්න කියලා? නැහැ. ඔයා ඊට පස්සේ මේක දෙනවා නළු නිලියන්ට නැත්තම් අධ්‍යක්ෂක කෙනෙකුට දුන්නම අධ්‍යක්ෂක මේ පිටපත පාවිච්චි කරලා රඟපානවා. නාට්‍යයක් හදනවා. වේදිකා නාට්‍යයක්. ඔයාගේ රසිකයෝ එන්නේ වේදිකා නාට්‍ය බලන්න ඉන්නේ. ඔයාගේ පිටපත බලන්න ඉන්නේ නැහැ. එතකොට අරයා තමයි ඔයාගේ පිටපතට අනුව වැඩේ product එක හදලා දුන්නේ. So that is called scripting language. Right? So you may have heard the word JavaScript language. JavaScript වචනේ ප්‍රති right script එකක් තමයි තියෙන්නේ. So when you write a JavaScript, who runs your program? ඔයාගේ JavaScript කවුද run කරන්නේ? කාටද කියන්න පුළුවන්? මේක ඉතින් දන්නේ නැති කෙනෙක් නැහැ නේද? JavaScript run කරන්නේ කවුද? Is it the operating system? No. When you write your JavaScript, it is run by your browser, web browser software. So web browser run it. You write it, the web browser run it, not your operating system. So it's a scripting language. When you write PHP, you write your PHP code, it is run by web server software. Web server is installed on top of the operating system. So those are scripting languages, right? So we can subdivide the scripting when it comes to web development into client scripting and server scripting. Client scripting, server scripting. Right? For example, if it is executed in the client side, like JavaScript, that is a client scripting language. If it is executed in the server side, like PHP, ASP, ASP.NET, JSP servlet, those are server-side scripting languages. So JSP is again Java. So that means Java can be used for standalone as well as server-side. ASP also we use C#. So C# can be used as a standalone as well as a server-side scripting language. So some languages are multi-purpose, dual purpose. Okay. So here we are going to learn Java as a standalone language. So that is what we are going to learn from the Java as a standalone language. That is what we are going to do in this programming subject. Java as a standalone language. In your semester 2, you will be learning HTML, Web Development 1. And also you are going to learn CSS in your semester 2. And also you are going to learn JavaScript in your semester 2 web development subject. It's another big subject. Also in your semester 2 you are going to learn SQL. SQL මෙහිදී චුට්ටක් කරනවා. But seriously we are going to learn SQL. So that is a query language. දැන් තේරෙනවනේ මේ මොනවද ඉගෙන ගන්න සැරින් සැරේ කියලා. හරි මේ ඉගෙන ගන්න කොහෙද මේවා මොනවද කියලා දන්න ගන්න ඕන. නතර අන්තර් සම්බන්ධي දන්නේ නැතුව අඳුරේ අතපත ගන්න. හරි? අන්ධයෝ වෙන්න බෑ. දැන් ඔයාලට පේනවා මේවා ඉගෙන ගන්නවා අපි semester 2 වෙද්දී මේකෙන් එකක් ඉගෙන ගන්නවා මේකෙන් ඉගෙන ගන්නවා මේක දැම්මම ඉගෙන ගන්නවා මෙතනින් තව එකක් ඉගෙන ගන්නවා. In semester 3 you will be learning PHP, web development 2 subject. දැන් ඔක්කොම හතර වටේම අහුණා නේද? බලන්න එකක්වත් මිස් වුණාද කියලා. හැම පැත්තෙම ටෙක්නොලොජි අහුණා. markup, styling, query, standalone programming, client side scripting, server side scripting. ඔය අහුවේ. ඒවා තමයි අහන්නේ job post වල. ඔයාලට මේවා පුළුවන්ද අරවා පුළුවන්ද අනිත් ඒවා පුළුවන්ද කියලා අහන්නේ. ඒකට ඔයා දැනගන්න ඕන මේ අහන්නේ මට server side scripting පුළුවන්ද කියලා, client side scripting පුළුවන්ද කියලා, markup language වැඩ කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මේ big picture එක දෙන්නේ හරි. මේ big picture එක දන්නේ නැතුව ඔයා මේ පොඩ හරි කෝඩ් ටිකක් අරගෙන ඉවරලා කියන්න එපා මම programming දන්නවා කියලා. හරි.
programming නෙමෙයි ඔයාලට දෙන්න වෙන්නේ මම කියන්නේ දෙන්න ඕනේ වැඩ ටික ඊට පස්සේ. So Java එක ගොඩක් අය එකම ටෙක්නොලොජි තමයි අහන්නේ. විශේෂයෙන් web developers ලගේ කලෝකට අහනවා. Java ගේ නම් ඉතින් ගොඩක් අය Java නේ අහන්නේ. හැබැයි බලමු මේකෙත් සමහරට වෙනවක් තියෙන්නේ. යන්නේ Java core Java කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය standalone application development වෙන frameworks අහන්නේ. හරි. Spring Boost වගේ. ඒකට එයා web පැත්ත ඉච්චර එයා බලාපොරොත්තු වෙලා නැහැ ඒකෙදි. core Java නේ අහන්නේ. The UI engineers line ගොඩක් අයට අහන්නේ JavaScript, CSS ඒවා අහන්නේ. බලන්න ඒවත් අහන ගොඩක් අයට. හරි වෙබ් නම්. ටෙක්නොලොජි මේ තියෙන්නේ. HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript ආවා දැන් දැනගන්න මේ මොකද්ද? මට ගොඩක් අයට හම්බෙන්නේ client side එකේ වැඩ කරන්න. web වල client side එකේ වැඩ කරන්න. ඒ කියන්නේ UI engineers ලා කියන්නේ. හරි user interface. ඊට අමතරව graphic වගේ ඒවාත් Adobe CS, Sketch වගේ ඒවා. ඒ වගේ ඔයාලට තියෙන අයිඩියා එක මොකද්ද මේ වැඩේ වෙන්නේ? දැන් මෙයාට බෑක් එන්ඩ් එකේ වැඩ නැහැ. ඒ කියන්නේ PHP අහලා නැහැ, JSP, ASP අහලා නැහැ. එයාට දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ UI engineers ලා කියන්නේ බෑක් එන්ඩ් එකේ තියෙන්නේ. බෑක් එන්ඩ් එකේ UI කරන්නේ නැහැ. So core development මේකවල ගොඩක් අය බෑක් එන්ඩ් උයි ඔක්කොම ඇති. පේනවද? Ajax, JSP, back end server side. Front end JavaScript, CSS, HTML, middle tier එක JEE, EJB, right? Querying, JMS, Hibernate, database එකත් එක්ක map කරනවා. මේ කියන්නේ වා නිකන් අර කතරගම දෙයියෝ වගේ ඔක්කොම පුළුවන් වෙන්න ඕන. හරි මේකට ලොකු පඩියක් දෙනවා. හැබැයි ඕන වැඩක් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් වෙන්න ඕන. මේ වගේ එකට ඇප්ලයි කරද්දී. මොකද මේක දැක්කම මට පේනවා හතර වටේම දැනගෙන ඉන්නවා. හරි OOP හරි aspect oriented programming server side integrations හරි ඔක්කොම දැනගෙන ඉන්නවා මේ වගේ එකට ඇප්ලයි කරොත් නම් තර කලින් ජොබ් එක එහෙම නැහැ කලින් ජොබ් එකේ UI engineering තියුණා හරි right එක පැත්තේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ එක පැත්තේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඉල්ලන්නේ මොනවද කියලා දැනගෙන ඉන්නවා අනිත් පැත්තෙන් තමයි මේ මොනවද කරන්න කියලා දැනගෙන ඉන්නවා right. Okay, now I hope you have a very good idea about what are these computer languages and why we are categorizing it like that. Okay, and there are two ways we can program, mainly structured and object oriented. So what we are going to learn is earlier the structured programming, later object oriented programming. We are going to use Java and we are going to do some standalone software development because web development we will be doing more in the semester 2 and 3. Semester 2 also we have web development, semester 3 also we have the web development too. So there you will learn HTML, CSS, JavaScript, PHP and database side subject you will learn SQL. Okay, so right. So that is the classification of computer languages. Right, classification of computer languages. Right. So then we have generation of computer languages. Right? Generations. History එකක් තියෙනවා. Evolution එකක් වෙලා තියෙනවා. නේද? අපි කතා කරන්නේ the evolution of computer. on programming language evolution එක. history එක දන්නේ නැතුව මෙලෝ මගුලක් කරන්න බෑ. Evolution or generations of languages. So we can categorize it into two areas. Low level languages and high level languages. Low level languages and high level languages. First came low level languages, then came high level languages. Okay, so the set of languages that came are called 1GL, first generation language. So that is basically 19 අර බැබර්ජ් එකේ කාලේ ඉඳලා අපි කිව්වා ඒඩා කින් තමයි කිව්වා කවුද first programmer විදිහට අපි ගන්න. She wrote some algorithms to be run on the analytical engine and the difference engine developed by Charles Babbage. That was a mechanical computer, right? So it was using punch cards, a concept developed by Joseph Jacquard.
So that is අර punch ඒ සිදුරු වලින් තමයි concept එක කියන්නේ. සිදුරු කරපු තැන් සහ නැති තැන් වලින් 1 0 කියලා කියන්නේ. මේක 1 0 level එකේ code එක ලියන්න ඕන. That is called machine code or binary coding. Binary level එකෙන් code එක ලියන්න ඕන, program එක ලියන්න ඕන. Right? Binary language. So that is extremely complex task. Right? Extremely complex task. Basically, you must be the developer of the computer or you must be expert in hardware side. Hardware පැත්තේ machine එක ගැන හොඳ idea එකක් තියෙන කෙනෙක් විතරයි මේක ලියන්න පුළුවන්. මොකද process එකේ architecture එක, registries වැඩ කරන විදිය, ALU වැඩ කරන විදිය ඔක්කොම දන්නවා නම් ඔන්න ඔයාලට machine code ලියන්න පුළුවන්. But at the beginning, like Babbage's times to ENIAC, EDSAC, UNIVAC, right? So we had no other option. The programmers had to do binary coding or the machine coding because at that time the computer was still evolving. Okay, so you code that 1 0 level, right? Like punch card or later it became programmed but magnetically, but still you have to write it in 1 0 level. So pretty soon, computer engineers found the difficulty. Obviously, it's very difficult, right? Extremely difficult, complicated, not very productive because you have to spend a lot of time to write a program. So they came up with second generation of languages, like 2GL languages. Right? So 1GL are machine code, binary code. 2GL are the most popular second generation language was and still we use assembly language. Assembly code. Still low level. So low level means the programmer must refer to the computer architecture. එයා computer එකේ architecture ඔළුවේ තියාගෙන code එක ලියන්න. එයා refer කරනවා මෙන්න මෙතන මෙහෙම process එකක් තියෙන මෙහෙම registry එකක් තියෙනවා මෙහෙම operation එකක් කරන්න පුළුවන් process එකට කියලා හිතාගෙන code එක ලියන්න. Right? So depends on or focus on hardware. Right? Refer to hardware or computer architecture. Your code. ඔය code එකේ කෙලිම තියෙනවා මේ registry මේ memory location එක කියලා code එක ලියලා තියෙනවා. ඒක 1 0 level එකෙන් නැත්නම් assembly වලට ගියාම so we use English like terms. Right? Use English like terms. මෙතන බෑ 1 0. Now we are going to have something like load whatever the value in this memory location to registry 1, right? Load this memory location value to the registry 2. Now add registry 1 value to the registry 2 value and put it into registry 3 and store the value in registry 3 to the memory address 3 on another code. This is much more convenient than binary code. Binary code. Right? Because now we have using English like terms, but still we are referring to the memory architecture, memory and processor architecture. We must know what are the registries, what are the memory addresses. Right? So we have to refer to that and write it. So therefore still we are not very productive. Still we are writing with the architecture and the internal things in mind. So that is why we say low level. Right? You have low level here. Right? But it's easier compared to machine level. So pretty soon in 1940s, 50s, computer engineers developed this assembly language and they start developing writing code using assembly language. Okay, but still computer cannot understand this. Computer can understand 1 zeros. Even the modern computer can understand 1 zeros. At the processor level, at the logic level, logic gate level, what they need is 1 0. So therefore now here you don't need to translate because it's in that format, but now you need a translator, right? Only then translator formula. So we call it, so now we have the assembly code which must be translated to machine code, machine no binary code, set of ones and zeros. And we call it assembler, right? Assembler. Assembly language
if you write a program using assembly language, we call it assembly code, like add, store, etc. Now we need another software to translate it into machine code before execution, right? So that is called assembler. Okay, assembler. Okay, right. So now for the first time we need a translator which is written in sort of a very low level language like machine language, right? So this is better, this is easier. Now programmers are more productive, but still it is somewhat complicated because you must know the registry names, memory locations, right? So we are just at very low level, we are still giving the instructions. So then came the high level languages. So when it comes to 1970s and latter part of 1960s, people start developing high level languages. That means we can write program without referring to the memory addresses, registry numbers, etc. So you can just write your program at conceptual logical level. You can just concentrate on writing the logic of solution, which is pretty cool idea, right? So that is our third generation languages are doing. Third generations. So third generation languages are high level languages. So the first third generation language is කාටද කියන්න පුළුවන්? පළවෙනි third generation language එක මොකක්ද ආපු? කාටද කියන්න පුළුවන්? දැන් ඉතින් මේ රුවන්වැලි සාය ඇදුවේ කවුද කියලා විතරක් දැනගෙන මදි. හරි ඒක දැනගත්ත කියලා ආවට ඇමරිකාවෙන් වීසා දෙන්නෙත් නැහනේ. නේද? මේ දවස්වල කට්ටිය ඉන්නේ තානාපති කාර්යාලවලනේ. මොකද ලිමිට් එකක් තියන සල්ලි අච්චු ගන්න පුළුවන්. අපේ උන්දන් සල්ලි අච්චු ගන්න විතරයි. සල්ලි අච්චු ගහලා පඩි ගෙවනවා. ඒ රටවල් සල්ලි අච්චු ගහලා පඩි ගෙවන්නේ. ඒ රටවල් ධනෙ නිපදවනවා. ධනෙ නිපදවනවා. නේද? ඒගොල්ලෝ Apple computers හදනවා, microprocessors හදනවා, nav හදනවා, submarine හදනවා, චන්ද්‍රිකා යවනවා. So what is the first third generation language? අපි ඉතින් ආඩම්බර වෙවි ඉන්නවා. ධාතු සේන රජුරෝ මේ වැව හැදුවා. කීකේ ඉන්නවා. ඉතින් කමන්නේ නැති වැව ගොවියෝ වගේ ඉමු හැමදාම. හැබැයි Apple phone ඉල්ලන්න බෑ. හරි. මදු වෙලක් ඇදගෙන ගිහලා කතා කරන්න වෙනවා. Yeah, Fortran. Formula Translator Language developed by IBM. So IBM developed the first third high level language, Fortran. So there you don't refer to registries memories, you just write your code at logical level. You just refer to, there's a variable called x, there's a variable called y. He said I want to add x and y and put it into z. Now you are not talking about memory addresses, you are not talking about the registry addresses. When your program is run, relevant mapping will happen, right? There will be some registries, memories allocated for these x, y, z. So that is third generation languages, high level, because we do not refer to the hardware architecture. We are just concentrate on the problem solving steps. So after Fortran came so many other languages like COBOL, C, Pascal, C++. Then came languages like Java, C#, right? PHP, JavaScript, etc. Okay. Of course, some of languages are scripting languages, but they are all 3GL languages. Okay. So we just write how to solve the problem without referring to internally how to manipulate those things. Still, we have to say how to solve the problem, right? How to solve the problem, but machine independent manner, logical level, right? So then came still we are in high level, 4GL languages. So what is the difference between third generation and fourth generation? Now here we are not referring to the low level computer architecture, but still we have to say what to do. Sorry, not what to do, how to do. හරි වාට එකේ ඉඳලා 10ට පින් කරන්න ඕන නම් මේක Java වලින් ලියනවා නම් C# වලින් ලියනවා නම් Python වලින් ලියනවා නම් logic එක කියන්න ඕන. මෙහෙම variable එකක් ගන්න.
අපි 1යි කියමු. while මේ x කියන එක නා 10ට වඩා කුඩා හෝ සමාන වෙන තාක්කල් print කරන්න x දැන් x එකක් එකතු කරන්න. ඔහොම කියලා මේ කියන්න ඕනේ. මේ කොහොමද වැඩේ කරන්න කියලා ලියන්න ඕන අපි. So we are not referring to the memory and the registries. So therefore this is high level. We are in the logical level, conceptual level. අපි x එක වැඩ කරන්නේ. But still we have to write how to do it. මෙයාට කියන්න ඕන. Structures පාවිච්චි කළා, control structures පාවිච්චි කළා. ඒකයි structured programming කියන්නේ. අනේ එකේ ඉඳලා 10ට print කරන්න කියලා හරියන්නේ නැහැ. දැන් එකේ ඉඳලා 10ට print කරනකොට යා print කරන්න බෑ. යා කියන්න ඕන මෙන්න මේ logic එක execute කරන්න කියන්න ඕන. එතකොට වැඩේ වෙනවා. මේක execute කරනකොට 10 එකේ ඉඳලා 10ට print වෙනවා. So that is how we do programming in 3GL. Right, 3GL. දැන් මම මෙතන ලියලා තියෙන්නේ LCM හොයන්න logic එක. But I am not referring to memory addresses or registries or no. But I have to tell what you are supposed to do. When you execute this problem will be solved. You will get the LCM and give it back to me. But I have to tell the logic how to do that at high level. That is why it's a high level language. But still we have to say what to do. Sorry, how to do the logic. So then came 4GL languages. Of course, 4GL languages are still evolving, right? So this is where we don't have to say how to do. We just have to say what to do. ඔකට දැන් declarative කියලා කිව්වේ අර කවුරු හරි කෙනෙක් කිව්වනේ නේද? ඔයගොල්ලන්ගේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්. Declarative, imperative එහෙම කියලා කිව්වේ. So we just have to say what to do. හරි මොකද්ද කරන්නේ? එතකොට මට කියන්න IK ඉඳලා print 1 to 10. That's it. මෙතන කිව්වේ මෙතන print 1 to 10 කිව්වේ නෑනේ මෙතන 1 to 10 print කරන්න ඕන logic එක කිව්වනේ. So here you just have to say what to do in 4GL. Right? You don't have to say how to do it. How to do it in logic as a logic. So then how to do will be generated by the computer. ඒක එයා generate කරගන්න වෙනවා කොහොමද? හරි. ඒක එයා generate කරගන්න. එයාට ඒවා ටික ටික පුළුවන් වෙනවා දැන්. So then we say fourth generation language. So right now still not much fourth generation languages are there. Just few are now evolving. One is SQL, structured query language. So using SQL, you can just say what to do. For example, make a manuset කියනවා වගේ. හරි. Select on SQL name. Select all from employee. මේකදී manuset කියනවා වගේ. අර employees ලා විස්තර ටික අරන් එන්න කියලා කිව්වම එනියා කියලා අරන් එනවා වගේ තමයි. හරි. නැත්තම් යන්පන් select all from employee where salary is greater than 50,000. Right? So that is fourth generation languages, right? 4GL. So we say what to do, not how to do. අපි කියන්නේ file එක open කරන්න, record එක read කරන්න, මේ value එක 5000ද කියලා බලන්න, ඊට වැඩි අය විතරක් filter කරන්න, අනිත් අය ඕනේ නැහැ. දැන් ඒගොල්ලන් එහෙම කියන්න ඕනේ. So that is fourth generation languages, how these 4GLs work. So then someone will ask, that is cool, right? So then you don't have to do programming. Yes, that is cool. Then we don't need programmers much. But developing these kind of things, languages are difficult, and also this SQL is a very narrow area just to retrieve data from the database. That we can do, but in general, writing business logic etc., we can't do like that. Still, in the future, we never know. Still, we are not that. We don't have that sophisticated capacity to do the business processing like that. So therefore, still we are heavily depending on 3GL languages like Java, C#, Python, and for the next 10-15 years, yes, that is going to be the case, right? So we will be depending on 3GL languages heavily, but we are now gradually developing 4GL as well, like SQL. Okay, right? So that is, of course, sometimes we are now talking about the 5GL as well, but 5GL means basically the code name given to new technologies, emerging technologies, the future technologies, etc. Right? But pretty much we are now in the 4GL, okay, fourth generation, and we are gradually, sorry, we are pretty much heavily using 3GL and 4GL, right? Pretty much 3GL and bit of 4GL, but now we are talking about little bit new concepts as well, and some we call it 5GL, like AI, right? Artificial intelligence and things like that. So usually we give the
call them the 5th generation languages. Okay, right. So that is the evolution of languages. We will be mostly working with 3GL. In your computer system subject, we will be working with 2GL language assembly as well. What sick. තාම ඒ හරියට ආවේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ. තාම number representation යන්නේ. So here you will see some assembly language. ඒ කියන්නේ 1GL කරන්නේ අපි 1GL ඉගෙන ගන්න කැමති නම් ඔයාලට කරන්න වෙනවා computer engineering electronic වගේ subject. මේ ඔක්කොම තියෙන මේ assembly code ගැන අහලා තියෙන හැබැයි code එකක් මට පෙන්නන්න දෙන්නේ නැහැ මෙතන code නෑ තාම code එකක්ම තියෙන එකක් පෙන්නන්නකො මේ තියෙන්නේ තේ code තමයි load immediate load direct කියන්නේ මේ memory location වල තියෙනවා මෙහෙම load කරන්න කියලා ලියන්න ඕන හරි මේ තියෙන ඒ වගේ වටන්නේ push 100 push 200 add right? Machine instructions. ඉතින් මේ locations වල refer කරලා තමයි code එක ලියලා තියෙන්නේ හරි. ඔය දැන් අපි මෙහෙම ලියන්නේ නැහැ. දැන් මෙහෙම code එක generate වෙනවා. හරි. හැබැයි generate වෙන code එක ගැන පොඩ්ඩක් අපි දැනන් ඉන්න ඕන තාම. So that is assembly 2GL code. So this is another machine instructions, okay, right? But what we are going to do is the 3GL coding right now, okay, right now, right? So now you must have a very good idea about the generations of languages as well, how the programming languages has evolved, what are the categorizations, right? So more details are there in your note, you can refer to the note. right මේ note එකේ තියෙන ගොඩක් විස්තර දීලා තියෙනවාට මේක දැනගන්න හරි නැත්නම් මේ ඔක්කොම කඩපාඩම් කරන්න යන්න එපා හරි හරි සමහරවිට note එකක් දුන්න ගමන් උණ විකාරයෙන් වගේ කඩපාඩම් කරන්න පටන් ගන්නවා ඇයි එහෙම ගන්නලා තියෙන්නේ ඇයි අම්මලා තාත්තලා කියන පාඩම් කරපී කියලා නේද මේවා දීලා පාඩම් කරන්නේ නෙමෙයි යා දීලා තියෙන යමක් තේරුම් ගන්න හරි ඒවා කියන්නේ අවධානය දෙන්න නැතුව මේ ඔක්කොම කඩපාඩම් කරන්නේ නෙමෙයි යා මේවා අත්‍යවශ්‍ය ටික තමයි මම කියන්නේ හරි ඒව තමයි ඔයාගේ දැනුම නෙමෙයි ඇත්තටම අවබෝධයට වැදගත්. මොකද ඉතිහාසයේ මේක කොහොමද ආවේ? ඒ දේවල් වලින් මොනවද කරන්නේ? හරි ওই ටික තමයි අන්තිමට ඉතුරු වෙන්නේ. මේ ටික නමුත් ඒක හරියට ගලපන්න නම් අපිට නෝට් එක ටිකක් දිගට දෙන්න වෙනවා. නෝට් එක දිගට දුන්නා මේ නෝට් එක පාඩම් කරන්න නම් එපා. හරි ඒක පාඩම් කරලා කවි පාඩම් කරා නේද? මතකද? ගුත්තිලේ පාඩම් කරනවා. මේ තියෙන ගුත්තිලේ නෙමෙයි යා. ඒතකොට ඔයා ගුත්තිලේ කවි පාඩම් කරනවා නේද? සුභාසිතේ පාඩම් කරනවා. හරි එහෙම පාඩම් කරන්න එපා මේවා හරි ඒව කරන්නේ මේ සබ්ජෙක්ට් වලට ගිහිල්ලා හරි right so then the categorizations right ඊට පස්සේ තව වෙන විදිහකට බෙදන්න පුළුවන් හරි support AI not support AI right structured object oriented so then languages that has explicit data types or strongly typed languages not strongly typed or weakly typed languages so there is another categorization. So those things we will be discussing gradually. Okay, for example, those who have done little bit of programming, at least, right, maybe just a bit of programming, they know that there are two type of languages: the strongly typed or explicitly typed, and weakly typed. The weak and සතිය නෙමෙයි දුර්වලයි කියන එක. නැත්නම් එච්චර තදින් එක කියන්නේ නැහැ. එමෙත implicit type. For example, those who have done Python, they know that they can just create a variable like this x equal 10. You don't say the data type explicitly. හරි. ව්‍යංගයෙන් කියන්නේ මේක බැලුවම එයා දන්නවා integer එකක් කියලා.
But languages, so these are weakly typed languages. Same thing for JavaScript, PHP. JavaScript na apni kenna $x data type එකක් කියන්නේ නැහැ. Right? PHP නම් $x data type එක කියන්න ඕනේ නැහැ. එයා data එක බලා ගන්නවා data එක දිහා බලලා. But languages like C, C++, C#, Java. එතකොට අපි කියනවා int x equal මෙහෙමයි. නැත්නම් char නැත්නම් float කියලා data type එක කියන්න ඕන. ඒවට අපි කියනවා මොකද්ද? Explicitly or strongly typed languages. Java is a strongly typed language. C#, C++. Right? So those are strongly typed languages. JavaScript, Python, PHP, those are weakly typed languages. So we'll be discussing the pros and cons. හොඳ නරක ඔය දෙකේම එකක් හොඳයි අනිත් එක නරකයි කියන්නේ බෑ. ඔය දෙකේම වාසිය වාසි තියෙනවා. Right. So වාසිය වාසි තියෙනවා. So then there's another categorization. Expressive versus non-expressive. Expressive means when you're writing a program, you express yourself. Express yourself කරනවා. ඔයා හොඳට ඔයාගේ කතන්දරේ logic එක express කරනවා. දැන් සමහරව කතා කරද්දී නිකන් ඔය රීට වගේ හිට ගන්නවා කියවනවා. ඔබ දැකලා තියෙන්නේ නේද? රීට වගේ හිට ගන්නවා කියවනවා. සමහරව එහෙම නැහැ. අංග චලනයේ තියෙනවා, eye contact තියෙනවා නේද? body postures වෙනස් වෙනවා. So that is expressive. They are expressive people. So some people are really expressive. Some people are not expressive. සමහර කතා කරනකොට හොඳට අතපය මේවා කළා තමන්ගේ එක්ස්ප්‍රෙෂන්ස් දෙනවා නේද? එක්ස්ප්‍රෙෂන්ස් දෙනවා. සමහර hina වෙන්නෙත් ඒ එකම මූඩ් එකෙන්, තරහ ගියත් ඒ මූඩ් එකෙන් නේද? ජෝක් එකක් කරන්නත් ඒ මූඩ් එකෙන්, අතපය වල කිසි වෙනසක් නැහැ. හරි? So then we say non-expressive. So most of the languages we had in the past were non-expressive. Expressions කියන්න විදියක් තියුන්නේ නැහැ අපිට. force කරලා තියුන්නේ නැහැ. Logic මෙතන expressing කියන්නේ අපි තරහ මරහ නෙමෙයි. logic එක. But now we have expressive languages are evolving like Python. You have to express yourself. Here voluntary. අපි කැමැත්තෙන් express කරන්න ඕන. අපි force කරේ නෑ language එක. But new language like Python, they force you to express. ඔයාට බල කරනවා ඔව් කියනකොට ඔළුව මෙහෙම වනන්න නැත්නම් උඩට පහළට වනන්න බෑ නැහැ කියනකොට අනිත් පැත්තට වනන්න කියලා බල කරනවා ඒ වගේ හරි for example if I write a Java program I can write like this still it is going to run මෙහෙම දිව්වා කියලා මේක වැරද්දක් නැහැ error එකක් දෙන්නේ නැහැ මට පෙන්නේ මේක මම පොඩි කෝඩ් එකක් ලියන්නම්කෝ වැඩි ලොකු එකක් ලියන්න නැතුව හරියට දැනගමු අපි වෙලා අරගෙන හදිසියක් නැහැ කොහෙත්ම අපිට. Say I want to print 1 to 10. This is how you write in Java. Int x equal 1. Sorry, x. Now I will say while x is less than or equal to 10. print කියලා අපි ලියන්නේ Java වල sout system out println කියලා x print කරන්න then x++. So this will print 1 to 10. Of course my IDE is helping me to indent it. ඔයාලට පේනවාද මම enter එකක් ගාම ආයෙ මෙතනට යන්නේ. පේනවා. So that is helping. If I am using notepad or something it is not helping that also and also I don't have to abide by that මට මෙහෙම ලියුවා කියලා මේකේ කිසිම error එකක් එන්නෙත් නැහැ කිසිම error එකක් එන්නේ නැහැ මට ඔහොම ලියන්න පුළුවන් කෝඩ් එක still this is going to print 1 to 10 because it is not expressive it is voluntarily we have to express it it is not forcing you can see 1 to 10 so it accepts this code so but as a professionals
we must make sure that voluntarily we don't write like that. Because this Java language is not an expressive language. Now I will take Python. Python is expressive language. එයා මේවයි කෝඩ් ලියන්න දෙන්නේ නැහැ. එයා කියනවා hina වෙනවා නම් hina වෙලා hina විය නේද? කියනවා. Now this is how you write the same code in Python. X equal 1. So, while x is less than or equal to 10, print x plus plus අපි හිතමු අන්තිමට බායි කියන්න ඕන කියලා. ඕක කොහොමම ලියන්න ඕන. ආයි ඔකට සෙල්ලම් දාන්න බෑ. මෙයා print කරන එක යටට save කරන්න ආයි ෆයිල් එක. x equal x plus 1 කියලා ලියන්න ඕනේ කියා. Right, you can see 1 2 3 4 10. Now here I can't do like this. මට මේක මෙහෙම ලියන්න බෑ දැන්. මෙහෙම ලිව්වොත් එහෙම output එකත් වෙනස් වෙනවා. compiler උස් වෙන සමානයි එනවා. එයා එහෙම මට ඕන විදිහට සෙල්ලම් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. indentation. හරි Java වගේ. හරි එයා කියනවා බෑ. ඔයා while loop එක පටන් ගත්තා නම් මේක indent කරලා දෙන්න. indent කරලා දෙන්න. හරි. if එක ලිව්වත් එහෙමයි. හරි. if එක ලිව්වත් indent කරන්න. මට මේකේ පුළුවන්. So here I can do that. Right? It doesn't matter. හරි වට වුණ එකම ලයින් එකේ ලියන්න පුළුවන් කොටින්ම. මේ ඔක්කොම ටික එකම ලයින් එකේ ලියන්න පුළුවන් ඕන. මුළු කෝඩ් එකම. Because they are not expressive languages. They are not forcing you to indent it accordingly. මේවා පවා මට මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. මෙහෙම ලිව්වත් වැඩා. එයා වැඩ. Because these are not so here we have to voluntarily do that. Right? But in Python you are not supposed to do like that. Right? මෙහෙම ඔයාට ඕන සෙල්ලම් දාන්න දෙන්නේ. එයා කියනවා නෑ. ඔයා මේක logic එකට අනුව මේවා කරන්න. if else එකක් දැම්මත් එහෙමයි. හරි? if එක දාපුවා indent කරන්න ඕන. So that is good actually. Actually this is good because this is a bad practice. Bad practice. So that bad practice is allowed in all the other languages, but in Python that bad practice is not allowed. So that is called, these are expressive languages. Okay, and so that is another classification. Right. 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 Weakly type, strongly type, static type and dynamical type කියනවා. සමහර දේවල් දාලා තිනවට අමතරව දැනුමට හරි. කෙනගන්නේ වාගේ විභාග පාස් කරන එකෙන් එහාට යන්නේ ලෝකෙත් එක්ක ඉස්සරහට යන්නේ නේද? ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න මේ මුණ්ඩුව ඇතුලේ ඉන්න නෙමෙයි. මේ මුණ්ඩුව ඇතුලේ ගිහිල්ලා මොකක් හරි කොලයක් පුරව බොරුවක් කර කර ඉඳලා කීයක් හරි අතර අරගන්න නෙමෙයි. බොරු කරපු කට්ටිය බහුතරය වෙච්ච හන්දනේ දැන් මේක උනේ මේ රට බංකොලොත් වෙන්නේ. හරි ඕන රටක බොරු කරන කට්ටිය ඉන්නවා, වැඩ කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඕන රටක. හරි ඕන රටක කපටි ඉන්නවා. හරි. genuine මිනිස්සු ඉන්නවා, කපටි ඉන්නවා ඕන රටක. හැබැයි හැම රටේම මේ කපටි තක්කඩි ප්‍රමාණය පොඩ්ඩයි කන්ට්‍රෝල් කරනවා ඒගොල්ලෝ. ලංකාවනේ මොකද තක්කඩි ටික බෞතරේ වුණා, තක්කඩි ටික බලය ඇල්ලුවා, දේශපාලන බලය අල්ලගත්තා. දැන් තක්කඩි ටික තමයි බලය අල්ලගෙන ඉන්නේ. හරි ඒගොල්ලෝ තමයි තක්කඩිය හොඳම තක්කඩියක බල ජනාධිපති කරනවා, පත් කරනවා. ඇයි ඒ? තමන්ගේ ජීවිතේ තක්කඩිනේ. හරි තමන්ගේ ජීවිතේ තක්කඩි. හැබැයි රටක තක්කඩි බලය අල්ලගත්තට පස්සේ හරි ඒගොල්ලෝ පාලකයෝ වුණාට පස්සේ සා ඒගොල්ලොන්ට නිකම් පාලක වෙන්න බෑනේ. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමය යන ඡන්දෙ දෙන්න කට්ටිය ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට ඡන්ද දැන් ගිය පාරට 63 ලක්ෂයක් ඡන්දෙ දුන්නා. ඔය දැන් ගුරුවරු බයිලා ගැහුවට. හරි මොකද ඒගොල්ලන් හොඳම එක්කනට ඒගොල්ලෝ දෙන්නේ. ඊට පස්සේ උනාට පස්සේ රට කඩන් ගන්නවා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. වෙන රටවල එහෙම නැහැ. වෙන රටවල වැඩ කරන මිනිස්සු වැඩි. තක්කඩි අඩුයි. නේද? ඒක හන්දා ඕගොල්ලෝ මේ රට හරියන්නේ නැත්නම් ඒ වගේ රටකට මාරු වෙන්නවත් ඕන නම් පොඩ්ඩක් හරියට ඉගෙන ගන්න. මොකද ඒ රටවල ගියාට පස්සේ සමනල කන්දේ උසහලා සර්ටිෆිකේට් එක බලලා ජොබ් දෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ඒ වගේ ගිහිල්ලා
මේ ඒවයි නෑ එක එක අපායවල නෑ ගිහිල්ලා ජොබ් දෙන්න. හරි ඒවයි වලට වැඩ කරන්න වෙන්නේ Samsung ආයතනයේ, Intel ආයතනයේ නේද? ඒ වගේ ආයතන වල තමයි වැඩ කරන්න වෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් මේ රටේ ජනාධිපතිගේ පුතා වැඩ කරන්නේ ඇමරිකාවේ රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ නෙමෙයිනේ. ඒ රටට ගියාට පස්සේ එයා NASA එකේ හරි Intel එකේ හරි Oracle එකේ හරි වැඩ කරනවා. Google එකේ හරි. ඒවයි මේ නිකන් කොළ බෙද බෙද ඉන්නේ ඇට බෙද බෙද ඉන්නේ නැහැ. හරි. බයිලක ගහ ඉන්නේ සම්මන්ත්‍රණ නැතිය තිය. ඒ මිනිස්සු වැඩ කරනවා. ඒ වගේ වැඩ කරන්න නම් මේවා පොඩ්ඩක් වැඩි ඉගෙන ගමු. Expressive languages like Python. Okay, so these are non-expressive. Voluntarily you can indent, but it's voluntary. Right. So there are so many programming languages. Like you can see Java is there, C is there, C# is there, C++ is there, PHP is there. Right. Why there are so many programming and computer languages? For two reasons. For two reasons. What are those two reasons? One reason is we have so many programming languages because we have so many tasks to do. Right? There's a need for markup, there's a need for styling, there are need for do client-side programming, scripting, there's need for do server-side scripting, right? So there's need to do some querying. So therefore, yes. So when there are needs, different needs, one language may not do all the needs. Then the language is going to be complicated. So therefore, for different needs, to tackle different needs, we have different languages. So that is one reason, right? Since we have different needs. So that is why while Java is there, there's JavaScript. While JavaScript there's PHP because they tackle different purposes. හැම එකටම ඇයි කියලා දැනන් ඉන්න ඕන. ඇයි මෙච්චර language තියෙන්නේ. What is second reason? අවගොල්ලෝ කියන්නේ බලමු ඔයගොල්ලෝ intelligent නා. Right. One reason why there are different languages because there are different needs. ආද ඔයගොල්ලෝ උත්තරේ දෙන්න ඕන. මොකද මේක මේ ශිෂ්‍යත්ව පන්තියක් නෙමෙයි. ශිෂ්‍යත්ව පන්තිය නෝට ගුරුවරයා වැඩි හිටියෙක් අර ළමෙක් නේද? ඒකට තමයි. තියා අසරණයි පොඩි එකා. දැන් ඔයගොල්ලෝ අපිට වැඩිය ඉස්සරහින් ඉන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ. ඔයගොල්ලෝ ඊළඟ ජෙනරේෂන් එක. අපි i3 නා ඔයගොල්ලෝ i5 වෙන්න ඕන. අපි පොඩ්ඩක් ඔයාට වැඩේ මේවා කරලා දීලා ඔයාට වැඩේ බාර දෙන්න ඕන ඊට පස්සේ. හරි මේක ශිෂ්‍යත්ව පන්තියවත් ඉස්කෝලේ 14 වසරවත් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ කියන්න ඕන. Why there are so many programming languages? හිතන්න පුළුවන් කට්ටියට අපි දැන් මේ හොයන්නේ. ඔළුවක් තියෙන කට්ටිය. පරිකල්පන ශක්තියක් තියෙන කට්ටිය. කටපාඩම් කරන ගිරව නෙමෙයි. දෙන දෙයක් කටපාඩම් කරන් ගිහිල්ලා කියන ගිරාපෝතකයෝ නෙමෙයි. වඳුරු පැටව නෙමෙයි අපිට ඕන. අලුතෙන් හිතන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාගේ දැනුම පාවිච්චි කරලා මෙතනට ඇයි එහෙම උනේ කියලා කියන්න ඕන. දැන් කියන්න බලන්න. I gave you one reason why there are so many programming languages. I need another few reasons now. එහෙම හිතන්න පුළුවන් කට්ටියද අපේ සමාජයේ පිට කරන්නේ අර ගිරාපෝතකයෝද වඳුරු පැටවුද? අපිට ඉස්සරහට සෝමාලියනුත් ණය ගන්න වෙයිද? සෝමාලියාවෙන් නේද? කෙලින් පොල් කට්ටක් අරන් හිගා කකා යන්න වෙයිද? අර අපි ඉස්සර දකින්නේ නේද සාගතයෙන් ඉන්න රටවල්. Any other answer? When reasons නැහැ programming language තියෙන. හිතා ගන්න බෑ. Yes. Rather than alternative solutions, I think you know the answer. Maybe the wording is not proper. Alternative problems can be solved using different approaches. Yes, maybe right. So we can solve in this way, that way. නේද? ඒක තමයි කියන්න හදන්නේ. හරි මේ solution එක මේ විදිහට solve කරන්න පුළුවන්, මේ විදිහට solve කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විදිහට solve කරන්න support එක දෙන්නේ මේ language එකේ. අර විදිහට solve කරන්න support එක දෙන්නේ අනිත් language එකේ. So that is why you have C and C++. So C you can use if you are going to solve it using structured way. C++ if you want to solve it in object oriented way. Yes, so different approaches. You can solve problems in different ways. Different languages may support different ways of solution. Yes, different support for different approaches, programming approaches. That is another reason. Right. Anything else? Why there are so many programming languages? Why there are so many programming languages?
So there's another reason why. Historical reasons. foreign language තියෙනවා. නේද? දැන් ඉස්සර තිබිච්ච Pascal language එක තාම තියෙනවා. දැන් කවුරුත් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ටිකක් දවස් ගියාම නැති වෙයි. නේද? ඉස්සර තිබිච්ච COBOL language එක තාම තියෙනවා. ටික කාලයක් ගියාම ඒක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. Fortran ගැන අපි තාම කතා කරනවා. Historical reason. දැන් ලංකාවේ තියෙන්නේ පාලි. පාලි තියෙනවා, සංස්කෘත තියෙනවා. කවුරුත් පාලි වලින් කතා කර කර යන්නේ නැහැ නේ පාර යනකොට නේද? එහෙම පාලි වලින් කතා කරන කට්ටිය ඉන්නවද මම දන්නේ නැහැ. මන්නත් දැකලා නැහැ. හරි පාලි වලින් කතා කරන කට්ටිය, සංස්කෘත වලින් කතා කරන කට්ටිය අර historical reason එකක් විදිහට තාම අර ඉතිහාසයේ මෙහෙම එකක් තියෙනවා කියලා අපි ඉතින් ඉගෙන ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ language තියෙනවා. foreign language තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් තියෙනවා ඉතින්. තියුණට ඒවා කවුරු පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. Right. So that is another reason why there are so many languages. Like even C is like that, but C is still used. Okay. So that is why, and also there's another very important reason. මට තාම ඉතින් වැදගත් reason එකක් ආවේ නැහැ. මේ reason එක ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ නැහැ කියලා මම දන්නවා අනිවාර්යයෙන්. මොකද ඔයගොල්ලෝ බමුණු අධ්‍යාපනය ඉගෙන ගත්ත කට්ටියනේ බහුතරේ ඉන්නේ නේද? තමයි ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් එකේ ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් තමයි මේක කියනවා නම් කියයි. ඒකත් ඇවිල්ලා මේ different programming approaches තමයි. මේ තුන්වෙනි point එක කියනවා නම් කියන්නේ නැහැ කියලා මම දන්නවා ආණ්ඩු ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් කොහොමද? හරි. තමයි ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් එකේ ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් සමහර විට කියන්න ඉඩ තියෙනවා මේ තුන්වෙනි reason එක. මොකද ඒගොල්ලෝම හදලා තියෙන බමුණු ක්‍රමයට නෙමෙයි හරි මේ විවෘත ආර්ථිකයත් එක්ක වැඩ කරන විදියට හදලා තියෙන්නේ. මොකක්ද තුන්වෙනි reason එක? ඇයි මෙච්චර language තියෙන්නේ? විවෘත ආර්ථිකය කොහොමද ඔළුවට එන්නේ නැද්ද? ඔළුවට එන්නේ නැහැ. ඔළුවට එන්න විදියක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ හදලා තියෙන බමුණු ක්‍රමෙන්නේ. හරි. බමුණු අධ්‍යාපන ක්‍රමෙන්නේ. ඒතර අහන්න බැරිද ඔයගොල්ලෝ ඇයි මෙච්චර ඉන්ස්ටිටියුට් තියෙන BIT කරන්නේ? e-soft එක තියෙනවා. අපි ඉන්නවා නේද? ඇයි මෙච්චර මේ තියෙන්නේ? ඒක තමයි විවෘත ආර්ථිකය. ඕන කෙනෙක්ට තරම් කරන්න පුළුවන් අනිත් පැත්ත එක්ක. තරම් කරනවා ඊට වැඩි හොඳ එකක් කරන්න හදනවා. හරි. So when we have Java, so Microsoft came up with, so at that time there was C++, object-oriented language, but Java supported came up with competing with them. When Java is there, C# came. Right? So likewise, in the future also new programming languages will come. ඒක කාටවත් නවත්තන්න ඕන කමක් නැහැ. ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන් තමන්ගේ අලුත් දෙයක් ඉදිරිපත් කරන්න. අනිත් ඒවාත් එක තරම් කරලා කියන්නේ අපිට පුළුවන් මේ ඔකට වැඩි හොඳට මේකෙන් කරන්න පුළුවන්. That is how the human culture is moving forward. ඔය තරංකාරීත්වය අනිත් එක්කනට වැඩිය තමන්ට හොඳක් යමක් කරන්න පුළුවන් කියලා තියෙන තමන්ට තියෙන ඇති වෙන ආත්ම ශක්තිය මත ඒගොල්ලෝ අලුත් language ඉදිරිපත් කරනවා. ඒක හොඳයි. ඒවල foreign language සාර්ථක නැති language මිනිස්සු හිමීට අතහැරලා වැඩි හොඳ language වලට යනවා. So that is good. So that is competition. So that freedom is there. කාටවත් කියන්න බෑ මේ ලෝකේ තියෙන පුළුවන් C විතරයි. හරි ආණ්ඩුව වගේ ආණ්ඩුව කියන්නේ නේද? මෙහෙ දින්න පුළුවන් මේවා විතරයි ඕගොල්ලන්ට ගෙන්නන්න තහනම්. හරි කහ ගෙන්නන්න බෑ. හරි එහෙම කහ ඉන්න තමයි වෙන්නේ එතකොට. වඳුරු පැටව ටික වගේ. හරි ලෝකේ විවෘත ආර්ථිකය ඇතුළේ තරම් කරන්න ඕන. තරම් කල්ලි වෙලා පෙන්වන්න ඕනේ නෑ මම මට පුළුවන් ඕක ඊට වැඩි අඩු ගන්නට දෙන්න. ඊට වැඩි හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක්. අන්න එතකොට ලෝකෙ ඉස්සරහට යනවා. අන්නේ හත ඕන තරම් ලැන්ග්වේජ් තියෙනවා. වාට ඕන වඩා ලැන්ග්වේජ් හදන්න කාටවත් තහනම් කරන්න බෑ. හරි කාටවත් තහනම් කරන්න බෑ වාට ලැන්ග්වේජ් හදන්න බෑ කියලා වාගේ ලැන්ග්වේජ් එක හොඳ නම් මිනිස්සු වාගේ ලැන්ග්වේජ් එක පාවිච්චි කරයි. හරි ඒ උදාහරණයක් විදිහට there was a language එකක් හැදුවා ඒගොල්ලෝ Red Hat language එකක් හැදුවා Syllabus කියලා. ඒගොල්ලෝ ඉතින් language එකක් හදන්න හොඳ වැඩේ නැගලා කියලා හිතාගන්නේ. Syllabus language Syllabus කියලා ගහම එනේවා. Syllabus lang org. ඒක Eclipse එකට බාර දීලා දැන් කවුරුත් වැඩි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. right Syllabus programming language. වෙනවා. language එක programming language එක. හරි Eclipse එකට දැන් මේක දීලා තියෙනවා. හැබැයි මේක කවුරු ඔයගොල්ලෝ අහලා නැහැ නේ සමහරට. මම හිතන්නේ අද වෙන්නේ මුලින්ම අහන්නේ නැත්තේ. right so Syllabus කියන්නේ අපේ රටේ නම දාලා මේ හදලා තියෙන්නේ. හරි මේ අලිත් දාලා තියෙන්නේ. අලිත් දාලා තියෙන එක ලංකාව අලින්ට ප්‍රසිද්ධයි.
so ඉතින් මේක download කරන්න පුළුවන් releases යනවා බලන්න ළඟදී release එකක් ගිහලා තියෙනවද ළඟදී ගිහලා නැහැ පේනවද මේ IntelliJ එකට ඉන්ටිග්‍රේට් කරලා තියෙනවා හරි IntelliJ එකට ඉන්ටිග්‍රේට් කරලා තියෙනවා හැබැයි මේක එච්චර ප්‍රසිද්ධ නැහැ ඔයගොල්ලෝ සමහර දන්නේ නැතුව ඇතිනේ එහෙම තමයි සමහර ලැන්ග්වේජ් Javaට දැන් මේගොල්ලෝ තරම් කරන්න ආවේ Javaත් එක්ක එහෙම Javaත් එක්කම තරම් කරන්න ආවේ නමුත් මේක කවුරුත් වැඩි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ ඉතින් ටිකක් කල් ගියාම මේක සමහරට හරියයි නැත්තම් කවුරුත් පාවිච්චි නොකරම ඔහොම නැත්තරම නැති වෙයි so that is competition right? That is competition okay so that is why we have so many languages so some languages become successful some languages will become failures okay ඒක මේ අපේ රටේ නම දාපුවාම ෆේල් එකක් කියලා මම කියන්නේ නැහැ ඉතින්. හරි ඒගොල්ලෝ දාන්න හේතුවත් ඇත්තටම Java කියන ලැන්ග්වේජ් එකට නම දැම්මේ Java කියන රට පාවිච්චි කරන්නේ. Java ප්‍රසිද්ධයි coffee වලට. coffee වලට. ඒ කියන්නේ coffee cup එක දාන්නේ නේද? coffee cup එක තමයි ඔයගොල්ලෝ Java වල පේන්නේ. නේද? දැකලා තින්නේ නේද Java කියලා search එකක් දැම්මොත් එහෙම හැමතැනම තියෙන මොනවාද? කෝපියක් තියෙන්නේ. ලංකාව ප්‍රසිද්ධයි තේ වලට. ඒගොල්ලෝ බැලුවා Javaත් එක්ක කම්පීට් කරන ලැන්ග්වේජ් එකක් හදද්දී අපි අරහේ Java තියෙනවා නම් Java තියෙන අපිට පොඩ්ඩක් ඇහෙන්නේ නේද? නේද? සිංගප්පූරු පැත්තේනේ. මේකත් Java ප්‍රසිද්ධයි කෝපි වලට ලංකාව ප්‍රසිද්ධයි තේ වලට. ඒගොල්ලෝ ලැන්ග්වේජ් එකට නම දැම්ම Ceylon කියලා. අර පරණ නම දැම්ම මොකද Ceylon T කියලානේ ඔය යන්නේ. නමුත් ඉතින් නම දාපු පරිදි ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියන්නේ නැහැ නේද? ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියන්න නම් ප්‍රොඩක්ට් එක තරම් කරන්න ඕන. ප්‍රොඩක්ට් එක තරම් කරලා සාර්ථක වෙන්න ඕනේ. තාම නම් එහෙම සාර්ථකත්වයක් නැත. හරි නම යවුලක් නෙමෙයි කියලා මම හිතනවා. හරි නමත් දැන් අවුල්නේ නේද? දැන් සිලෝන්කම ලෝකේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට මතක් වෙන්නේ. අර අපිට ඉස්සර සෝමාලියාව, ඉතියෝපියාව කිව්වා වගේ තමයි ඉම්ප්‍රෙෂන් එකක් එන්නේ දැන් සිලෝන්කම. මේ මිනිස්සු දැන් කල්පනා කරන්නේ මොන මගුලකට අපි සිලෝන් කියලා දැම්මේ කියලා. හරි. හරි ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ නැති ඒ දවස්වල මේක සිංගප්පූරුවක් වෙයි කියලා. මේක සෑහෙන පරණයි යා. දැන් නම් අපේ රටේ නම දාන්නේ නැහැ මෙලෝයක කවුරුත් ලැන්ග්වේජ් එකකට දාන්නේ නැහැ සෝමාලියාව ඉතියෝපියාව නයි කියලා නේද හරි right so therefore why there are so many programming languages due to different features they are supporting due to historical reasons due to different programming paradigms they support and also they are competing with each other right they are competing with each other. But in general, whatever the language, we expect certain features from programming languages, right? So it has to be precise. Precisely, amak kiyanna puluwan enna. So it must contain minimum keywords. Otherwise, it takes more time to learn. We must be able to tell it in a short manner, concise manner. ඒක ඔයාලට හොඳට තේරෙන්නේ නැති මම මේ 1 ඉඳලා 10ට පින් කරන්න ගිහිල්ලා මෙතන කොච්චර නෑවද? වෙනවා 2 ඉඳලා 10ට පින් කරන්න මෙච්චරක් කෝඩ් ලිව්වා. So I had to write there is no way right මේ එක ලයින් එකක්වත් අඩු කරලා මට මේ 1 ඉඳලා 10ට පින් කරන්න බෑ Java වලින්. Right public class public static void main string args blah blah print කරන්නේ කොහොම system out println තව expressive එක යට තියෙනවානේ. කොච්චරක් ලියන්න උනා වැඩේ කරන්න. කොච්චරක් මම අකුරු type කරාද? ඕකම Python වලින් කෝඩ් කරද්දි මට type කරන්න වෙන්නේ කොහොම එක. කොච්චරයි. දැන් බලන්න ඔය දෙකෙන් කොච්චර වෙනසක් තියෙනවද කියලා. මෙච්චරක් type කරන්න ඕන. හරි. මෙන්න system out println කියන්න ඕන. මෙතන become print. So concise. Right. So Python is getting more popular than Java in a way. Right. So that is another thing, right? ඔයගොල්ලෝ මොනවාද මේ language popularity එක ගැන දන්නේ? Popularity of programming languages or computer languages. කවුද එකේ ඉන්නේ? කවුද දෙකේ ඉන්නේ? කවුද තුනේ ඉන්නේ? මේ පේනවා. Python, Java, JavaScript, C# මේ දෙන්න තමයි තරඟ තියෙන්නේ. ලොකු උඩින් ඉන්නේ ඔය දෙන්න තමයි බොහෝ විට. සමහර රටවලට එනවා JavaScript එකට එනවා සමහර අයගේ.
මොකද ගොඩක් වෙබ් වල ඩෙවලොප් කරන්න හන්දා එක එක තැන් වලට ගියාම පොඩ වෙනස් වෙනවා. නමුත් උඩ ඉන්න තුන් දෙනා තමයි බොහෝ විට Python, Java, JavaScript. හරි. සමහරලාට C එනවා ඊට උඩට. ඔය තුන් හතර දෙනා තමයි උතන ගේම් එකේ උඩින් ඉන්න තුන් හතර දෙනා. ඒක වෙනස් වෙනවා ඒගොල්ලෝ බලන විදිය අනුව. Now here you can see they have Python number 1, C number 2, Java number 3, then C++, C sharp. ඔය හතර පස් දෙනා තමයි කරගෙන්නේ. එතකොට so එතකොට අපිට පේනවානේ Python වලට ප්‍රධානම හේතුවක් තමයි මේක ඉතා කොට ලියන්න පුළුවන්. It's very 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 concise. ඔයිට අමතරව තව ගොඩාක් තියෙනවා Java වල Python වල අනවශ්‍ය control structures අයින් කරලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ. හරි. උදාහරණයක් විදිහට in Java we have while and do while. In Python we have only while. In Java we have if and switch. In Python we have only if. So Python is very small language. Right? Python has lesser number of control structures. If two control structures do the same thing, they just take out one and just keep one. And also we can do things in a very simple manner. Just use a print. Right? Now you can see that the Python is getting more and more popular. Right? Why? You can see popularity වැඩි වෙනවා. මේ උඩට තියෙන වැඩි වෙනවා කියන එක. රතු පාටට තියෙන අඩු වෙනවා කියන එක. ඒගොල්ලන්ගේ ට්‍රෙන්ඩ් එක. මේ තියෙන චේන්ජ් එක ඍණ 2යි, ඍණ 5යි, C ඍණ 5යි, Java ඍණ 2යි. මෙයා අඩුත් නෑ වැඩිත් නෑ. 0. එයා මේන්ටේන් කරන් යනවා. C# ධන 1යි. හරි? මේ දවස්වල ට්‍රෙන්ඩ් එක මේ පහුගිය මාස දෙකේ. දැන් ඔයාලට වෙන Python C Java අඩු වෙද්දි Python මේන්ටේන් කරන් ඉන්නේ ඇයි ඒ? මිනිස්සු හරි කැමති යමක් සරලව කරන්න. මිනිස්සු හරි කැමති යමක් සරලව කරන්න. මිනිස්සු හරි කැමති අනවශ්‍ය දේවල් නැති වෙනවට. මේක නෑ මේ do while loop එක නෑ. මේක ඇතුලේ නෑ case statement එක. So those are very important features of programming language we expect. Right? So ඒවා තමයි mention කරලා තියෙන්නේ. Good programming languages are short, concise, right? Maintain minimum supported keywords, non-ambiguous, easy to learn, right? Promote elegant solutions. So that is very important. So the way when you think when you are using C, when you are using Python, there are slightly different ways of thinking. මොකද හිතන්නේ control structures. හරි. දැන් ඔය Python program එකනේ කොයි වෙලාවකත් switch කියන control structure එකෙන් හිතලා solution දෙන්නේ නැහැ. right? Do while කියන විදිහට හිතලා solution එක design කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒක නෑනේ එහෙම control structure එක. So therefore the language, some languages are better in giving you better solutions. දැන් ඔයාලට දන්නවද මම හැමදාම මේ කියන එකක් නේද? අපිට හිතන්න එපා කියලා කවුරුත් කිව්වේ නෑනේ. අපි හිතුවේ දැන් අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ සිංහලෙන්. තව කට්ටියක් හිතනවා දෙමළෙන්. තව කට්ටියක් හිතනවා ඉංග්‍රීසියෙන්. තව කට්ටියක් හිතනවා ජපාන් භාෂාවෙන්. දැන් අපි හැමෝම හිතුවා එක එක්කෙනාට එක එක දේවල් හිතුණා. අපි ඉදිරි වල සිංහල අය දෙමළ අය මරා ගන්නවා. දැන් කාලයක් තිස්සේ මුස්ලිම් අය මරා ගන්නවා නේද? අපි හිතලා ධම්මික පැණිය හදනවා. අපි හිතලා මුට්ටි පාගල් ඉවරලා කොරෝනා පවත් නවත්තන්න හදනවා. අපි හිතලා හයියෙන් පිරිද්දාලි වල කොරෝනා පරද්දන්න හදනවා. හැබැයි එංගලන්තේ ඇමරිකාවේ ඉන්න මිනිස්සු හිතලා ඉවරලා මොකද කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් හදනවා, වැක්සින් එකක් හදනවා. ඒගොල්ලෝ හිතලා ඉවරලා කම්පියුටර්ස් හදනවා. ඒගොල්ලෝ හිතලා ඉවර වෙලා Google හදනවා, Facebook හදනවා. ඉතින් අපිට හිතන්න එපා කිව්වේ නෑනේ. ඒගොල්ලෝ හිතනවා ඉංග්‍රීසියෙන්. අපි හිතනවා සිංහලෙන්, දෙමළෙන්. අපිට එක දේවල් හිතෙනවා. අපිට හිතෙනවා මේ එකපාරක් හරි සිංහලෙන් දෙමළෙන් හිතලා ඉවරලා අපිට හිතෙන එකපාරක් අපි එහෙනම් ගේමු බලන්න මේ පාර සිරිසේනවා. නෑ සිරිසේන හරියන්නේ නෑ ගේමු බලන්න කවුද? ගෝඨාභය. ඊට කලින් මහින්දව. ඊට පස්සේ අපි ගේමු සජිත්ව. ඊට පස්සේ ගියා අපි ගේමු අනුර කුමාරව. විජේ වීරවත් ගේන මරාගත්ත කාලයක්. මේ මිනිස්සුත් ඇත්ත මේ හිතලා කියනවා නේ අපි ගේමු ඇන්ජලා මාකර්. නේද? අපි ගේමු එහෙම කියලා ඒගොල්ලෝ හිතනවා. ඒගොල්ලෝ හිතනවා මේ විදිහට කරමු මේ විදිහට කරමු. හිතෙන විදිහට භාෂාවත් වැදගත්. හරි භාෂාව කොච්චර complicated, the complex, the fussy, the logical, the scientific the කියන එක. So same thing. So good programming languages promote elegant solutions. ඒගොල්ලන්ට solution එකක් වෙනවා හරි. මෙන්න solution එක අපි මේකට දෙමු DNA level එකට කියලා අපි virus එකට දෙමු ගේමක්. අපිටත් හිතෙනවා. අපි කාලෙකින් අහලා මුට්ටියක් පාගලා බලමු. තෙල් පොවමු.
අපිට solution දැනනවා. ඔන්න අපේ අයට දැන් එන solution තමයි ඒ. අපි දාමු හයියෙන් පිරිත්. ඒගොල්ලන්ට එන solution. ඒගොල්ලන්ගේ භාෂාවෙන් හිතනකොට අපිට අපේ භාෂාවෙන් හිතනකොට අපේ සංස්කෘතියෙන් හිතනකොට අපිටත් එක එක එනවා. හරි. ඕක තමයි හොඳ language එකෙත් පොඩි බලපෑමක් තියෙනවා. සංස්කෘතිය වගේම. So good languages must promote elegant, successful solutions. Okay. And of course, it has to support programming techniques like object-oriented, structured, etc. Okay. And also it has to support some features like file handling, database handling, network operations, exception handlings, etc. Otherwise, people are not going to use it. දැන් මම Syllabus කියන language එක හදුවට තාම කවුරුත් use කරන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ නේද? මේ මොකක් හරි උඩපට තියෙනවා. හරි උඩපට තියෙනවා. Right. So then of course we have to translate our programs. Right. We have to translate our programs into ultimately machine readable code. So in machine code, first generation languages, we never needed translators. But when it comes to assembly code, or the second generation language, we use a translator called assembler. When it comes to third generation languages, like C, C++, Java, there are two types of translators. Now we don't call it assembler. Right. So now when we are working with C, we say C compiler, right? Java compiler, Python interpreter. Okay. So either we have to go for compiler or we have to go for interpreter. Right? එක්ක අපි compilation එකකට යන්න ඕන නැත්නම් interpretation එකකට යන්න ඕන. So when it comes to third generation languages, so the languages like C, C sharp, they go for C sharp, they go for compilation. The languages like JavaScript, PHP, Python, they are using interpretation. So again, I can't say which one is better. Both has its pros and cons. Right? Both has its pros and cons. So these are also popular. Right? These are also popular. Right. So again we have to pick and choose our languages based on these features as well. Right. So should we go for interpreter based language? Should we go for compiler based language? Right. Should we, right? ඔයාට පේන languages select කරනවා කියන්නේ ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. ඔය ඔක්කොම ඔළුවට අරගෙන ඉවරලා හොඳ මේක select කරන්න ඕන. හරි. ඒක එක projects වලදී අපි කියනවා හරි අපි මේක Java වලින් කරමු. අපි මේක .net වලින් කරමු. ඒකට මේක එක කට්ටිය ඉල්ලන්නේ නේද? මේ හැමෝම එකම language එකකින් කරන්නේ නැහැ අනිත් අය කරනවා කියලා බලාගෙන නේද? So sometimes they request Java engineers, sometimes .net engineers, right? PHP developers. Why? They have decided this is the technology that we are going to use for this particular purpose. Okay, right? So interpretation and the compilation. So interpretation means when your source code, your code is translated line by line or chunk by chunk. මේ කොටස translate වෙනවා, execute වෙනවා. This portion, this portion, this portion. So portion by portion or line by line, it is translated and executed. So, and the translated part can be executed also. Then we say it is interpreter based language. Okay, interpreter based language. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති අර ජනාධිපති එහෙම ජාතිය අමතනකොට, right? Like February 4th, he will say few sentences and interpreter, එයාට කියන්නේ interpreter කෙනෙක් කියලා. තෝල්කෙක් කියන්නේ එයා ඒක tamil වලට කියනවා. Again few things translate. So that is interpretation. Right? So chunk by chunk, line by line, it's getting translated. So the advantage is the user can see the output pretty fast because it doesn't read the entire thing and translate. So therefore, the user will see output faster, at least some sort of output faster when you are doing interpretation. නැත්තම් ජනාධිපති ජාතිය අමතලා ඉවරනාට පස්සේ තමයි දෙමළෙන් කියන්න වෙන්නේ. ඒතකොට දෙමළෙන් විතරක් තේරෙන කෙනෙක්ට මේක මහ විකාරයක් වෙනවා. එයා කියනවා මම එනවා අමතලා ඉවරනාම මම එන්නම්කෝ දෙමළෙන් එක යනකොට කියලා නේ. So therefore in that kind of a situation they go for interpretation. But the disadvantage is when you translate chunk by chunk,
your translator has no idea, no, they don't have the overall idea. එයා දන්නේ නැහැ ඊළඟ දී report එක මොනවද කියලා. So therefore it may not be optimal translation. Okay, though we get output faster, it may not be the optimal because it never read entire thing when it is translating. So when it comes to compilation, it's a different thing. හරි, compilation කියන වචනේ තේරුමේ තියෙන කුණුහරුපයක් තියෙන්නේ. හරි, එතකොට තේරෙන්නේ මොකද්ද compile කරනවා කියන්නේ කියලා. හරි, right. So it read entire source code. It read entire source code and all of a sudden compile it to your execution code. Right? එකපාර ඔක්කොම ටික read කළා එකපාර යා one shot වැඩේ කරනවා. හරි, හරි, generate කරනවා යාගේ machine code එක. So then definitely it will take more time to do this compilation, right? It needs more time because it has to read everything. So therefore you don't expect quick execution. But since you read, your compiler read the entire source code and translate it, it can do the overall optimization, right? Overall optimization. So therefore if you have a software where you install and use it, then you don't need quick response. You have the time to install it and use it. Usually that is compiler based things. But if you take something like a JavaScript, where the JavaScript code has to come from your server to your browser, then your browser has to execute it. So usually they are interpreter based because your source code will take some time to come from the server to here. Then it can start executing whatever the source available, right, without waiting for entire thing, because it's not waiting for entire thing. If it is compilation, you have to wait until the entire JavaScript code comes, then only you can do the execution, which will take time. So there are situations where interpretation is good enough, right, especially that kind of situations like web programming. So the PHP is also at the server side doing interpretation, JavaScript is doing client side interpretation. But especially if you go for standalone applications where you have time to install and run it, like C#, right? So we use compilation. Of course, Java is a special case. Java is do both compilation and interpretation, right? So Java, and also when it comes to C# also, it is also doing bit of both. And though we say predominantly compile, they first compile, then they do interpretation. But if you take C language, C++, C or C++, they 100% compile into machine code. Compile into machine code. There's no need for interpretation, no processing again. But if you take Java, first we compile into intermediary code called object code, which we'll discuss later. Then at the runtime again it will be interpreted by your JRE or JVM. So therefore it first do compilation to intermediary code, then do interpretation at the execution. So therefore again you need JRE. So therefore Java is doing both compilation and interpretation, initial compilation and finally interpretation. So you must know those things, right? ඔයා Java එක වැඩ කරනවා නම් මෙහෙම කරනවා කියලා මෙහෙම දෙයක් වෙනවා කියලා නොදැන කොහොමද Java එක වැඩ කරන්නේ? right? ඉස්සෙල්ලා ඔයා වැඩ කරන language වල මොනවද මේ වෙන්නේ, කොහොමද translation එක වෙන්නේ, මොනවද ඒවයි තියෙන වාසිය මේවා දැනන් ඉන්නවා. නිකම් මේ කෝඩ් කෑල්ලක් ලිව්වා කියලා software engineer කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. එහෙම නැති මොකක් හරි උණටයි එම්බ්‍රිසාවටයි බෙහෙත් දෙන වට්ටෝරු ටික ගත්තට පස්සේ බෙදෙක් වෙනවනේ. එහෙම ඉන්නේ නේද? එහෙම මොන හරි වට්ටෝරු ටිකක් පාගෙන ගහනවා සර්වාංග වෙදෙක් කියලා. එහෙම වෙද්දු හදන්න බෑ. right? Yeah, so that's it about the introduction. For next week we will be discussing how to do structured programming. So we are not at all hurry to learn Java. No, අපි Java කරන්න තව ගොඩාක් දවස් ගිහිල්ලා. හරි. අපි ඉස්සෙල්ලා program solution එක design කරන විදිය, control structures, හරි, pseudo code, flow charts ඉගෙනගෙන නිවි හැනෙහිල්ල තමයි හරි නිවි හැනෙවිල්ල මේ Java පාවිච්චි කරලා මේක implement කරන්න. මොකද අපිට ඕන soft solution designers ලා මිසක් Java code ලියන කට්ටිය නෙමෙයි.
ඒක හරියට ඔයාලට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් කියලා අපි සත පහකට ගණන් ගන්නෑ. හරි ඉංග්‍රීසියෙන් හූ තියන්නත් පුළුවන්, ඉංග්‍රීසියෙන් බයිලා කියන්නත් පුළුවන්. හරි බයිලා කිව්ව කියලා අපේ වාගේ ඉංග්‍රීසියෙන් වැඩක් නෑනේ. නේද? අපිට ඕනේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන ඉංග්‍රීසියෙන් මොන හරි ප්‍රයෝජනවත් වැඩක් කරන්න. ඉංග්‍රීසි පුළුවන් හද නෙවෙයි ඔය ගන්නෙ. හරි ඉංග්‍රීසි තෝරන හැබැයි ඉංග්‍රීසියෙන් වැඩේ කරන්න ඕනේ නේ. අන්න ඒ වගේ තමයි. Right. So we stop at this point. Right. So now from next class, we will be gradually moving into more programming subjects, but programming and computer systems and information systems and everything we will be doing as a mixture. Okay. Right. So we stop at this point. Right. Thank you.